Good morning, everybody. Let's take a seat. Құрметті әріптестер, қош келдіңіз. Орындарыңызға жайғаса беріңіз. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Жоғаршыңыз. Бақтияр. Иә. Жасай береді ме? Құрметті әріптестер, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Менің есімім Асқар Далбаев. Осы Алматы қаласындағы мұнайшылардың ұйымының төрағасымын. Біз осы шараны ұйымдастырып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Сіздердің келгендеріңізге өте қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Бұл шара Алматыда алғашқы рет болып жатыр. Көптеген келген қонақтар бар. Солардың келгендерін пайдаланып, осы шара ұйымдастырылып жатыр. Ұйытқысы Марат Сагендик, бауырларымыз. Dear guests, good morning. You are very welcome to come to this event. And I would like to say that a few words will be on the safety moment. Қазір қауіпсіздік жағына бір-екі сөз, бір-екі минут уақыт берейік. Бақтияр. Всем доброе утро. Добро пожаловать в наш отель. Меня зовут Бахтияр. Я являюсь ответственным за технику безопасности и пожарную безопасность нашего отеля. Хотел вам напомнить то, что у нас есть сзади от вас два эвакуационных выхода. Это слева и справа двери. Также безопасное место сбора является задний двор отеля. При чрезвычайных ситуациях лифтами пользоваться запрещено. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Dear guests, we have a main entrance behind of you, and we have a same evacuation exit just in front of the where headsets distributing. And we have also the smoking area on right side. Темек тартуға шығам деген жігіттер, мына наушниктерді беріп жатқан жерде оң жағыңызда шығатын есік бар, сол жерге шығып уақыт өткізуге болады. Қош келдіңіз бәріңізге де. Марат қайда? Жоғалтып алдық қой. Dear guests, very good to see all of you, and we are very thanks and appreciated for supporting of the Almaty section SPE and sponsoring, especially the main all sponsors like SNF company, KMG Engineering, MOL Group, Lucent Petroleum, Chevron Munaygas, Alstron, Maxwell Production, and all others. Thank you for your coming. We're still collecting some. Марат ма? Құрметті қонақтар, қош келдіңдер. Dear colleagues, welcome on the seminar, technical seminar on enhanced oil recovery. So we will start now plenary session. So let me give the word to the program committee chairperson, Dr. Rahim Uteyev, Chief Executive Officer of Kazmunaygas Engineering. Please welcome.
Аплодисменты, пожалуйста. Құрметті қонақтар, әріптестер, ханымдар мен мырзалар, осы жиынға қатысушылар. Баршаңызды осы Алматы төріне қош келіпсіздер. Осы жаңа біздің осы ұйымдастырушылар айтып кеткендей, осындай EOR бойынша, жалпы технологиялар бойынша бірінші рет өтіп жатыр осындай жиын техникалық. SPE Almaty section сізге көп рахмет. Осындай жиын ұйымдастырып жатқаныңызға. Марат Сағындовқа рахмет. Осындай жиын ұйымдастырып жатқаныңызға. Жалпы біздің Қазақстан мұнай саласында өздеріңіз білесіздер, көптеген кен орындарының барлығы соңғы стадияда. Қазір біздің Қазмұнайгаз кен орны болсын, басқа кен орындар болсын, жаңа технологиялар қолдану технологиялар жүріп жатыр. Соның ішінде полимерді айдау технологиясы. Уважаемые коллеги и гости, рад приветствовать на мероприятии сегодняшнее, организованное SPE секции Алматы, и в частности Марат Сагындыков и команда Марата Сагындыкова. Дорогие спонсоры, коллеги, партнеры, эксперты технические, недропользователи. Всем спасибо большое за поддержку и за принятие участия на данном техническом семинаре. Сегодня у нас участвуют в семинаре научные исследовательские институты, нефтедобывающие компании, университеты, технические эксперты, ветераны отрасли, государственные органы и, соответственно, и другие наши коллеги и эксперты, которые представляют разные страны и разные направления. Такой широкий состав участников подчеркивает важность темы и актуальность обсуждаемых вопросов. Как вы знаете, что наши все месторождения, основные месторождения находятся в стадии разведки, разработки, и важно применять технологии увеличения нефтедачи. Среди них закачка полимерное заводнение есть и другие технологии. Бұл семинарды жаңа айтып кеткендей Алматы секциясында өткізіліп жатыр. Елімізге мұнай саласы үшін маңызды алаң болып есептеледі. 2 күн бойы әлемдік сарапшылар мен ғалымдар мен осы сұрақты біз талқылаймыз. Тек презентация емес, презентациядан кейін breakout sessionдар болады. Соның ішінде біз әртүрлі жасалынып жатқан технологиялар, Қазақстанда қолданылып жатқан, дүниежүзінде қолданылып жатқан технологияларды қарастыратын боламыз. Сол breakout sessionге қатысатын мамандар осында отыр, барлықтарыңызды көріп отырмын. Қатысып жатқандарыңызға рахмет. 2 күн бойы талқылаймыз деп есептеймін. Сосын өзіңіз көріп жатырғандай, бізбен бірге энергетика министрлігінің вице-министрі қатысуда. Энергетика министрлігінде сіздер өздеріңіз білесіз, центральная орталық комиссия бар по разведке, разработке деген. Сол комиссияда барлық технологиялар қарастырылады. Енді осыдан шыққан тұжырым жаңа кен орындың жобаларына кіреді деп енгізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да бір айтып кететін жақ, ғылым жағынан да бізде осында мамандар қатысып отыр. Төлеген Орашев Самғаудан, Самғау деген организация бар, самұрық-қазына ішінде ғылымдарды тұжырымдайтын, ғылым жұмыстарын реттейтін. Сол осыдан шыққан кейбір жобалар нөкір ретінде шығады деп есептеймін. Барлықтарыңызға көп рахмет қатысып отқандарыңызға. Енді рұқсат болса, кіріспе сөзге көшейік. Бірінші кіріспе сөзді Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің вице-министрі Арымбек Құдайберген Берікұлына беруге рұқсат етіңіз. Рахмет. Құрметті семинарға қатысушылар, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің атынан SPE мұнай қайтарымын арттыру бойынша техникалық семинарының
бар қатысушылар мен қонақтарын қарсы алуға рұқсат етіңіздер. Бүгінде бүкіл әлемде энергетикалық қауіпсіздік мәселелері алдыңғы орынға шығып отыр. Қазақстан үшін экономиканы және халықты тұрақты энергиямен қамтамасыз ету стратегиялық басым бағыттардың бірі. Мұнай-газ секторы еліміздің экономикалық өсуінің негізгі қозғаушы күші болып табылады. Осы саланың тұрақты дамуы мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығын кепілі. Соңғы жылдары мұнай өнімдеріне ішкі сұраныс айтарлықтай өсіп келеді. 3 отандық мұнай өңдеу зауытын жаңғыртудың арқасында бүгінде ішкі нарықтың мұнай өнімдеріне деген қажеттілігінің 90-95% жергілікті өндіріс есебінен қамтамасыз етіледі. 2025-2040 жылдарға арналған мұнай өңдеу саласын дамыту тұжырымдамасына сәйкес ішкі нарықты сапалы мұнай өнімдерімен толық қамтамасыз ету негізгі басымдық ретінде айқындалады. Болжамдарға сәйкес урбанизация мен өнеркәсіп өндірістің өсуіне байланысты жанармайға деген сұраныс жыл сайын тұрақты түрде 1,5-2%-ға аралығында артады. Бұндай жағдайда қолданыстағы кен орындарында мұнай қайтарымын арттырудың озық технологияларын енгізудің маңыздылығы арта түседі. Қазақстан жыл сайын мұнай өндіру көлемін ұлғайтып келеді және алдағы жылдары өндірісті жылына 100 миллион тоннадан астам деңгейге жеткізуді жоспарлап отыр. Алайда кен орындарының басым бөлігі бірнеше онжылдықтар бойы игеріліп келеді. Сондықтан мұнай өндірудің табиғи түрде төмендеуі байқалуда. Бұл әсіресе бізде Қызылорда облысында және Ақтөбе облыстарында соңғы кездері көрініс болып отыр. Бүгінде әрбір 5-ші кен орын пайдалану кезеңінің соңғы сатысында орналасқан. Бұл ретте ұңғымалар өнімінің сулануы 70-90% және одан да жоғары деңгейге жетіп отыр. Ал қалдық қорларды өндіру қарқыны біртіндеп төмендеуде. Осы қиындықтарды ең тиімді еңсеру жолы мұнай қайтарымының коэффициентін арттыратын заманауи технологияларды қолдану болып табылады. Мұнай қайтарымын арттыру әдістерінің технологиялары өз тиімділігін дәлелдеді. Мысалы ретте химиялық әдістер жоғары экономикалық және техникалық тиімділікті көрсетуде. Энергетика министрлігі сала реттеушісі ретінде аталған шешімдерді өндірісте кең көлемде енгізуге жан-жақты қолдау көрсетуге дайын. Қазірдің өзінде инновациялық әдістер Қазақстанның бірнеше кен орындарында сәтті қолданылып отыр. Мысалы 2014 жылдан бастап Маңғыстау облысындағы Қаламқас кен орнында, 2019 жылдан бастап Атырау облысындағы Шығыс Молдабек кен орнында полимерлік соғарудың тұрақты нәтижелері байқалуда. Қазіргі бұл технология елдің ең ескі кен орындарының бірі Өзен кен орнының жағдайында бейімделуде. Бұндай тәжірибелік өндірістік сынақтар жүргізілуде. Осындай тәсілдер мұнайдың өндірілуге болатын қорларын арттыруға және ресурстарды тиімдірек пайдалануға мүмкіндік береді. Соңғы жылдардағы геосаяси өзгерістер жаһандық нарықтардың тұрақсыздығын және логистиканың осалдығын көрсетті. Осындай жағдайда Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін күшейту және өз ресурстарына сүйену ерекше маңызды болып табылады. Бүгінгі семинар мұнай-газ саласының өзекті мәселелері бойынша тәжірибе алмасу, жаңа идеяларды талқылау және практикалық шешімдерді іздестіру үшін бірегей алаң болып табылады. Халықаралық деңгейде осындай маңызды шараны өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. Семинар барысында талқыланатын идеялар мен бастамалар Қазақстанның мұнай-газ кешенінің әрі қарай дамуына және біздің энергетикалық стратегиямыздың табысты жүзеге асырылуына елеулі үлес қосатынына сенімдімін. Жаңа Рахым Ағынғалиұлы атап өткенде, Қазақстан Республикасындағы көмірсутектер кен орындарын барлау және өндіру, игеру комиссиясының төрағасы болып мен табыламын. Біз ол комиссия аясында Қазақстанда кен орындарында қолданылып жатқан технологияларға қатты мән береміз. Былтырдың өзінде менің тапсырмаммен осы жер қойнауын пайдаланушылар және жобалық институттардың қатысуымен 3 жұмыс тобы өз жұмысын жүргізді. Бұл карбонатты кен орындарындағы қазіргі жағдай, Маңғыстау, Атыраудағы триас
кешеніндегі мұнай өнімдерін өндіру және высоковязкий нефть дейміз, солардағы Қазақстанда пайдаланылған технологиялар бойынша жұмыс жүргізіліп, оның екі жұмыс тобының нәтижесі орталық комиссия алаңында қаралды. Үшіншісі бойынша біз жақын арада тыңдайтын боламыз деп сенімдіміз. Осы ЦКРР-дің аясында біз негізі бірнеше бағытта қарап жатырмыз. Бұл доразведка дейміз, С2 категориясына ұңғымаларды қазу, жаңа горизонттарды зерттеу, кен орындарды ары қарай тереңдікке қазу және жаңа технологияларды енгізу бойынша. Енді өкілетті орган ретінде біз бірнеше реформа жүзеге асырдық. Оның бірі биыл ірі емес кен орындарды ары қарай 5000 метрге дейін ұңғыманы қазып, жаңа горизонттарды ашу бойынша біз жер қойнауын пайдалануға рұқсат беруге шешім қабылдадық. Сонымен қатар қазіргі жасап жатқан жұмыс бұл негізгі барлау аясында тереңдігі 5000-нен астам ұңғымаларды қазуға жағдай жасау. Ол бойынша біз қазір шаралар қабылдап жатырмыз. Сондай-ақ парламент мәжілісінде заң жобасы бар. Ол заң жобасы аясында аз зерттелген аумақтарға жер қойнауын пайдалану құқығын беруді жеңілдетіп жатырмыз. Ол заң жобасы қазір депутаттардың бастамашылығымен жүріп жатыр. Жылдың аяғына дейін қабылдау жоспарланған. Сонымен қатар методы увеличения нефтеотдачи деп айтамыз. Бұл бойынша біз былтыр жер қойнауын пайдалану кодексіне өзгеріс енгіздік, биыл салық кодексіне өзгеріс енгіздік. Ол бойынша сарқылған кен орындарға налога экономия дейміз, салықтан түскен экономияны қайтадан өз кен орындарына модернизация немесе ұңғыма қазуға, зерттеуге қаражатты қайта жұмсауға мүмкіндік беріп жатырмыз. Ол бойынша өзгерістер 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Ол да біздің мемлекет тарапынан ары қарай біз түсінеміз, кен орындар, Рахман Ағынғали да айтып жатыр, қазына газын кен орындары, ірі кен орындар бірнеше 10 жылдықтар істе тұр, ол сарқылып жатыр. Біз оны ары қарай өмірін ұзартуымыз керек. Ол мемлекеттік стратегиялық бағыт. Біз бұл бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі талқыланатын бүкіл технологиялар біз міндетті түрде адамдарды тағайындап, орталық комиссия аясында тыңдауға қысқаша отчетты дайынбыз, қарастырамыз және оны ары қарай кен орындарда қолдануға, пайдалануға жұмыстанатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Құдайберген Берікұлы, сізге көп рахмет. Бізге осы жиынға қатысып отқаныңызға үлкен мәртебе. Жалпы мемлекеттік органда министрлікте қандай өзгерістер болып жатқанын сіз айтып кеттіңіз. Тағы да енді айтатын болсақ, алынып отқан кен орындарын біз енді легкая нефть дейміз, соны алып жатырмыз. Оның ішінде высоковязкий, низкопроницаемый, карбонатный коллекторлар запасы әлі жеткілікті. Сондықтан осындай жұмыстар бірлесіп жұмыстанып жатыр. Соған байланысты әрі қарай біз осы площадканы біз техникалық семинарды қолданып, тағы да ұсыныстар береміз деп есептеймін. Сізге көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Енді өзіңіз айтып кеткендей, Құдайберген Берікұлы, полимерный закачка деп жатыр қой. Қаламқаста кен орнында 14-тен бері істелініп жатыр. Одан кейін Қызылордада бізде мұнай өндіру төмен түсіп жатыр. Нұралы кен орнында қолдандық, Забуруньеда мұнай газда қолдандық. Енді қазір Қаржанбас пен өзен кен орнында біз сол полимерлік технологиялар қолданамыз деп жатырмыз. Енді өзен кен орны ол үлкен кен орын Қазақстанда, үлкен кен орын бар, алып кен орын деп санаймыз. Көптеген біздің мамандар сол жақта жұмыс жасап жатыр, халық жұмыс жасап жатыр. Әлде өзен кен орны қоры жеткілікті. Жылына 5 миллионнан жоғары мұнай тауып жатыр өзен кен орны.
Енді келесі сөзді Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Құрбанбаев Мұрат Избергенұлына ұсынамын. Мұрат Избергенович. Рахмет. Құрметті әріптестер, жаңа осы жиынға қатынасып отқан мамандар, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының атынан сіздерді бүгінгі семинардың ашылуынан құттықтаймын. Мұнай өндіру көлемінің арттыру бағытында технологиялық, әсіресе мұнайдың өнімін арттыратын мун деп аталатын әдістерімізді қазіргі талқылап отқан үлкен мәселе. Қазақстандағы көп кен орындар алдында айтылып өткендей, көп кен орындар үлкен зрелый возраст дейді ғой, үлкен жастарға келіп қалған. Соның өзінде өзен кен орны бүгінгі таңда 60 жылдан астам мұнай өндіріп отыр. Және де мұнай өнімі өзен кен орны бұрынғы Совет одағының ішінде де, Қазақстанда да бұрынғы кезде ең үлкен гигант болатын, миллиардтан астам запасы бар. Енді осы кен орын соңғы кезде енді естественное убывание деп аталады ғой, енді көбіне төмен түсіп жатыр. Мұнайшылардың, специалистердің өздерінің соншама тиянақты жұмыстарының арқасында бүгінгі күні 5 миллионнан астам мұнай өндіріп, бір қалыпта істеп келе жатыр. Дей тұрғанмен де бұл кен орындарға жаңа әдістер, жаңа әдіс қолдану керек екені көрініп тұр. Енді мен өзім өндірісте жасадым, өзен кен орнында жасадым, басшылығында бардым. Мына институттарда қызмет жасадым, 3 институтта да. Соған сүйене отырып, жаңа мун әдістерін қолдану өте керек мәселе. Жаңа да күн тәртібінде осыны қаралып отқан SPE бағдарламасы Алматыда өтіп жатқан дұрыс деп, кен орындарға бүгін қатынасып отқан мұнайшыларға үлкен көмегін береді. Және де осы бағытта істелінген докладтар, баяндамалар және талқылау мәселелерін кезінде көптеген жаңалықтар ашылады деп білем. Енді семинарға жиналған барлық спикерлер, қатысушыларға қызу талқылаулар мен жемісті байланысты тілеймін. 2 күндік пікірталас барысында айтылған ұсыныстар мен пікірлер Қазақстан мұнай-газ саласындағы дамуына өз үлесін қосады деп сенемін. Құрметті қауым, бір айта кететін жағдай, енді мен көп жерде жасадым деп айтып кетіп жатырмын. Соның бірі бүгінгі модератор болып отқан өте рахим болсын, кім Марат Сағындықов, көптен бері бірге қызмет жасадық. Осындай азаматтардың осындай деңгейде ұйымдастырып атқан, көріп отқан өзім көп ризамын. Сондықтан бұл азаматтарға болашақта үлкен табыс, жақсы болашақ тілеймін. Құрметті әріптестер, назарларыңа мыңда бір рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Мұрат Избергенұлы, сізге көп рахмет. Енді Өзенмұнайгазда жаңа айтып кеткендей, алып кен орын, біздің ірі кен орын. Осы қазіргі бүгінгі 2 күнде талқыланатын сұрақтың көбі Өзенмұнайгаз, өзен кен орнына, Қарамандыбас кен орнына жаңағы
өте қажет деп есептеймін. Себебі өзіміз біліп отырмыз, мына судың несі бойынша абонентность деп жатырмыз, 90%-дан жоғары кетті. Жалпы технологиялар қолдану уақыты келіп жатыр. Соның ішінде мына өзіңіздің бастамаңызбен, өзіңіздің рекомендациямен полимер айдау технологиясы өзен кен орнында басталды. Тек бастамасы. Енді қазір осы бүгін 2 күннің ішінде талқылап болған кезде біздің мамандар соның қорытындыларын, кейбір қорытындыларын көрсетеді. Енді ары қарай енді осы технологиялар дами береді деп есептейміз. Рахмет сізге көп. Енді бізде енді мұнай газ саласы болғандықтан енді өндіріс компаниялары бар, институттар бар. Өзіміздің бірге жасаған ардагерлеріміз бар. Осы ардагерлерімізбен біздің компаниялар, Қазмұнайгаз болсын, инжиниринг болсын, басқа кен орын компаниялары болсын, министрлік болсын, ардагерлермен біз тығыз жұмыс жасаймыз. Сол мына осы 2 жылдықтың ішінде Қазақстанда мұнай газ кешенінің ардагерлері қоғамдық бірлестігі ашылған. Сол осы бірлестікпен біз қолма-қолдық жұмыс жасап жатырмыз. Қазір кен орындар талқылау, технологиялар талқылау, ғылыми жұмыстар талқылау. Енді келесі сөзді осы мұнай газ кешенінің ардагерлері қоғамдық бірлестігінің бас директоры Тегісбаев Анатола Орынғалиұлына ұсынамын. Рахмет. Құрметті бүгінгі өте маңызды техникалық сессияны ұйымдастырушылар, Рахым ініміз, Марат ініміз, тағы да басқа осы төлеген араласқан болар осы іске самғау несінен жаңағы бірлестігінен. Соқтан сіздерге көп рахметімді айтамын. Біздерді ардагерлерді елеп, әлі де қалай етанау тарихи маңыздылығымыз, біз 2 ғасырда 2 системада жұмыс жасаған адамдарымыз. Сондықтан біз кейде қазіргі жасалып отырған жұмысты өзіміздің бұрынғы жасалған жұмысымыздың нәтижелі жерлеріменен салыстырамыз. Сол жөнінде жаңағы ақыл кеңестерімізді бөлеміз. Біз қазір жаңағы мына министрлік, энергетика министрлігіменен өте тығыз байланыстамыз. Қазмұнайгаз мекемесі бізді қолдап отыр. Қазмұнайгаз инжинирингпенен бірлесіп жұмыстар жасап жатырмыз. Біздің қалай орысша айтқанда девиз дей ме? Бір ұранымыздың бірі мынандай сессиялар, жаңағы отырыстар көп өтіп жатады. Бірақ енді мына ардагерлер атынан бүгінгі отырыстан кейін жаңа Мұрат Ізбегенұлы айтты ғой. Жақсы талқылаулар болып, соның нәтижелері болса дегім келеді. Енді сосын жалпы өздеріңіз білесіздер ғой, сөзбенен істің арасында байланыс болу керек. Соны дәлелдеп, біздің ардагерлер, тәжірибелері мол ардагерлер, соның ішінде бір айтып кеткім келеді, бір мысалды. Жалғас Иманбаев деген біздің ардагеріміз осы Қазмұнайгаз компаниясының 2 кен орнында, біреуі Қарсақ, біреуі Өзен кен орнында өзінің сол біліміменен, тәжірибесіменен көрген жұмыстарды, тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастырып жатыр. Ол енді жаңа айтылды, 70-90-97% дейін жаңа суланған ұңғылар, скважиналар дейді. Соны сусыз алу мәселесімен айналысып жатырмыз Қарсақ кен орнында. Екінші, тағы да мына сулануға байланысты жұмыс. Жаңа гидропескоструйный перфорация дейді, соны пайдаланып, таза мұнай алу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Қазмұнайгаз инжинирингтің, Қазмұнайгаздың үлкен қолдаулары бар. Сол нәтижелердің алғашқы нәтижелері қазір көрініп жатыр. Сондықтан мынау тек қана әрине сәттілік тілеймін, бірақ тек қана отырыс болмай, осыдан кейін жаңағы бір-біріңменен кездесіп, соның ішінде Қазмұнайгаз компаниясымен кездесіп,
ары қарай не істейміз деген сол бағытта жұмыс жасасаңдар, нәтиже болады деп есептеймін. Енді сәттілік тілеймін бүгінгі отырысқа, артының жақсы жұмыстары жалғасады деген сенімдемін. Көп рахмет. Анатолий Орынғұлы, сізге рахмет көп. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Біз атап өткендей, ардагерлермен сіздің жаңағы компетенцияңыз көп. Біз ұжымыңызда жұмыс жасауға әрқашанда дайынбыз. Ол үшін бізге көмек үлкен. Жас мамандарға, компаниямызға рахмет сізге. Енді өздеріңіз білетіндей, Қазақстанның заңнамаларына сәйкес, ережелеріне сәйкес әр мұнай газ кен орнын өндіру компаниялары жылына 1%-дай қаражатты ғылым дамуға жұмсау керек екенін білесіздер. Осы қазір энергетика министрлігінде ғылыми техникалық кеңес бар. Сонда шығарады, осындай қандай ғылыми жұмыстар жасау керек екенін. Соның мына самұрық қазына қорының, ұлттық қорының құрамында самғау деген фонд жұмыс жасайды. Самғау деген фондтың рөлі қазіргі кезде самұрық қазына компаниясына фондына кіретін кен орындарды өндіру компаниялары бар. Соның ішінде Қазмұнайгаз, Қазақгаз, Казатомпром, Таукен самұрық. Сол компаниялар 1% қаражатты жылына осы самғау фондына жинайды. Самғау фонды бүткіл осы өндірістен, университеттен, ғылыми техникалық институттарынан қандай ғылыми жұмыстар жүргізу керек екенін ұйымдастырып, сол ғылыми техникалық кеңеске шығарып, сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Соңғы кіріспе сөзді самғау фондының төрағасы Орашев Төлеген Серікұлына ұсынамын. Төлеген Серікұлы, сізге сөз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі жиынға қатысқан қатысушылар, барлықтарыңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі алдымыздағы спикерлер айтып кеткендей, осы бүгінгі семинар нәтижелі болып, біздің өндіріске қажетті шешімдер табылып, өндірісіміздің мұнай өндірудің көлемі арта берсін. Фонд «Самгау» создан по поручению президента Республики Казахстан, является единым оператором по управлению научно-технической деятельностью группы фонда «Самұрық-қазына». Изначально фонд был создан для аккумулирования средств недропользователей в рамках обязательств на ЕОКР. В целом на сегодняшний день фонд работает не как фонд по аккумулированию средств, а как единым центром по внедрению научно-технологических решений в производство. То есть наши главные задачи, нашей главной целью это является создание мостика между производством и наукой. Как мы знаем, на сегодняшний день, если именно в части недропользователей, есть много нареканий и со стороны государства, и со стороны научного сообщества, что нету прозрачности, нету открытости. Многие компании свои проблемы решают определенно своими, есть определенные подрядчики. В принципе, все те актуальные проблемы, в принципе, остаются внутри компании, ну и, соответственно, развитие технологий, внедрение новых технологий и развитие в целом производства нет. Поэтому на сегодняшний день Самгау, проанализировав все эти вещи, то есть мы кем являемся? В первую очередь, здесь на самом-то деле это не так, то есть со стороны можно по-разному судить. В первую очередь, в любой производственной компании, это надо сказать, что это производственная компания, это не научно-технологическая компания. Соответственно, есть там производственники, есть операционные задачи, и решать какие-то научно-технологические задачи, у них нету цели, и нету соответствующего кадра. Поэтому фонд «Самгау» для наших производственных компаний мы являемся партнером именно по определению их технологических задач, то есть по приоритизации их. А
После, то есть когда мы определяем уже потребность, мы идем на рынок и ищем поиск, подбор технологий. То есть не одна технология, а несколько. И среди них производственная компания может выбрать себе более-менее актуальную, более подходящую и по цене, и по качеству. В этих, то есть в 2023 году, если мы работали в режиме, так скажем, ручного управления, вот совместно с Казмунайгаз-инжинирингом начали по группе компании Казмунайгаз. В этом году активно работаем вот по группе компании Казахгаз. Как мы определяли потребность? То есть у нас есть соответствующая экспертная группа, вот совместно с Казмунайгаз-инжинирингом выезжаем на производство, это специалисты, эксперты, есть научники, не только научники из институтов, а мы более масштабно. То есть здесь есть технологические компании, вот, например, есть Alstom, есть Solution, есть и зарубежные компании. Да? Соответственно, с каждой компанией, которая на сегодняшний день есть на рынке, у кого есть технологические решения, создали экспертную комиссию, выезжаем на месторождение, непосредственно есть интервьюирование руководителя, есть соответствующий технологический аудит, определяем потребность и после этого ищем технологические решения. В этом году мы данный процесс оцифровали. Вы сейчас знаете, что в целом в государстве есть, и в государстве сейчас есть поручение главы государства, да, по поручению создания инновационного портала ЕОНИС. Это аналог ЕГОВ. То есть ЕГОВ, если мы получаем все государственные услуги в этом портале, ЕОНИС – это портал, где размещаются все технологические задачи, и там же компании могут предлагать свои решения. То есть это некая площадка по стыкованию производства и научных компаний. В этом году мы аналог запустили по группе компании «Самұрық-қазына». На сегодняшний день у нас вот в этом портале зарегистрированы все наши отечественные университеты, институты. И в данном портале размещены все проблемные вопросы группы компании «Самұрық-қазына». Чтобы вы понимали, Самғау на сегодняшний день работает не только для недропользователей, но и по всем сегментам, которые Самұрық-қазына в себя включает. Это и железка, и это телекоммуникация, энергетика и тому подобное. То есть здесь можно найти, увидеть технологические задачи не только по нефтянке и по газу, и по другим сегментам экономики. Соответственно, здесь вы можете предлагать свои решения. Есть прозрачность. То есть на сегодняшний день нету, в принципе, можно сказать, что нет необходимости идти к недропользователю, стучать в дверь. У меня есть такое решение. Вы можете предложить свое решение. Есть экспертная комиссия по отбору этих решений. То есть там не в одностороннем порядке, не только Самғау выбирает. Самғау просто мы собираем свод этих решений, отдаем экспертам. Там в числе экспертов есть и ветераны, есть заслуженные эксперты в отрасли, например, да? Есть научные исследователи, к примеру, вот по нефтянке там Асхар Хамзаевич и другие научные деятели нашей страны и делают отбор совместно с компанией, и уже в дальнейшем идет финансирование. Поэтому, коллеги, пользуясь случаем, хочу вас всех пригласить, вот, принять участие, зарегистрироваться и на этом портале предлагать свои решения. Либо же размещать свои задачи. Көптен көп рахмет барлықтарыңызға. Бүгінгі мына іс-шара сәтті өтсін. Жақсы, барлықтарыңыз осы мұнай саласы біз білеміз. Біздің экономикамыздың басты драйвері, басты локомотиві деп айтуымызға болады. Сондықтан осы саланы біз ары қарай дамытып, еліміздің экономикасына үлес қосу үшін үлкен еңбек жасауымыз керек. Барлықтарыңызға күн сәтті өтсін. Рахмет. Сізге көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жасап жатқан жұмысыңыз бәрімізге ортақ. Бір мақсат, сәттілік тілеймін. So, thank you for welcoming speech, colleagues. So we start now the main plenary session. So the speakers, each presentation
is allocated 15-20 minutes. So after a speech, 5-10 minutes of question session. So we kindly ask you to follow the schedule. Келесі пленарный сессияны бастаймыз. Бірінші speaker, so as first speaker is Dr. Randall Scott Serai, Associate Director, Senior Engineer of Petroleum Recovery Research Center, New Mexico Tech, United States. Should mobility ratio be throughout the window when designing a polymer flood? Қазіргі экспертіміз доктор Рэндалл Скотт Серайт, жаңағы Petroleum Recovery Research центрінің ақштағы директордың орынбасары, үлкен техникалық маман болып келеді. Көп жылдан бері біз осы полимерлік технологиялар бойынша осы доктор Рэндалл Серайтпен бірге жұмыстанып жатырмыз. Көптеген біздің конференцияларға қатысып жатыр. Осы қазір келіп жатқан бірінші рет келіп жатыр. Осы біздің сессиямызға 40 жылдай тәжірибесі бар. Сол полимер, ВПП, сондай технологияларында өте мықты маман деп біз есептейміз. Please. Okay, let's see. Can you hear me okay? This is all right? Okay, well, thank you for the introduction, and I am really grateful to be here and meet such very impressive people from all parts, from the management to the technical people and the engineers. So it is certainly a wonderful thing to be here. So thank you for the invitation. I really appreciate that. So my official title is Should Mobility Ratio Be Thrown Out the Window When Designing a Polymer Flood? And really that's just to get your attention. The real technical question that I'm asking here is, can the optimum polymer oil mobility ratio for a polymer flood be substantially greater than 1? Because a big part of what we inject, the cost, is the polymer. And the more polymer we inject, the more expensive it's going to be. So there's a natural tendency to try to keep that as low as we can. But we want to make the project to work technically. So the first question is, what is mobility ratio? Mobility ratio, which we're calling M, is defined as the mobility of the displacing phase, which is what we're injecting, which in our case is either water or polymer solution, and that's divided by the mobility of the displaced phase, which we hope is going to be oil. Now, for a good 70 to 100 years, basic reservoir engineering said, if we want to get a good displacement, we should start with a polymer oil mobility ratio of about 1, that's a good place to start. But we have a strange thing that's happened in the Pelican Lake polymer flood in northern Alberta, Canada. This is a very successful project, a very large project, and in that project, the operators have decided to inject about 25 to 30 centipoise polymer, typically, to displace 1,000 to 3,000 centipoise oil, much more viscous. And the question is that the right thing to do? Should we be injecting a lot more polymer than that? Now, there is at least one person right now who's very aggressively going around the world saying that the optimum polymer oil mobility ratio for Pelican Lake is a very high value, at least 10 to 1, maybe substantially higher than that, 30 to 1. And that kind of goes against our basic reservoir engineering. So can that be right?
So a big question that everyone is trying to come up with is, why should such a low viscosity polymer work so well at Pelican Lake? And the title, what we're trying to do in this talk, is go over some of the reasons why that people have given for why that might be appropriate. Now, I know I'm supposed to talk slower than I usually do, and I know we're a little bit behind schedule, so that means I'm going to skip some of these ideas. I'm going to try, obviously bad, and if somebody wants to at the end, we can cover them. So I'm going to skip the first idea. The first idea is that high permeability reduction values caused by the polymer somehow justifies this. We know that's not right. Another reason that people have talked about is that injecting the polymer will emulsify the oil and you'll get some benefit from that. Okay, that's not right either, so we don't have to worry about that one. So we're going to start with about this one down here, because this is one that everybody really thinks about, is that injectivity limitations are going to slow the rate too much if you inject too high a polymer viscosity. So I'm going to skip a couple of slides here, and I'm going to go to this. Now, of course, at some point, this argument has to be correct. If we inject a crazy high polymer viscosity, of course we're going to run into injectivity problems. But the specific question that we're trying to ask is, if our base case is injecting a polymer oil mobility ratio of 1, would we do a lot better than that economically by injecting a lot lower? Okay, now a very influential YouTube video has come out by these guys who are with CMG, the computer modeling group out of Calgary, Canada. And what they have done is to perform a simulation in a polymer flooded in a reservoir. And what they assumed is that they had vertical polymer injection wells. And like most people who do these simulations, they assumed that in the injection grid block that the flow was radial as the polymer left the wellbore and went into that injection grid block. And like most people also, they assumed that there was maximum downhole pressure that you were not allowed to exceed, either because of geology or your pipes or just regulations. Okay, and when they did simulations, they said, if we choose a polymer oil mobility ratio of 1, there are a lot of circumstances where the injection rate, the injectivity, would be slowed so much that it would dramatically reduce your rate of oil production. And they said, well, it would be better if you did not inject such a high polymer viscosity, inject a lot lower viscosity, so your injectivity would be higher. And yes, it's true, you wouldn't get quite as efficient displacement of your oil, but still, at the end of the day, you would be producing a lot more oil in a given period of time than if you had used a polymer oil mobility ratio of 1. But the problem here is that this approach with these simulators is that it ignores the reality. The reality is in all real vertical polymer injections wells in real field applications, they always have
a fracture or something that looks like a fracture during polymer injection. And even if those fractures are short, that's enough to substantially raise the injectivity, the real injectivity, compared to what is assumed in these simulations. So that's a really important point for us for polymer flooding. Okay, now the next idea I'm not going to spend too much time on. I just said mobility ratio. And when I talk mobility ratio, that can mean different things to different people. If I just say mobility ratio, to a lot of people, that means the end point mobility ratio. And some people would say that's the wrong mobility ratio to look at. You really should look at the mobility ratio across the polymer oil displacement front deep in the reservoir. Or if you're doing fractional flow calculations, you should look at the mobility ratio at the shock front. So this is an easy idea to test if you have a way of doing fractional flow calculations. And I won't spend a lot of time on this except to say that we have done this. We've compared what the endpoint mobility ratio is compared to the mobility ratio at the shock front over a wide range of relative permeability characteristics. And we've compared this with the third column here. The third column is what we really ought to be looking at, and that is how much oil are you getting as a result of injection this process after injecting a certain amount of time. And interestingly, what you find is neither one of these, not the endpoint mobility ratio and not the mobility ratio at the shock front, neither one of them do a very good job of correlating with this third column. So the real message here is in a polymer flood, we really need to take the time to go into the laboratory and do the best job that we can in determining the real relative permeability characteristics for our particular application. Okay, so I'm saying we need those relative permeability curves. Let's go back to Pelican Lake. The question is, do we have experimentally determined relative permeability curves for Pelican Lake? Well, as it turns out, there are two, for a long time, there were two operators up at Pelican Lake, this big field. One was called CNRL, Canadian Natural Resources, and the other is called Cenovus. They were in Canada, now they're Cenovus. And Cenovus was the one that really initiated this and did the most experimentation and the most real technology development. The other company mostly just looked across the fence and said, well, you're doing that, so we'll do that. Okay. Well, I worked with Cenovus from 2003 when they first started this polymer injection project up there through 2017, so that's 14 years. And at that time, they sold out their interest to CNRL. But the point is that during that time, I'm not aware of any experimentally determined relative permeability curves for Pelican Lake. Well, to those of you who are familiar with Pelican Lake, that's going to come as a surprise because there is a consulting company called IFP who has published relative permeability equations and curves for Pelican Lake, and I've got one of those listed here. And the question is, where did IFP get these relative permeability curves? Well, as it turns out, the government in Canada requires those two operators to place their production data and a lot of other important pieces of information into a publicly accessible database. And what IFP has done is gone into that database and
used that data to do simulations and history matches, and based on those history matches, they came up with these equations. And this particular one, what I'm emphasizing here in red is what they're assuming with their history match is that their endpoint permeability to water is a very high value, 0.5. And that's the basis for this guy who's going around the world saying the optimum polymer oil mobility ratio for Pelican Lake is a very high value. But those of you who have done these simulations, you know when you do these history matches, there are a lot of adjustable parameters, especially you're making big assumptions about the reservoir heterogeneity that you have. And you could just as well have gotten a very good history match by assuming a different set of relative permeability curves. So again, my point is, for designing a polymer flood, we should not be using these history match relative permeability curves. We need to be going into the laboratory and doing the best job that we can to get those relative permeability curves. Okay, so why did people not do that at Pelican Lake? Well, you know, if in the operators, a lot of people are, want to keep costs low. Maybe they don't trust laboratory people. And getting relative permeability curves for these viscous oils is a very difficult thing. So they come up with the excuse not to do that. But I want to encourage people to say it is worth the effort to do it. And to make that point, I want to say in this paper, what we did was go to another field in Canada called the Cactus Lake Field. The Cactus Lake Field has a lot of similarities to Pelican Lake, especially because the oil there is 1,600 centipoise. It's a very high oil viscosity as well. And we were able to experimentally, not with that much difficulty, we were able to come up with relative permeability equations for Cactus Lake, and we found that the endpoint relative permeability to water was only 0.35, which is 14 times less than the value that IFP assumed in their history matches. So that largely takes away this nonsense about that we really will have the optimum is a very high mobility ratio. Okay, I do want to encourage especially the laboratory type of people and the engineers to maybe take a look at this paper. And what we did was we got Cactus Lake cores, Cactus Lake reservoir fluids, Cactus Lake conditions, injected different polymer concentrations into different cores, and we found that it is very true that injecting only 25 centipoise polymer did a very good job displacing this 1,600 centipoise oil. So we had a good technical justification for saying, okay, we have a good reason why we should be using such a low viscosity here. Now, maybe that's going to be true for Pelican Lake too, but nobody's going to know that until you do the experiment. Otherwise, you're just guessing, right? Maybe the best value is something higher than that. Maybe it's lower than that. Okay. All right. I want to switch to a little different topic, and I won't do too many more here because I know we have time limitations. But another concept that is out there is that the profit that you get, the dollars that you get for your oil divided by the cost that you spend on polymer, that's going to be higher, that profit is going to be higher if you inject a low polymer viscosity than if you inject a polymer viscosity that gives you a polymer oil mobility ratio of 1. And I simply don't believe this argument is correct, okay? But anybody can test it, okay? And what you do, and probably a lot of you guys may have done this, first you decide
what your relative permeability curves are, and then you plug that into either your simulator or your fractional flow calculations, and we couple that information with what we know about how polymer solution viscosity varies with polymer concentration, and we make some assumptions about how much the polymer costs and how much it costs to dispose of produced fluids and some other assumptions. And at the end of the day, we come up with a plot like this. And this plot we're plotting on the y-axis. We're basically plotting the profit that we get. And on the x-axis, we're plotting the polymer solution viscosity. Okay, now when you do this kind of plot, you usually see three things. The first thing is that the profit that you get is very sensitive to oil price. That's not a surprise. The second thing is that, especially for this particular case, for a particular oil price, it is true that the maximum profit does indeed occur when I inject a polymer viscosity that gives me a polymer oil mobility ratio of 1. But the thing that a lot of people see and will point out is that if I inject a low polymer solution viscosity, the profit that I get for a given oil price is really not that much different than if I injected a polymer oil mobility ratio of 1. And if you are clever and you manipulate your economic assumptions a little bit, you can actually make it look like you're getting a greater profit with a lower polymer solution viscosity. But there's a big problem with this kind of plot and this kind of calculation. And that is whether we're talking about using fractional flow calculations or the vast majority of simulators, they do not consider viscous fingering, okay? And we know that viscous fingering gets worse as you raise your mobility ratio above 1. And in fact, it's not a linear relationship. Basically, the viscous fingering gets worse very roughly to the square in proportion to the square of your mobility ratio. Okay, so what that means for this plot is if I start with a polymer oil mobility ratio of 1, and then I start reducing the viscosity of what I inject, these economic curves are actually going to fall off much more sharply than what you're seeing here. Okay, that gets me to really the last slide, and I'm just going to skip this one. There's some really good experimental work done by some folks at Harriet Watt and from Norway, and they're looking at trying to characterize viscous fingering. It's some very good work, but as a part of it, they kind of suggest maybe this explains what happens at Pelican Lake. And I'm saying we're not in a position to say that yet. I still believe that the best thing we can do is try for a polymer oil mobility ratio of 1. And a big part of that is we've got to take the time to to get our relative permeability curves. This nice lady here says, please shut up. So thank you so much for listening. Thank you, Dr. Surai. So it's a very, very good question. So exceptionally, we started to inject polymer flooding in our viscous oil in Moldavec and Karajambas. So I think we have several questions maybe. Any questions, Dr. Surai? Maybe questions? Please. I think two, three questions. Екі сұрақ қойық. Two questions. Okay. Please. Вопросы, коллеги? Everybody's too shy now. Don't want to ask a question. Here we go. Thank you for your good presentation. You mentioned a very good point that simulators, they are not
they usually skip a lot of things because of, upscaling, all these factors. So my question is, for small and medium oil fields, from your experience, do you think fractional flow curves could be more practical than simulators? Yeah, I have, you hear this all right? A lot of people, I mean, there's a real mix of views on simulators. Some people are just say, look, I will not do anything without doing a really extensive simulation so that I can make a good case to my investors. And other people will say, this is too much effort and I don't believe the results anyway. And so the simplest calculation I can do. So I don't have a strong opinion on that. I think you can go both ways. The key thing is we need people with good reservoir engineering insights. I mean, just like artificial intelligence and simulators, a lot of times we trust them too much. And it's far more important that we have a really good concept of what's happening in our reservoir. That's more important. So anyway, that's my thought. Good question. Thank you. One more question. Please. Hi, this is Leo Bartleman Last question. from. So I assume all the fields on the presentation, Pelican and the other ones are all sandstones. So what's your view on carbonates for regarding to the mobility ratio? Would it be similar, or would you expect it would be totally different for carbonate fields? Well, so I get beat on a lot for this question. The vast majority of our real polymer floods, the big ones especially, have been done in sands and sandstones. But there's such a tremendous interest in carbonates that people are saying we need to be looking at this, and I certainly agree with that. And there's two parts. I mean, some people you will see say, and I kind of think this way, is that reservoir engineering is reservoir engineering. I mean, there's certainly differences between carbonates and sandstones, but the principles really ought to work in both cases. Now, there might be special reasons, like in carbonates, of course, we tend to have much lower permeabilities, and we have to worry about these issues with lower permeabilities. Maybe we're much more likely to have extensive fracturing, or what Saudi folks call the super K type of zones, and we have to worry about those effects. So it's, in a sense, I mean, the bottom line is this is kind of new territory, and we're going to be learning some new things by going into carbonates, and I'm sure there will be some surprises for us. So another good question. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sarai. So if you have a question, we can discuss during coffee break and or breakout session. So next speaker, Dr. Jeff Southwick, consultant at J South Energy, United States. Previously lab manager at Royal Dutch Shell. So chemical flooding in Oman, lessons learned. Следующий спикер Джефф Саутвик, консультант компании J South Energy, ранее руководитель лаборатории в Shell в США. Значит, эксперт, имеет опыт более 40 лет, занимается химическими методами увеличения нефти, лауреат неоднократных медалей, среди них медали Седрик Фергюсон, SPE за исследование стабильности полимера и взаимодействия щелочи в нефтяных пластах. Please. Okay, thank you. Thank you very much. It's great to be here. I appreciate the invitation. And also want to thank my sponsor, SNF, for, funding me to come here, and they've been great colleagues to work with. So I understand there's time constraints. So what I want to do is I want to give you the bottom line, the takeaway messages, the conclusions, and then I want to go and talk a little bit about polymer chemistry. I want to make my talk a little bit different than Randy's and Antoine's. I think we all agree on the basic concepts of polymer flooding. I don't want to be repetitive, so I want to talk about something a little different that I think at least the students and the academics would be very interested in.
So I'm going to talk about some fundamental properties of polymers in solution, not just because I'm an academic, but because they really have direct consequences on successful oil field implementation. And I thought about one of the questions from last night, that one of the equations I have will particularly, give some insight to. One is we don't need one injection pump per injection well with a proper manifold design. In Oman, they started with 27 injectors, 27 pumps. So each individual injection well can be fine-tuned, but you have 27 pumps, so it's expensive. Then they did an expansion. They went to 46 injectors with 46 pumps. And I'm going to show you with the proper manifold design, the proper understanding of polymer chemistry, you don't have to do that. You can have a manifold, you can have one pump that goes out to various wells, but you have a risk that one of those wells has a fracture, starts taking too much fluid at the expense of the other wells. So there's a way to design chokes to restrict the flow to a well that's taking too much without degrading the polymer. I'll go through that. Also is what I totally agree with what Randy said last night and again today, laboratory experiments to assess injectivity are misleading. Not only misleading, they're totally wrong, and I'll go into the explanation why. Also, I want to quickly go through the polymer flooding experience in Oman. It's been very, very successful. There have been 15 years of continuous injection in Marmul with high-quality polymer and no production chemistry problems on the back end. Emulsion breaking, this sort of thing. And they're going through expansions in other sections of Marmul and to further fields. So, big success. Also, I want to talk about something that I was involved with when I was doing research in Shell. We have a breakthrough, a breakthrough in ASP formulation design that significantly lowers the cost of implementation and the complexity. Just to throw out a number, the cost savings are around 50%. So very significant, and they're looking at the implementation of that ASP concept in Oman. It's with a new alkali and commodity surfactants. A successful field trial. There's a paper, I've referenced it in my slides. You'll see it's all written up in the SPE, everything is public. You can look at that. It's for a particular reservoir with a low salinity and low divalent ion concentration, which is very advantageous. And then I'm going to want to talk about real quickly some new developments, some new ideas. Improved polymer flooding, a little bit of surfactant, not doing a surfactant polymer flood where we get to 10 to the minus 3 dynes per centimeter, but a little bit of surfactant so we knock the interfacial tension down a little bit. And this is an area of research. Can this be fine-tuned? Is there an optimum where we can knock the IFT down, say, 2 orders of magnitude rather than 5, and recover more oil? We'll quickly show some results for some unconventional fields, some experiments done related to fields in West Texas that have been very promising, and then a produced water treatment concept that I was involved with a little bit. How can we use produced water as injection water? Okay, so those are the messages. I'm going to be time constrained. Randy already went through this. I won't take any time. But again, principle of polymer flooding is you build up greater resistance in the high permeability zone due to the high viscosity so that more fluid penetrates the low permeability zones, and you suppress the formation of fingers. So this was already adequately discussed. I don't need to have to take more time on that. I wanted to show you the start. This is the start of my view, and there's a couple of people here we recognize from 1981 in Colorado. There's a young Jeff Southwick right here, a young Randy Seawright right here, and a young, almost young George Hirosaki right here.
And this was my start of polymer flooding right after I was hired at Shell. And I don't know if Randy remembers, like I do, this meeting. There was lots of problems, not a lot of successes, lots of talk about what is going on wrong. Poor injectivity, fines and fish eyes, bacterial growth, uncontrolled fractures, oxidative degradation. So in the last, what has it been, 44 years, I'd say we've had a tremendous amount of progress. You like that picture, Randy? You remember? I will. So Randy also last night, he talked about this. The economics are just so much better today than they were in 1980. You know, the polymer price, you take out inflation and, you know, basically the economics are just much, much better. So Randy talked about this last night, so I won't go into this anymore. So what I want to do now is I want to talk a little bit about polymer chemistry. This is from my graduate school work. I have a couple of textbooks that I photocopied from, and this shows the basic principle of a polymer in solution. So this is from Paul Flory's book, where you show a random coil polymer. You have an end-to-end distance. One end is here, one end is here. And with a 20 million molecular weight polyacrylamide, like Flopam 3630, there are a million ways that chain can go from here to here. It can go in any kind of directions. And from the Boltzmann equation, that is calculating very high entropy, because W is the number of configurational possibilities a polymer has to go from here to here. Now, and that's basically high entropy, that's what nature wants to be in a high energy state. Now, if you take a polymer and you put a polyelectrolyte like polyacrylamide, which has negative charges, and you go into deionized water, where those negative charges are repelling each other, it's producing a force that stretches that polymer completely from one end to the other. And if you're fully extended, W is 1. There's only one configuration between this end and this end. So the, whoops, did you change that? I will help you. Yeah, okay, yeah. So the entropy is very low. And that's not what nature wants. Nature does not want to be there. And we can prove that by taking salt, throwing it into the deionized water, and that collapses the random coil. So it's completely extended, you throw in salt and boom, nature brings it back to the high entropy state. And that's where oil field brines are. Okay, so why am I talking about this? You might ask, well, that's very interesting, but that's also what happens when we go through constrictions. So I was visited by Guy Chauvetot, a scientist at Institut Français de Pétrole in 1981, and he talked about the work he was doing flowing through glass physical models, and it was very interesting. And I got very interested in the topic, and so he was talking about flowing through constrictions and seeing mechanical degradation of polymer, resistance to flow. Maybe I should just hold this. And I thought, well, that's very interesting, but what happens if we change this entrance? So this would be a choke. So this is some very old data. You see it was pre-computer era. And I had the glass blower make me a couple of physical models with a slight taper and a full taper, and then put polyacrylamide solutions through at various flow rates. And what you see is this is not shear degradation. Everybody talks about shear degradation. I don't want to be a nitpicker,
But that's wrong, because the shear in this capillary tube is all the same. So you're degrading the polymer at the entrance. This is an entrance effect degradation due to the acceleration of the fluid as it goes from this cross-sectional area to this cross-sectional area. It accelerates by a factor of r squared. So then what you can do, you can look at this Rouse relaxation model from polymer chemistry. You can calculate the relaxation time of a polymer coil, which is trying to relax and being, there we go, a random coil. And I calculated for Pusher 700 from the molecular weight provided by Dow Chemical Company and the intrinsic viscosity. And it gives you a certain relaxation time. At the Deborah number of 1, you can calculate how long this taper should be so you don't degrade your polymer, and you can make a manifold with the right degree of taper so you restrict flow to a certain well without degrading the polymer. And this is all basic polymer physics, polymer chemistry, and this can be done. And that's what's going on in Oman right now. They have a manifold going out with one pump. Now, one thing I wanted to just comment, I was thinking about the question from last night, which was, I'm seeing more degradation at low temperature. I thought about it, and the reason is your relaxation time gets longer at low temperature because T is lower. The solvent viscosity of water is much higher. At 20 degrees, it's 1 centipoise. At 4 degrees, it's 1.57 centipoise. So your relaxation time is much longer, and your tendency for the polymer to degrade in an elongational flow characteristics is increased. So at cold temperatures, you got to be more careful with mechanical degradation. Okay, so why am I talking about all this kind of thing? It's the same thing that happens when you go into a rock. So it's not only like a manifold, but flowing into a rock, it's the same thing. These are sand grains. Here's my nice little polymer random coils, which is nice high entropy. And you go through a constriction, you have, again, the radius of flow is diminished, and you're in an elongational flow regime. And my coworker, we published this in 1988, myself and my coworker Charles Mankey, and I have to give him a lot of credit. He came with this idea of using a ductless siphon to measure the elongational viscosity, and it's much, much higher than the shear viscosity. So you take a 500 part per million HPAM, shear viscosity is 3.6, elongational viscosity is 13,000. The reason it's so high is you're fighting against entropy. Entropy wants to be a random coil. You're fighting against entropy to extend this chain. It's the same thing that happens when you have a rubber band and you pull it. There's a force in extending. You let it go, it snaps back. Same thing happens with polymer molecules in solution. So, then that's all fine, that's all theoretical. Now we went to the laboratory, and Charles Mankey and myself were given the task by our manager, Jeff and Chuck, figure out, can we inject polymer in the White Castle field for our ASP flood? So we didn't have the White Castle field is a unconsolidated sand. We didn't have any core material. So we took a 2 Darcy Bentheimer core, and we calculated for the field how many barrels per day had to go into this well to give us a realistic pilot. And we found this value
is R is the apparent viscosity from Darcy's law divided by the shear viscosity at low shear. So the shear viscosity was 20 centipoise. Even at very low rates, it went up to a factor of 5. It was injecting like 100 centipoise. Randy mentioned this last night. So that you look at this and say, this is not going to work. We're not going to be able to inject into this well to do a pilot. And so management took the decision. This first test we did without polymer because we didn't think we could inject it. Guess what? Totally wrong. So we went to the Marmul field a few years later. We had excellent injectivity. Reason being, it's what Randy talked about last night, again today, you get fractures. You don't get fractures in the laboratory with a linear core. I mean, there's nothing wrong about the laboratory experiments, except they don't match the field. So Randy and Marat published this paper, 2024, that I totally agree with. In the field, you get controlled fractures. It's basically, the way I think about it is, I'm going to go back. You never get viscoelastic phenomena. The viscoelastic phenomena is due to, it's not due to chain entanglement. Some people have talked about that. It's due to the fundamental polymer coil that's being extended. You would get viscoelasticity or shear thickening from a dilute solution, in my opinion. It's just the extension of the polymer coil from random to extended. But you don't get that in the field because you build up too much pressure and you make fractures. Okay, so excellent injectivity at Marmul in Oman, very good field operation, very good oxygen scavenging, control of iron, fines and fisheyes, whatever, and a big success. It matched, the simulations, and everything's successful, and they're expanding and going forward, as I said before. So this is what it looked like. This is our shed here. There are 27 pumps in here, all going out to various injectors in the field. Proven reliability, use of polymer slicing unit with no gels, 15-year injection, no impact on production facilities. They're looking at expanding to other fields in Oman. So all I can say is big success. Now, I'll quickly talk about one other thing. So we know about polymer flooding. It's just viscous water. It works. Also, we can, by using selective surfactants and designing things properly, we can reduce the interfacial tension between oil and water by 5 orders of magnitude. So you can get the 10 to the -3 dynes per centimeter, and you go down the capillary number and you recover basically all the oil. This is a core flood in the laboratory. You can see, we don't have a SOR of 30%. We have an SORC of 1%. That core is totally cleaned. Now, you have to do it right. There's a lot more complexity that goes along with this. It takes a lot more work in the laboratory, and it also takes the right field conditions to get something this good. So we did a successful pilot in Oman using 2% sodium carbonate and some surfactants from Shell Chemical. And then we looked at what's it going to be like to put it in the field. Full-scale commercial implementation. 2%, it was going to take 450 tons of sodium carbonate per day, right? To go basically 257 kilometers from Salalah to the Marmul camp. So the scale of these commercial floods is mind-blowing. It's huge. So we said, aha, too much alkali. So what are we going to do about it?
we're going to think about some other kind of alkali alternatives. The reason you need so much sodium carbonate is because the molecular weight of sodium carbonate is 106. So it takes 106 grams per mole of alkali. If we use something like ammonia, the molecular weight is 17. So for the same amount of mass, you get 6 times more alkali, 6 times more moles. And the dissociation constant of ammonia and sodium carbonate are essentially the same. So long story short, that worked, but the safety engineers said, no way we're going to use liquid ammonia in the field, too hazardous. So then we started looking at other amines, a 1-carbon amine, 2-carbon amine, et cetera, looking at all the safety characteristics, and we found ethanolamine's the best. It's not expensive, it's an item of commerce, the molecular weight is only 62. So we developed a formulation with ethanolamine, also has a big advantage, it's a liquid, and we developed a formulation with commodity surfactants, not specialty chemical surfactants, but basically dishwashing liquid, washing machine powders, so very inexpensive, and the performance in the laboratory was absolutely equivalent to sodium carbonate. But the surprise was there was much less alkali consumption with MEA. I don't have the time to go into all the reasons, we understand it. So bottom line is they did a pilot in Oman with the ethanolamine ASP, concluded, I've got the references right down here, that it performed exactly the same as the sodium carbonate pilot, and they're going with further expansion. So they have, as I said, about a 50% cost reduction using this new improved ASP. They have liquid handling. We go through the details. I mean, it's a big win. The other 2 things I'm kind of rushing here, I'm aware of the time, I want to mention is new concept, improved polymer flooding, small amount of surfactant to an existing polymer flood. In China, unpublished results. In one case, reduced the oil saturation from 40% to 15%. Much simpler, less costly than a fully formulated SP flood. There's a abstract proposal going into Tulsa as we speak. It's going to be a paper on this concept. And one other thing I wanted to mention that I worked on, never to conclusion, is it's a big win to use produced water as injection water. Lots of times these fields are in very dry climates. You don't have a lot of water that you can use, but produced water often has entrained oil, which is negative for injectivity. So you can potentially mitigate the negative aspects of dispersed oil by adding a small amount of commodity surfactant, which will enable that oil to be injected more easily. Please. Okay, this is the last slide. Yeah, thank you. This is in West Texas. This shows that surfactant treatment really gives you a much improved oil recovery. And basically, I've said all that before. That's my conclusion. I know we're pressed for time. Thank you for your attention. And it's great to be here. Thank you. One question, please. Yeah. Question. Thank you very much for the presentation. Good morning to all. My name is Randall. I'm from SNF company. Thank you for interesting presentation. What's the range of application of these new surfactants? Do they have a higher range of applicability or something else? Are you talking about the ASP? Yeah. Okay, that really works best in reservoirs with low salinity. And Marmul and some of the reservoirs in southern Oman are really perfect for that. One of the big learnings
was we can do floods. I put it there in red. Because of the low divalent ion content, we can do no water softening. So we add a little bit of scale inhibitor to keep the particulates very low particle size, and the injectivity is perfect. There's a paper that addresses that point. But if you got very high salinity fields, I don't think ASP is a real option. I wouldn't recommend it. If you want to get into a little bit of surfactant technology to recover a little more oil, I think that improved polymer flooding concept is a wiser choice. ASP, it's perfect for certain situations, but if you have high salinity, it's tough. I wouldn't recommend What it. about temperature limitations? What about what? Temperature. Temperature. Okay, Marmul is like perfect. It's like 50 degrees C. I'd say ASP, you could go up to 80 or 90, but you really need the low salinity. Thank you. So additional question we can discuss during coffee break, please. So next speaker, Марат. Во время кофе-брейка, пожалуйста, у нас по времени мы немного. Марат Сагандыков, Head of Center of EOR. Следующий спикер Марат Сагандыков, доктор PhD, руководитель Центра увеличения нефтеотдачи, совместное предприятие между Институтом полимерных материалов и технологий и CT Solutions. Значит, возврат к закачке воды после полимерного воздействия, глобальный взгляд на эффективность проектов. Марат, у вас 10 минут. Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, қатысушылар, мұнайшы мекемелер басшылары, министрлік, энергетика министрлігіне зор алғысымды білдіргім келеді бүгінгі жиынға қатысқаныңызға. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня очень мало времени. Спасибо за то, что вы пришли. Тема уже озвучена, да, это очень актуальная тема. Я буду делать доклад на русском. Дальше, следующий слайд. То есть мы сегодня пройдем про концепцию, о которой я не буду останавливаться долго. Рэнди и Джефф уже достаточно долго об этом говорили. Мы будем останавливаться на реальных практических результатах, потому что как производственник, да, с научным подходом, мы всегда, как и лично я, больше ориентируюсь на практические результаты, нежели чем теоретические ожидания или какие-то расчеты. Да? Потому что факт есть факт, мы от этого никогда не уйдем. Да? И дальше я пройду к заключению. Это следующее. Руслан, сразу включи видео. И это. То есть основная концепция — это преодоление вискосной неустойчивости, которая здесь показана, да? Плюс преодоление heterogeneity, неоднородность пласта. То есть вот основной механизм полимерного заводнения. Дальше. При этом у нас есть вопросы, да? Что произойдет, когда мы остановим вот эту дорогостоящую закачку полимера и продолжим закачкой воды? Вот этот вопрос мы пытались ответить. Да? У нас при этом есть версия 1, самая старая, самая первая, 1960-х годов разработанная, так как полимерное заводнение с этих годов и существует. И у нас была такая идеализированная картина, что чудесным образом, магическим образом полимерный раствор будет проникать в высокопроницаемый пласт, его тормозить, потом низкопроницаемый пласт, тем самым увеличивая коэффициент охвата. И почему-то решили, что закачивая воду меньшей вязкости, мы чудесным образом будем это как пистон, как этот поршень двигать, да? И дальше вытеснять нашу нефть. Но, к сожалению, это оказалось неправдой. И вот эта версия 2, в которой Рэнди Сиради сидит, он ее, так скажем, начал продвигать, и она больше звучит правдоподобнее. Если мы посмотрим на физические эксперименты, которые он в 1980-х годах делал, после закачки полимерного раствора он охватывает низкопроницаемые зоны, да, увеличит коэффициент охвата, но закачиваемая вода обратно по высокопроницаемой зоне прорывается, и низкопроницаемая часть остается также неохваченной, да, она блокируется. Да. Поэтому закачка воды экспериментально уже в 80-х годах, 40 лет назад, было доказано. Да. Дальше. Теперь мы пытались ответить дальше на вопросы, можно ли мы снизить негативный эффект вот этой закачки воды. Мы сперва провели литературный обзор, да, начиная с 70-х, 80-х годов по времени, да, и видели, что много моделей разработано, симуляционных, аналитических, эмпирических эквейшенов, да, и все они, их основная боль, дальше, Руслан,
основная боль это то, что они ограничены однородными пластами и линейными системами, да, без связи с реальной аппликацией, да, которая происходит на месторождении. Да. Дальше. При этом я бы хотел остановиться на ключевых факторах дизайна полимерного заводения, который состоит, это mobility ratio, который Рэнди много говорил, да, то есть это соотношение подвижности нефти и воды при остаточной нефтенасыщенности и начальной водонасыщенности. То есть это не просто mobility ratio, просто соотношение вязкости воды и нефти. Там обязательно участвует фазовая проницаемость, эффективная проницаемость именно по нефти при остаточной водонасыщенности, то есть начальное состояние, да, и при остаточной нефтенасыщенности по воде. Он показывал, что на Cactus Lake, да, на Pelican Lake были wrong assumption, да, то есть там считали, что 0,5, да, должна быть остаточная вода, то есть проницаемость, да, но Cactus Lake провел множество экспериментов и показал, что там в 16 раз меньше, да, и это сильно влияет на дизайн полимерного заводнения, да. При этом мы стараемся достичь mobility ratio равен единице коэффициент подвижности, потом выбираем вязкость, исходя из наших реологических экспериментов, потом делаем фильтрационные эксперименты по оттеснению нефти по адсорбции полимера. Но самое важное, да, у нас нет единого протокола во всем мире, да, единого, чтобы мы сказали, да, это стандарт, нужно исследовать так. Это большие дебаты, которые мы в течение 2 дней, одна из breakout-сессий будет посвящена вот этой унификации, этой методике, чтобы мы разговаривали на одном языке, на одной волне. Дальше. Дальше, про симуляции, да, как мы, производственники, я больше верю в производству, производственным результатам, нежели чем симуляциям. Конечно, это очень важно, это модно, да, это нужно, да. Но мы не должны загоняться и говорить, все, симуляция так сказала, компьютер так сказал, я не верю. Да? Компьютер тебе скажет, солнце вошло с запада и уходит на восток. Мы же не поверим этому, правильно? Поэтому make sense должна быть логика. Да? Не верить 100% этому симуляциям. Это черный ящик, ящик Пандоры. Поэтому мы должны обязательно включать свою логику. Базовые, фундаментальные принципы. Да? Да. Дальше. Даже при этом есть такой параметр RRF, Residual Resistance Factor. Это фактор остаточного сопротивления. Это, то есть, насколько проницаемость воды снижается после полимерного раствора. Я же говорил, в 60-х годах говорили, что фактор остаточного сопротивления будет больше единицы намного, в 10-20 раз. То есть вода будет после полимерного раствора медленнее течь, да, и это как раз помогало бы постэффекту полимерного заводнения. Но я лично, да, со мной многие не согласятся, я в это не верю. Я верю, что в высокопроницаемых пластах выше 200-300 миллидарси фактор остаточного сопротивления будет равен единице. То есть никакого бенефита от закачки воды после полимерного заводнения не будет. Да? Вода не будет перераспределяться, она просто будет рвать эту полимерный раствор. Если мы закачиваем воду и вытесняем вязкую нефть, и она прорывается через эту воду, почему вода не порвет вязкий полимерный раствор? Схожая концепция, да? Поэтому... Нет, Руслан, верни. Поэтому мы заложив фактор остаточного сопротивления равный единице и заложение, что постэффекта не будет, все равно симуляция нам врет, все равно. Вот это участок Запад 2041, 2049, Каламкас, это эффект получения от полимерного заводнения. Мы провели симуляцию. Что будет, если мы переведем на закачку воды или продолжим полимерное заводение? Разница всего лишь накопленная ночь 15%. Это логично, ты несколько миллионов долларов ежегодно тратишь, и всего 15% снижения. Ну зачем мне этот полимер? Да, давай я на воду переведу. Нет. В реальности, когда мы перевели, да, поверив этим симуляциям, мы получили вот это. Мы потеряли столько нефти, что производственники за голову взяли, что нам делать. А обводненность резко выросла в течение нескольких дней. Это ужасная картина была. Дальше. Поэтому наша цель была провести не просто на казахстанских примерах, потому что казахстанские примеры показывают, ну ладно, там Каламкас, там что-то делали на месторождении, там какие-то непонятные разговоры идут, да. Давайте мы покажем другие примеры с мира, да. Давайте не просто Каламкасом ограничимся. Первый пример — это Мармул. У них были проблемы, может быть, операторы Мармула не будут рады со мной, потому что некоторые инсайты мы знаем. У них есть проблемы с подготовкой воды, как и на всех многих месторождениях. Это грязная вода, да. Из-за этой грязной воды у них насосы забиваются, фильтра забиваются, им приходится периодически переходить на воду. И когда они периодически переходят на воду, бамп, нефть падает, бамп падает, да? А когда у них стабильный, бамп, нефть растет. Все, это очевидные количественные, качественные показатели, что закачка воды только негативно влияет на полимерное заводение. Дальше. Следующий пример — это тоже с Омана, Южный Оман, где провели
очень детальные исследования геофизические, DAS мониторинг, то есть это вот геофизические исследования, там температурные и так далее, там навороченные с оптоволокном. И увидели, что да, когда закачивают воду, коэффициент охвата драматически быстро снижается, говорят о том, что коэффициент охвата снижается и закачка воды не бенефитит полимерное заводнение. Далее. Следующий слайд очень интересный. Я бы хотел поздравить моих китайских коллег с их национальным праздником. 1 октября по 8 октября они отдыхают. Это национальный день. Мао Цзэдун в 1949 году, 1 октября, на площади Тяньаньмэнь прогласил Китайскую Народную Республику. Да? Руслан? Да. Да. И с чем эта дата связана? Да? Тогда открыли в провинции Хэлунгдян 26 сентября, прям за 5 дней до первого десятилетнего праздника Китайской Народной Республики, открыли огромнейшее месторождение в мире. Да? Его название Дацин на русском, Дачин на английском и китайском. Да? И Да на китайском языке значит большой, а Чин значит праздник. Поэтому Мао Цзэдун был настолько рад, что увидев Дацин, что открыто новое месторождение, прямо перед 10-летним юбилеем, он так был рад, сказал, что это большой праздник для всей страны. И назвал месторождение Дацин. Но на самом деле Дацин это просто название геологического комплекса осадочного бассейна, да, который позже дал. А название его Ламаден Саарту Синшуган, аббревиатура Ласасин. Да. То есть это как Узень, Карамандбас, Тенгиз, Королевская и так далее. Это вот такое крупное месторождение. Геологические запасы 6 миллиардов тонн. Извлекли более 2 миллиардов тонн. Общий фонд добывающих нагнетательных скважин 120 тысяч скважин. Больше, чем весь Казахстан. Представляете? Из них 40 тысяч нагнетательных скважин. Из этих, да нет, 35 тысяч, да, извините. Из этих 35 тысяч 11 168 полимерных заводений, которые Ренди, да, продвигает. И 4400, которые продвигает Джефф. Да, то есть 15 тысяч, половина фонда под химическим заводнением этой дорогой химии, этой сложной химии, ежедневно на протяжении десятки лет. И они поддерживают добычу, они увеличили КИН, то есть дополнительно добыли 255 миллионов тонн нефти, дополнительно уже добыли. Это все извлекаемые запасы Каламкаса. Вы можете представить? КИН у них сейчас больше 50%. Это супер результаты, да? И мы в первую очередь ссылаемся на эти результаты, потому что лучше этого примера в мире нету. Дальше. И этот Дацин показал, что они в среднем закачивают 100% порового объема, потом при этом обводненность стабилизируется на уровне 90, у них средняя обводненность сейчас 97-98. После закачки 2% порового объема у них идет прорыв, а потом обводненность увеличивается до 98%. Это тоже хороший показатель того, что вода прорывается. Вот мой любимый пример, то месторождение Минхтужером, где я вырос, где я начал свой трудовой путь, это месторождение Каламкас. Да. Здесь показан участок Восток-1. Здесь мы получили увеличение банки, снижение обводненности, дополнительная добыча. Переходим на воду, бах, все, нету эффекта. До свидания. Потом мы были недостаточно, мы решили один раз, может быть это случайность, давай еще раз сделаем, да? Еще раз. Увеличили банку, дополнительную добычу, перевели, бах, опять, все, теперь мы верим, в третий раз так делать не будем. Дальше. Очень интересный пример, Женя рассказывал про У них там, то есть начинали они с tertiary режима, с третичного режима, primary production, потом закачка воды, потом переход на полимерное заводение. Они все это прошли, теперь сейчас начинают с день один. Они вообще не рассматривают ни Pelican Lake, ни Milne Point, не рассматривают базовую закачку воды как вообще нужный метод. Они считают это врагом. Они начинают полимерное заводение с первого дня. О воде вообще никакой речи не идет. Как и Миссаяха, я думаю, да, уже к этому пришли. Да, вот коллеги сидят в «Газпромнефти». Они тоже, я думаю, исходя из опыта Pelican Lake и Milne Point, пришли к этому выводу. Да? И что показал один пад на Pelican Lake? Вода закачивается, добыча хорошо растет, но обводненность, смотрите, буквально за месяц достигает 90%. И все, и ты просто циркулируешь неэффективно эту воду. Закачивается полимер, барс, резко растет банка. Начинаешь воду, бах, опять падает. Потом закачиваешь, он сказал, блин, мы накосячили, давай вернем обратно. Да, извини, я был неправ, давай я начну обратно полимер.
Он сказал, хорошо, я тебе прощаю, но я тебе больше эффект не дам, потому что ты уже сделал хуже, и тот эффект, то есть лучше не станет. Поэтому EOR очень важно. Чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Поезд уехал, да? Если ты пропустил свой момент, все, это уже не вернуть, тот потенциал. Все на этом. Спасибо за внимание. Ахмед, один вопрос, коротко, прошу. Ахубек, Марат, означает ли, если постэффект, как вы показывали, при переходе воды резкое снижение нефти, а в случае остановки полимера и не имеет падения, что значит ли, что предыдущий полимер, он как вообще не работал? Очень опасный вопрос. Мне на него отвечать тяжело. Ответить. Да, я бы ответил, я не хочу спешить с выводами, да, я знаю, о каком примере говорите. Я эти данные не видел, да, понимаете, да, и может быть не было, а может было, да, это то есть нужно детально смотреть, да. Да, должно было быть снижение, да, поэтому, конечно, это очень интересный вопрос, который нельзя поспешно выводы принимать, нужно всячески. То, что я видел с антуановских презентаций, да, там, где вы говорите, там не было цели mobility ratio снижать. Там был очень активный аквифер, который поднимался и обводнял скважины. И тогда скважины были на периферии аквифера пробурены, нагнетательные. И они создали полотно, полимер, как-то blank называется, да? Вот это полотно, которое накрыло вот эту воду, аквифер, большим полотном. И аквифер, когда поднимался, он вытеснял нефть и не давал быстро прорываться воды. Вот это мне показалось очень логичным, да? Если с этой точки зрения смотреть, да, возможно, тогда среднего падения ты не увидишь. Но если ты таргет был mobility ratio и heterogeneity, тогда прорыв воды должен был быть. Но на вашем месторождении цель была механизм другой чуточку. Да? Но это не окончательный вердикт, нужно смотреть данные. Если вы позволите мне посмотреть данные, я с радостью бы посмотрел их. Спасибо. Спасибо, Марат. Спасибо. So, next speaker, Antoine Thomas, polymer flood expert, independent consultant, France. Rethinking risk, why enhanced oil recovery still lacks, and why it should. Следующий спикер Антуан Тома, эксперт по полимерному заводению, независимый консультант, Франция. Тематика переосмысления рисков, почему технологии МУН по-прежнему отстают и почему так быть не должно. Антуан, please. Коллеги, доброе утро. Я не буду выступать на русском, потому что у меня нет времени, но может быть в следующий раз. Good morning, everyone. So I will try to be fast, and since the next presentation is about Milne Point and I have slides about Milne Point, I will skip them. So we've discussed already all the technical aspects of polymer injection. So now we'll try to understand why not everyone is doing it. Not why everyone is doing an install recovery. So it will be a short presentation. I'll skip the end. We'll discuss a little bit about the status of oil recovery, where we are. This is the reason we are in the conference, because oil production is declining, water cuts are increasing. Why, despite this, we keep doing the same things? Why we keep doing primary, secondary, and tertiary? And I think to discuss why we should not, or at least we should change the approach to oil field production. So if you're an engineer and you go to school, probably in Europe, in Kazakhstan, you might see that we all follow the same ways, which is everyone says first primary, then secondary, and third tertiary. And so the question is, why do we do this? Is it because it's working? Or it's because everyone has always done like that? And also the problem is when you look at EOR, it always comes too late, which is it's called tertiary. And while it could be done anytime, because for instance, in heavy oil in Canada, you can't produce the oil, so you have to steam it. And we don't call it tertiary, we don't call it EOR, it's just natural, because
There is no other way you can produce that oil if you just don't do anything different than water injection. So my question is it working? Where are we, and can we do better? So the first water injection, if you look back, and secondary was in the US in the 20s. It was a kind of mistake, or people wanted to get rid of the water. But then some realized that you could inject and displace oil, and it started. So it's been 105 years, more or less. And where are we? So after repeating the same things for the 100 years, we've recovered 35% of the oil in place. We produce way more water compared to oil. And the CO2 emissions and everything are increasing because the oil companies, as we were laughing yesterday, are not oil engineers, they are water engineers who basically handle water. So I think we have enough data to kind of agree that it doesn't seem to work very well. So has it been efficient? I mean, you are an engineer and you explain to a kid that whatever you do or whatever you don't do, at the end of the oil production stages, you recover just 35%. When people talk about peak oil, we talk about peak oil, in any case, with 35% of oil recovered, which is crazy. We spend millions of dollars in seismic acquisition, drilling wells, reservoir models, paying engineers, infill drilling, surface facilities, pipelines, and we leave 60% of the oil in place. It sounds crazy to me every day, and it's not changing. It's the same thing. So the question is, what's the common point between all the reservoirs? Sandstones, carbonates, shales, whatever. This is heterogeneity. Heterogeneity is the key. So what does it mean? It means if you believe in Darcy's law, and I hope we all do, it means that any fluid you inject will follow the path of least resistance. Period. It stops here. Reservoir engineering stops here. The rest is details, technical details. So the question is, are we doing prevention, or do we still want to cure the problem? So why do we keep doing that? Something that doesn't seem to work very well. Or is it enough for everyone, making enough money and have enough things and good KPIs to stop there? So I'll go back a little bit in the past, because in 2018 there was a report about EOR from the International Energy Agency. Because you know EOR is like the oil price, up, down, up, down, up, down. So some people do it, then they stop. They do it again, they stop. Do it again, and they stop. So in 2018, the IEA basically said that, well, why is EOR not popular? One, they say that the incentive to pursue EOR is highest when you have concerns over resource scarcity. Like, we don't have enough oil left. It didn't seem to be a problem in 2018. Then people say that upstream wants fast returns, and an EOR project takes time. I will explain why I disagree with all the statements later. Then EOR is a niche business. You need experts. Well, we have a couple in the room, so it's not that bad, I think. And the cost for EOR have come down, but the cost of other projects have come down faster. Where are we now? I look at the first reason or excuse. Say EOR is highest when there are concerns over scarcity. And if you're watching LinkedIn, you will find many posts being alarmed about the fact that everything is declining. The discoveries are becoming smaller and smaller. Still, a lot of wells drilled offshore are dry. So I think, well, you know, we're getting there, step by step, resource scarcity. Then the reason too is there is a current preference in upstream for a project that can generate fast returns. Well, for instance, how long between discovery and first oil in any project? Are we talking 6 months or 15 years?
Well, I can make, or we can make an EOR project work in 6 months. It's just about choosing the right pattern, confined pattern, and understanding the reservoir a little bit. I bet you can't develop or build a FPSO these days in 6 months, or you can't get the oil back in 6 months for any new discovery, even onshore, in most cases. So this doesn't make sense. You can have fast return on investment on EOR. It's just about design. It's just about design. Because you have the infrastructure, you know the reservoir, you have the wells, you have everything. So it's just about design. So it's not a good excuse anymore. Then if you look at Hillcorp, for instance, you'll have the presentation after. They went from pilot to full field in 5 years, or 6 years maximum, between the ID and the implementation. Extremely fast. Argentina, they have multiplied the oil production by 8 thanks to polymer injection in 6 years. From 2,000 barrels a day to 16,000 barrels a day. 6 years. We're still not at the FPSO yet. We're far from the FPSO being built. So EOR has become a niche business. I will skip this one because if everyone goes away from the oil industry to do CO2 injection, geothermal energy, for sure we'll have a problem in 10 years when people will realize that, well, even if we want to make any material out of corn, we'll need something to harvest the corn. And I don't see us going in the cornfield just to cut the plants. You know, we need something. So however you look at things, we'll need probably some oils just for the chemicals at some point. Reason 4 is risks and cost. People say EOR is risky. I mean, okay, let's have a comparison between two things. People will say it's different, like chemical EOR and wildcat offshore. Chemical flooding, if you look at the success rates, there are a lot of projects, a lot of them. Success rate is above 80%. We can go in the why it didn't work in some cases. And in the worst case, what happens? It becomes an expensive water flood if you degrade it. So if it doesn't work, you stop. You just burn the last chemicals you have in the field, and you send the equipment back. So that's a cost, but you can even get some money back. Exploration, if you look at what happened in exploration in 2023, when you drill 4 wells, 3 are dry, still in 2023. It means if you spend $400 million, you will lose $300 million. Okay? It was in 2023. And the size of discovery average was 125 million barrels, which is more or less 1 day consumption, worldwide consumption. And so we can say these are not the same things, but they are, because that's oil. We're looking at reserves, we're looking at oil. The difference between chemical EOR and exploration is if you drill a dry well, there is no salvage value. You leave, it's return of capital. You just lost $300 million, they're gone. So this is a very big difference. Why not capitalize on the oil fields we have and the things we know to make it work better, faster, because there is a lot of oil, we have spent a lot of money, instead of going into the offshore environments. And you will see my point in the end. When you look from a risk perspective and data and economics, we should do EOR, we should. The question is, why is it so attractive to go in exploration? And you go back to something which I believe is not rational. The big elephant, the stakeholders, the shareholders, the look for a big discovery that will improve the company's value. And because with something we believe, we know how to drill, we like to drill, we think it's going to work fine. But in the end, when you look at the data, well, I would not put the money on exploration well, I would put my money onto EOR. So if you look, for instance, just at the value, success rate for polymer 80%, success rate for wildcat 20%. If you just make the economics, you will see that it makes no sense, normally, technical sense, economic sense, to prefer basically exploration given the discoveries and the rest compared to EOR.
It was in 2023. And I'm not sure it will change because exploration is like the Easter eggs. We found the big ones, maybe a few basins left, but we found the big ones, and now we're just finding the small Easter eggs, while there is a lot of oil left in the oil fields we have today. So why EOR? I'll just finish with these slides. In 1961, someone wrote, the reason we need EOR is because we know that we will leave 1/3 of the oil in place after secondary. It was in 1961. We know, it's basic reservoir engineering. And we've kept doing the same things. We keep doing the same things. We knew it would happen today. We would have this low recovery factor. We were sitting in this conference to discuss these problems. We are reinventing the wheels, all of them. So why EOR? Discovery is decreasing, 50% of oil left in place. We have spent so much money on everything, seismic and the rest. It should not be wasted. And decreasing water volumes and, of course, CO2 emissions. I'll finish with a couple of examples. When you look at Captain, for instance, offshore in the UK, this is tertiary, but it still works extremely well. So what you see is when you start polymer injection, you accelerate the recovery. So you reach the point faster than with water. And then you have incremental oil that the water would have never recovered. So offshore, it means what? It means, well, 6 years you can leave the platform, less operational risks, less water to dispose of, faster oil, more money. And it's about design. This is about design. To make it work, it's selecting the right wells and making it work by design. So then the question is when to start? Is it yesterday, today, or tomorrow? Hillcorp, I mean, you will have the presentation after. If you just look at basic reservoir engineering, fractional flow says that if you decrease the mobility ratio, it will work better. Hillcorp, this is what they've shown. You have tertiary recovery, this is water flood, this is best cases, so you are below the best case. And you have polymer flood in secondary, which is much better than expectations for all the reasons, but secondary works better. It's reservoir engineering. There is no need to discuss things if we believe in the data. So I will skip this one, but there is even no injectivity problem in the rest, and I will just mention this part. The only concern left about timing is people are afraid of injectivity. The problem is they don't say what is a good injectivity. For instance, when you run ILT, if you have a poor sweep efficiency, you might contact 10% of the reservoir and recirculate water. That's what people call a good injectivity. No, a good injectivity is an injectivity where you contact 80 to 90% of your reservoir per volume, not 10%. And with polymer, we know it will have a different injectivity because the sweep will improve. So it's expected. So in summary, when you look at the results, secondary works much better than tertiary. You can look at Hillcorp papers and the rest. So there is no discussion there. And so the conclusions for me are, if we look at the data we have and how much time we spend doing primary, secondary, tertiary, my perspective is very simple. It doesn't work. It's not enough. We've been doing something just because we've been always doing the same things and no one's questioning. And so basically we have probably, if you want to get the oil out, the longer we wait, the more expensive it will be because we will have to fix the water channels. We will need more money to recover less oil. So the earlier, the better. And so from pure economic standpoints, well, EOR makes a lot of sense. But the problem, and that's where we have to discuss, it's not rational. So we have to change the mindset to make it work much better and faster. Thank you. Thank you. Thank you, Antoine. One question, please. Сұрақтарыңыз бар ма? Бір сұрақ. Вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, два вопроса есть. Первый вопрос. Вы на докладе отмечали
закачка полимера в 80 случаях успешно, да? Хотел узнать именно 20% неуспешно, именно основные причины неуспешности. И второй вопрос, насколько влияет на успешность именно мобильность закачиваемого полимера, именно если 5 раз меньше мобильности закачиваем, насколько она эффективно оказалась, да? So there are many reasons why it doesn't work. Why it doesn't work. Randy mentioned mobility ratio, for instance, because sometimes people want to not to spend too much money. They will just inject enough to please their mind, but not the reservoir, if you see what I mean. So the reasons behind failure are poor design, low management priority, poor water quality, poor equipment design, a lot of oxygen in the pipelines, and underestimating reservoir heterogeneity, meaning people tend to inject very low viscosities. These are the main reasons behind the failures. But still, it works on average. What you will see is recovery factors above 10% extra OIP when the design is done properly, and that's a minimum in most cases, 10% extra OIP in tertiary mode, so tertiary recovery. It's much higher when you go in secondary recovery. Thank you. Thank you, Антон. Thank you. Онлайн подключение как у нас? Нормально? Есть? So next speaker is Dr. Almas Aytkulov, reservoir engineer, Hillcorp, Alaska. Milne Point field polymer flood, update and further expansion. Келесі следующий докладчик доктор Алмаз Айткулов, инженер-разработчик по месторождению Milne Point, Аляска. Значит, полимерное заводение на месторождении Milne Point и планы дальнейшего расширения. Келесі докладчик Айткулов Алмаз, біздің қазақ маманы, ақшта жұмыс жасап жатыр Аляскада. Milne Point кен орны бойынша полимер технология бойынша мағлұмат береді. Please, Almas. Hello, my name is Almas. I'm reservoir engineer with Hillcorp, Alaska. I'm going to present on behalf of my teammates the topic on viscous oil polymer flood at Milne Point. I will present general overview of the field, its development history and the performance over time, and the end with highlights. Upper left corner is the state of Alaska. Little red box represents North Slope developed fields. Milne Point field is highlighted in red. The most development happened in light oils, and viscous to heavy oil development is very small. At Milne Point, we target viscous Schrader Bluff reservoir with oil viscosity between 10 to 1300 centipoise. We have three main benches, NB, OA, OBA are major zones for us. NB is fluvial deltaic reservoir with high average permeability around 1 Darcy, while OA and OBA sands are lower shore face reservoir with average of 100 to 200 mid-Darcy permeability. Schrader Bluff Reservoir development started in early 1990s with 3,000 to 4,000 barrels of production, followed by first peak development in 2000s with 20,000 barrels of production. Hillcorp took over the field in mid-2010s and started to drill more wells and initiated polymer flood in late 2018. Currently, Schrader Bluff Reservoir is producing 2/3 of the total Milne Point production at 35,000 barrels, and current recovery factor is almost 9%. Original development started with multi-zone vertical producers and injectors, followed by multilateral producers and vertical injectors. After Hillcorp took over, we decided to develop Schrader Bluff using dedicated single lateral horizontal producers and injectors
shown as Phase 3 on the map. Phase 3 consists of both developing virgin undeveloped sections as well as the redevelopment of legacy areas. Polymer flooding was conceptualized in 2017 with initial lab studies, simulations, and injectivity tests, followed by first two J and L pad pilots in 2018. Since then, we have expanded polymer flood to every pad where there is significant Schrader buff oil accumulations. Currently, we are injecting almost 60,000 barrels, and almost all injectors are polymer injectors in Schrader Bluff. At JPAD in Schrader NB, we are running a polymer pilot with 4 horizontals, 2 injectors and 2 producers in a line drive. The wells are about 1,100 feet apart and 4,500 feet long. The oil is heavy, around 350 centipoise. So water flow alone gives us poor mobility ratio. By injecting polymer, we target mobility ratio down to into the 0.8 to 2 range. Here we see 4 diagnostic plots. Top left plot is recovery factor versus pore volume injected, where red line represents actuals, with blue triangle representing polymer start. We compare actuals to 1D fractional flow recovery factor with pore volume injected for water flood and polymer flood at different endpoint mobility ratios. We have water oil ratio versus pore volume injected plot, throughput in pore volume injected per year, and the individual injectivities in barrels of injection per day per PSI of drawdown divided by 1,000 feet of lateral length. The JPAD as a pattern produced 28% of OOP and exhibited clear and obvious improvement over waterflood performance. We observed immediate water oil ratio water cut decrease that was sustained for 0.1 pore volume injected, and currently back to pre-polymer water cuts. Also, we observed injectivity increased as polymer breakthrough in one of the injectors happened. With injectivity, we also observe throughput decrease at 50% of water flood values during lowest water cut period. And since breakthrough, throughput gradually increased. Since the polymer breakthrough, we did not observe catastrophic increase in water cuts. It was more gradual. Next is LPAD pattern, which started polymer flood almost at the same time with JPAD pilot. This is an example of a secondary polymer flood in a very heavy oil, about 850 centipoise live oil viscosity, in NB sands, with about a year of primary production and no whatsoever water flood injection. At LPAD, we have 6 horizontals, 3 producers and 3 injectors, with 800 feet spacing and 7,000 feet long lateral length, roughly. Polymer brings the mobility ratio into a 0.7 to 1.9 range. The pilot is outperforming expectations. We have seen 34% recovery factor with better efficiency than forecast, and no significant water production until roughly 20% of pore volume injected. Clear evidence of strong polymer sweep. At the same time, we maintained pattern throughput, and well injectivity stayed flat or even improved after fill-up. Overall, the polymer system is delivering beyond what we anticipated. At MPAD East pattern, we have 9 horizontals, 4 producers and 5 injectors, with 800 feet spacing and 10,000 foot laterals. This is a secondary polymer flood targeting lighter but still viscous oil at about 85 centipoise live oil viscosity. With polymer injection, we bring the mobility ratio into the 1.6 to 2.6 range. MUSPAD East pattern is mostly 100 to 200 mil Darcy rock, with 85 centipoise oil compared to
350 centipoise to 1,000 centipoise oil and 1 Darcy rock in NB patterns such as J and L pad. Moospad East pattern had 2% pore volume injected of water flood before starting polymer flood. So only 2%, therefore we consider it almost secondary polymer flood. Water came up, but producing at stable water cut since 2021. Performance at Moospad East is still too early to show clear deviation from water flood. Throughput rates are lower, reflecting the lower permeability of OA sand, with about 50% drop in overall throughput compared to water flood throughput. Individual well injectivities have declined by 25 to 35% since polymer flood start. But importantly, they stabilized at a constant level, which gives us good operating baseline going forward, outperforming analog water flood performance in adjacent area, as well as we don't see obvious polymer breakthrough. At Moospad North, we have 12 horizontals, 6 producers and 6 injectors in a tighter 400-foot spacing with 10,000 foot long laterals. This is an example of pure secondary polymer flood in 85 centipoise oil. There was no water flood whatsoever. It was polymer flood from day one. Polymer flood injection brings the mobility ratio into the 1.6 to 2.6 range. The closer spacing is designed to increase the throughput and get oil within field life. MPAD North pattern already caught up with 800 feet spaced Moospad East pattern in terms of polymer pore volume injected. Throughput increased to 3x of 800 feet spaced patterns. IPAD is a redevelopment pattern with 6 horizontals, 3 injectors and 3 producers on 1100 foot spacing and average lateral length of just over 8,000 feet. This is a tertiary polymer flood, starting with high water cut of around 75%. The oil viscosity is about 175 centipoise, and polymer injection is designed to bring the mobility ratio closer to 1. The goal here was to test how polymer performs in a mature, watered-out setting and evaluate incremental gains from redevelopment. Problem. At IPAD MB, we started polymer flood with about 15% pore volume injected and an estimated 10% recovery factor from the water flood. Recovery versus pore volume slope is gradually increasing, and we have seen water cut improve from 75% down to 50%. Individual well injectivities dropped by roughly 50% compared to water flood injectivity after polymer start, but have since stabilized at a constant level. This is first polymer flood in North Slope Basin, and in just 6 years, we've gone from concept to near full field expansion at 60,000 barrels of polymer injection per day. We're applying polymer across a wide range of viscosities, from 10 to 300 centipoise, in both secondary and tertiary settings, and in greenfield as well as brownfield developments. Across the board, we're seeing increased recovery efficiencies, which sets a strong foundation for continued expansion. Every new well is now under polymer flood. Thank you very much, and I will gladly take questions. Thank you, Almas. Questions? We have okay with the connections. Questions, please. One question. Thank you very much, Almas, for the presentation. My name is Jandos from the SNF company. I got a question. What kind of polymer do you use for your patterns? And is it the same polymer for all patterns or different?
Hello. I was talking mute. So it's a hydrolyzed acrylamide copolymer, just standard 3630 and 3330. Two types of copolymers, very standard. Almas, we have some technical issues, problems. So I think. Yeah, can you hear me? No, it's Now? always problem with connection. I think Marat, maybe we can send text version of a question. I think We can send the questions via email, and you will share your email. Thank you, Almas, for connection. Thank you. Thank you very much. Thank you. So, dear delegates, veterans, industrial leaders, Minister of Energy, Samruk Kazana, technical leaders, thank you for your inspiring presentation and speech. So before we proceed to the coffee break, we propose, so please stay here to the group photo. So after group photo, so we continue in the coffee break. During coffee break, we can discuss clearly maybe additional question. And also on the right side, we have posters of our partners. And also in technical scientific posters of young specialist engineers, so we can discuss also. Перед кофе-брейком прошу задержаться здесь для фото группового. Значит, во время кофе-брейка вы можете задать дополнительные вопросы, какие есть, детально обсудить. Справа у нас постеры наших партнеров и технические научные постеры молодых специалистов и инженеров. Всем спасибо большое за участие. Барлықларыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Фото, да. Групп фото, пожалуйста. Групп фото, please. Жамал, да? Как стульчики поставить? Готовы, да? Быстро ставьте. Сіз отырыңыз, иә. Президиумда отырғандар, стульчикке отырыңыз. Әбеке? Иә. Құдайберген Берікұлы. Аманжан Нұрғалиевич, келіңіз. Үлкен ауылдың ақсақалдары, үлкен кісілер, президиумге отыруыңызды сұраймыз. Мұрат Өзбергенович. Президиумда фото түседі, алдыға отыршы, ана үлкен кісілермен. Профессор Сирайт. Профессор Айдарова. Also chemistry master like you. Жақындандар, пожалуйста, подойдите все группового фото. Быстро. Ашыргүл. Кім Назерке, давайте. Искендер, поплотнее, у нас времени мало. Please, групп фото. Так, кто еще остался? Никто не ушел? Хорошо. Доктор Пушкаш, please come here. Здесь. Фото. Быстрее. Кім қалды жақта? Ержан, келші тұршы осында. Кел, мен қасыма отыр, кел, тез. Сол жерге тұра ғой, көрінетіндей, бетін көрініп тұрсын. Кто отчет делает? Все?
Баклажан говорят они. Управляйте, пожалуйста, да, как, чтобы это, внимание, там, раз, два, три. Стойте, стойте. Что там? А. Рахмет, рахмет бәріңізге. Алла жазса 20-30 жылдан кейін ашады ғой бұл фотографияны.
Да, да.
So, dear colleagues, we will continue our sectional meeting. So, please, 陆小光、吕教授，请坐。So now we are approaching section 1 after the plenary session. Section 1 and moderator of this section will be our honored guest and one of the manager of KMG Engineering, who is the organizer of this meeting. So please welcome Murat Sızdыкov. Thank you. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, әріптестер, біздің құрметті ардагерлер. Осындай іс-шараны ұйымдастырып жатқан Алматы SPE секциясына және де сол секцияның бір мүшесі Марат Сағындықовқа да үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы сессияға жалғастырмас бұрын мен тағы да бір адамға алғыс білдіргім келеді. Жалпы енді осы полимерлік технологияларды дамытуда Қазақстанда ең үлкен үлесін қосып жүрген және Мараттың, бізде KMG Engineering'те істейтін Біржанның және де мұнда залда отырған Искандердің жетекші Сарық Телекенішке үлкен алғысын білдіргім келеді. Осы кісі болмаса, осы Қазақстандағы жалпы мынау полимерлік технологияларды дамыту, сол бағытта жұмыстану мүмкін болмас еді. Сол себепті осы полимер бағытындағы ғылыми бағытты дамытып жүрген осы бір адам. Мен өзім Сәтбаев университетінде жұмыс істеп жүргенде де Сарық Телекеніш үлкен өзінің қолдауын көрсетті. Dear guests and colleagues, I would like to start the first session. So we were honored to have 3 different speakers. 2 of them will be presenting their field cases based on the PetroChina or the Chinese oil fields. And we also have 1 guest from SNF. So let me start from the first presentation. So we have Dr. Lu Xiangguan Lu. He's the chief reservoir engineer of CNC Reservoirs company in China. He brings over 35 years of experience in reservoir development, in enhanced oil recovery. And he worked in the research institute of PetroChina based on the Datsun oil field. Dr. Lu, please. Yeah. Welcome. Кликер бердіңдер ма? Кликерін бердің ба? Көмекші келе қойыншы, кликерін көрсетіңші тезет. Руслан, помоги. Микрофон бердіңдер, микрофон. In China, chemical flood in China mainly. So before that, I'll give a brief introduction about current EOR status based on our simple statistics. So here, that's based on our CNC reservoirs knowledge database. Give after the secondary recovery. That's just a concept, including various kind of reservoirs. The average ultimate recovery factor is about 36%. So after the EOR, I think the here gave the ultimate recovery factors of 45%. The contribution mainly from the thermal recovery. The CEOR, that's the blue color here, and miscible flood. The bottom one shows that the averagely EOR gave the incremental recovery factor of 50%.
but the high incremental recovery mainly from the thermal recovery. So basically, for the chemical EORs, incremental recovery ranging 60% to 70%. The 70% mainly from the ASP of SP flood. That's just based on our database, not exactly, but basically gave the concept of current CEOR project. You can see the most of miscible flood projects in America, but most of CEOR projects in China. This also gave the distribution the same concept. Most of the green color represent miscible CO2 flood. The blue one, mostly in China, represents the CEOR project. So in China, the CEOR, the chemical EOR, mainly operated by three major giant companies, CNPC, Sinopec, and CNOOC. As you know, CNOOC focuses on offshore field. So up to 2022, developed STOOP is around 2,700 million cubic meters. Incremental recovery around 270 million cubic meters. So the peak production in 2019, that's more like 400,000 barrels per day. So current production, that 2021 data, is around 300,000 barrels per day. So in CNPC, the developed STOOP is around 1,800 million cubic meters. So CEOR experienced four stages, from the pilot, then polymer industrial application, expanded polymer flood, and ASP pilot. The last stage, currently, the red one indicates that expanded ASP and SP flood. The largest CEOR in CNPC that's in Daqing, on the market this morning, talked that the Daqing oil field, so currently still contributing 40% production. The cumulative production already 2,200 million barrels. So for two kinds of chemical flood, polymer flood incremental recovery around 12%, for ASP flood around 20%. In Sinopec, so by end 2021, the developed STOOP around 700 million cubic meters. So mainly applied it in Shengli and Henan oil field. So currently, the production is around 55,000 barrels per day. Absolutely, the largest Sinopec CEOR project is in Shengli oil field, so contributing more than 11% field production in the past 20 years. So the CEOR in Shengli oil field expected to achieve an incremental recovery by 9.6%. So in CNOOC, they focus on the offshore field development and production. The polymer flood mainly implemented in three fields. Most of are pilot, mainly a pilot. That because considering the short lifetime of offshore field, they have different tests. First one is the low water cut, starting low water cut of 8% water cut. Then another one, the water cut starting the polymer flood in 68% water cut. The last one is in the high water cut, 80% of water cut.
So this figure shows mainly the increment oil, not the actual oil production. So we can see the first one, starting the water cut at 8.5%. So the blue curve is the water cut, shows that the no water cut drop, but mitigate the water cut increasing. This projects incremental recovery factor 5.8%. The second one in the low water cut, no medium water cut, 60% water cut, maximum water cut drop is around 23% with an incremental recovery factor of 8.4%. The last one, starting polymer flood at high water cut, the maximum water cut drop is 11%, increasing recovery factor by 6.2%. Now I will present the EOR project in various reservoirs, including the medium viscosity polymer flood and ASP flood in Lhasa Xing field, and viscous high temperature and high salinity reservoirs in Shengli oil field. The next one were low medium permeability conglomerate reservoirs in Xinjiang, mainly the SPE flood. The last one is the conventional heavy oil reservoirs polymer flood in the Henan oil field of Sinopec. This slide shows the distribution of this project. So for the Lhasa Xing in Daqing, that's the largest one, we can see the study starting the 1960s, but then a lot of more than 100 pilots conducted in the field because it's a very giant field. So the really commercial application is in 1996. So initially on the type 1 reservoir with high quality reservoir property, then in 2000 the type 2 reservoirs with medium reservoir properties put into polymer flood. That's the oil viscosity of that temperature. That's all favorite reservoir and fluid properties. So I apply 2 reservoir type 1 and type 2. Type 1 with high permeability, type 2 with medium permeability. So the general performance of polymer flood, that's a 10 to 25% water cut drop. So polymer utilization means the incremental 1 barrel of oil, how much chemical powder consumed, that's 0.6 to 1.5 kilogram. We can see that for the type 1 reservoir have better performance with higher water cut drop and higher incremental production, and for the type 2 it's slightly poorer than the type 1 reservoirs. The general the reservoir management during polymer flooding, because that's a multi-layer heterogeneous reservoirs, so the zonal injection optimization, then profile modification, same as water flood, is very important. One of the experience with land that still need high concentration, high molecular weight, then based on Lhasa Xing's polymer flood, it did increase displace efficiency, although there are a lot of dissipating. So the ASP flood in Daqing, that's different from others, is a low acid value. So they studied the fit for purpose surfactant, starting in 2000, that's currently accounting for 40% of production for the EOR. So compare the
polymer flood, we can see that the bottom table is a higher water color drop and better performance, incremental recovery by 20% over water flood. For the EOR in viscous high temperature, high salinity reservoirs, take the Shengli oil field, that's 3 key CEOR technologies, including the polymer flood, we can have high temperature, high salinity, then SPE flood. The recent study gave the heterogeneous composite flood. That's the SP plus BPPG. So currently in the Shengli oil field, CEOR contribute 11% of field production, producing 50 BOPD in 2021. This one shows that the left curve shows one example in the one block of Shengli field. It's used polymer molecule weight of 50 million DAR with water color drop of 20%, incremental recovery by 12%. Then another block, that's the water color drop also 20%, but incremental recovery is 6.7 because the reservoir condition is different. They use the high molecule weight of 20. The SP flood, the left is with oil viscosity less than 100 CP, so that's incremental recovery flood by 18%. So this one with oil viscosity greater than 100 CP, the incremental recovery is 40%. This one shows that in Henan field, Sinopec, in Sinopec, that's the heavy oil that developed STOOP is around 600 million barrels. So the CEORs, that's SP and ASP flood, they also conduct some secondary polymer flood study. So as of 2019's incremental recovery by 5.3%, polymer utilization is high, means the high cost for per barrel, 5 kilogram. CEOR in, okay, this is an example that oil viscosity is 625 CP. So the initial solution reached 140, very high. Then high molecule weight polymer, the high concentration, the maximum water color drop is 9%, incremental recovery by 5.9, nearly 6%. But performance is also good, water color drop. The problem is the high polymer utilization. The last one is in the conglomerate reservoir in Xinjiang oil field that belong to CNPC. So currently the SP flood can be field-wide applied. So the maximum water color drop is around 40%. Incremental recovery is expected to be 20% over water flood, currently producing 11,000 barrels per day. Okay, also in China, we tried some of the post-polymer flood, the quaternary EORs. So the left right box shows after the polymer flood, the oil saturation, and the right column shows the recovery efficiencies after the polymer flood, means that there are still 40 to 50% oil left in the subsurface. They conducted 11 projects, all of them are pilot. So that's the well spacing, some well pattern, the specific for those projects.
Generally speaking, incremental recovery between 7.6% to 10%. Normally, the red indicated the post-polymer flood, quaternary flood. The high polymer concentration, high molecule weight, large slag size, high polymer utilization, relatively low incremental recovery factor. So the potential success depending on the favorable economic conditions. Polymer flood plus PPG flood is the most promising for high temperature, high salinity reservoirs. Here is an example. So the first polymer flood, incremental recovery by 8.5% with an R. Then after the first polymer flood using SP plus PPG flood incremental recovery. Oh, okay, the first polymer flood incremental recovery 12%. So after that one, the quaternary SP plus PPG flood incremental recovery over polymer flood 8.5%. So current efforts. So as we know, ASP flood significantly increase oil production and the recovery factor, but the major challenge is scaling. So current efforts is try to use non-alkaline SP flood, also use organic alkaline. This morning I showed the organic ASP flood. That's also the agent system optimization to reduce cost. Another trend is using nano combination flood to reduce the IFT. There are already some pilots. That's all for me. Thank you. Thank you, Dr. Lu. So, one question from the audience, please. Can you please go back to slide number 17? Number 17. Okay. 17, yes. Next one. Okay. Yeah. One of the challenge, you say, major challenge, scaling, fracturing, and PCP artificial lifting. Can you please elaborate on PCP? What issues did you face with PCP? Oh, yeah. You mean the progressive cavity pumps? Yeah. Well, that's one of the measures to address the challenge of variable scaling for ASP flood. What exactly is the issue? Scale? PCP meaning? Yeah. Progressive cavity. Yeah, I understand. What issue with PCPs did you have? What problem? 就是用这个泵遇到了什么样的问题？ PCP is addressing using normal electric ESP scaling normally makes the ESP damage, but PCP is better to address the challenge of scaling. Oh, thank you. Okay, good. One more question. Very interesting that you used nanoparticles. Which kind nanoparticles was used? Nano. Nanoparticle. Last slide, please. Last slide. Yes. Okay. You presented that. 纳米材料，哪种纳米材料用的？ Last one. This what? This is nano combination fluid, nano dispersion. Which kind of nano dispersions was used by you? Okay. That's a lot of studies currently studying in the university. Even Professor Kang conduct some study that fit for different reservoirs, but normally should be have a little large porosity to ensure it can be injected. But nano normally should be have the function to reduce the IFT.
You mean that is organic nano, like nanocellulose or nanopolymer coils? Yeah, or oxides? I saw some reported that they use organic nano, but there's also other kind of nano. And what time after polymer flooding, how long it will, duration of the waiting time? You mean? After polymer flooding used to be, you should wait, and how not long? really. Currently, the real success in the well treatment, but currently try to use the flood. I think that's not mean after water flood. Maybe during the water flood also can be used that for well treatment. But for flooding, should cut this effort using in the nano solution with the polymer system. Another quick question, please. Could you go back to the previous slides about the pore volume injection? Just here, you see the drop of the decline of your oil production and increase of water production after around 0.27 pore volumes. Why it is? You stop the polymer flooding or what? Why it's declined your? Okay, this one is the polymer flood, right? This is one the post polymer flood. Again, the quaternary EOR using the SPE plus the PPG. Change it. Just the pilot, but not the field wet application. Okay, thank you. Okay. Colleagues, thank you, Dr. Lu. I just want to remind you that we're a little bit run out of time, so that's why we need to a little bit hurry up. So the next speaker will be Flavien Gauthier. He is a representative of SNF France. He will be presenting two cases, one from Argentina and one from offshore China, about polymer flooding. So please welcome Flavien. Thank you. Good morning. So I would like first to thank SPE Almaty section and especially Marat Sagindikov for granting me the opportunity to present during this technical workshop. Kazakhstan is a very important country for SNF. We are involved with our partner Alstron for the past 12 years doing EOR project in the country. We are having ongoing one in Kalamkas, in Moldabek, in Uzen, Karazambas, which is likely to start in the coming days. So it is a very important country for SNF and for polymer flooding. So first, what is the potential for polymer EOR? So all the public and private institutes agree that the oil demand will keep on increasing at least until 2050. We all know that there are less and less greenfield development, new discoveries. It means we need to recover more from existing assets. And as presented by Antoine right before, the current recovery factor is very, very low. So there is a huge potential for polymer flooding and for EOR by increasing the recovery factor from existing assets. On top of it, the technology is much more mature than before. Thanks to all the improvements with R&D, new developments, now we're able to implement polymer flooding in almost any kind of reservoir, no matter the salinity, no matter the temperature, the permeability, or the lithology. Polymer flooding is a proven technology. To redo a bit quickly the history of polymer flooding, the first application started in the US in the 70s, 80s. Then, as just presented, there was a lot of polymer flooding projects in China, with Dajing mainly and Sinopec in the 90s. And for the past, since 2005, 2010, we started a lot of pilots all around the world. And those pilots, for the past 5 to 10 years, they are currently ramping up to large scale and to fulfill development. So polymer flooding is not a concept anymore. This is really a field-proven technology with large-scale development in almost every continent. The concept is extremely simple, so I will not go against the mobility ratio concept and whatsoever. I just want to emphasize that more and more major oil companies
they are renaming polymer flooding to viscous water injection to make it look simpler for the stakeholders, for the people, because by the end, this is the only thing we are targeting, is to increase the viscosity of the water to improve the sweeping efficiency by decreasing the mobility ratio. So there are no risk, we are not injecting any gels, we are just slightly increasing the viscosity of the water to improve the sweeping efficiency. The cost to implement it is extremely limited. If we are considering average figures for large-scale onshore development over the world, this is ranging from $3 to $6 per incremental barrel of oil. We are focusing on existing wells, on existing fields, on existing infrastructures where all the investments have already been done. So this is much cheaper than any drilling or any new exploration development. And last but not the least, by improving the sweeping efficiency, we are decreasing the water cuts, and by decreasing the water cuts, we are reducing the water usage per barrel of oil produced. So we are significantly reducing the water consumption and ultimately the carbon footprint for the oil production. This slide is quite important to summarize what is required to properly implement a polymer flooding project. So first, it's to select properly the polymer, depending on mainly on the field temperature, field salinity, permeability, the spacing. But even if you have the best-in-class polymer, if you don't have the proper equipment and technologies on site to prepare and inject the polymer solution, it will not work efficiently. And this is the same for the services. You need to operate it properly to make sure that the uptime will be high, to have a regular and continuous injection of the polymer flooding. So this is really a global package with the polymer, the equipment, and the services. A lot of specific technologies have been developed to inject and to implement polymer flooding properly. First one is polymer slicing units. So this is a rotating device which is used to prepare and to dissolve the polymer powder into liquid solution. So like Jeff presented this morning. In the early 2010, the polymer units, the modular solution have been developed to optimize the cost and to make the field implementation much easier. It means you can lease or you can install some modular containers and then move it from one well pad to the other, from one field to the other, once you have injected enough pore volumes within your field. And we also discussed this morning about optimizing the cost of polymer flooding by reducing the number of pumps. To reduce the number of pumps, it means you still need to control the flow rate. And to control the flow rate of a polymer solution, you need to install some polymer-friendly choke valve that will not degrade the molecular weight of the polymer. So a lot of specific technologies have been developed and implemented all over the world. And more recently, we also developed some digital tool for preventive maintenance and remote monitoring of the polymer units. For the field development strategies, we can mainly see two different strategies. The first one is modular development. The concept is to do a progressive development, well pad by well pad, cluster by cluster, to have a smooth investment with really moderated initial capex, and progressively you will install more units all over the field. So the concept is to have some standardized units, generally in sea containers, and this is what we are installing in Kazakhstan with Alstom. On the other hand, we are having the centralized facilities. So then you are building, at the early days of the project, a full unit to inject polymer solution in all the injectors. So of course it's bigger construction activities, it's bigger investments, but you will have everything ready to inject in all the injectors. I must say that the global trend is to have more and more modular development instead of centralized facilities. So I will continue with a couple of case studies. So the first one will be onshore in Argentina. Argentina, it's a very nice success story. So we started the first project in 2013, and today, 1/4 of the oil production from Argentina, excluding shale oil, is due to polymer flooding.
we are injecting in more than 400 wells globally in Argentina. So the projects are mainly located in the south of Argentina, close to Patagonia. So this is the increase of EOR project in Argentina. Initially, it was mainly YPF, but now other big operators like Pan America, CAPSA, PECOM are also implementing and developing polymer flooding because they see that it is working very well with their neighbors and they wanted to implement the same. So today we are having 20,000 barrels per day that is coming in Argentina thanks to polymer flooding. So as I said, focusing only on YPF, we are injecting in 230 wells with 21 polymer units. So they decided to implement the modular concept and progressively they invested in new polymer units to expand the injection of polymer. Only YPF, they are injecting now 70 tons a day of polymer. So first, they started with a pilot in Greenbeek field. So Greenbeek field is a very good condition for, I would say, economic implementation of polymer flooding with low temperature, high oil viscosity, high permeability. The salinity is pretty limited for the formation water. And they decided to inject quite a viscous polymer slug, close to a mobility ratio of 1. So it was quite viscous, but it allows them to have a quick impact on the oil production. They started with a 5-spot patterns with 4 injectors and surrounding producers. So it was in 2012. Project started a year after with short spacing because they wanted to demonstrate to their management that the polymer response was quick and it was efficient. So this was a drop they were facing with the water flooding, and once they started polymer flooding, they reached an oil production which was even above the peak after the start of the water flooding. The water cut decreased from 93% down to 69%, and all the KPI of the pilots were achieved. It was even much better than expected by YPF management. So of course, they decided to sanction a full field development. As I said, it was a stage development. So progressively, after a few years, they added more polymer units to expand up to more than 200 injectors. And they decided to standardize polymer units with a PSU 300, horizontal silos. And they ordered the same units years after years to develop it. And the results, again, are above expectation. They increase, they're having 18% of incremental oil. It saves them 1.2 million barrels of water for the oil production. And they're having a very good utility factor of 1.76 kg of polymer per incremental barrel of oil, which is extremely economic, of course, and very close from what Dajing is reaching in China. The second one, I will go again to China. So luckily for me, it is not a project that has been presented right before. I will focus now on offshore developments to emphasize that I will emphasize that once again, it is possible to implement polymer flooding offshore. It will be more expensive, of course, than onshore development, but we are having field cases all over the world. So the project is located in Bohai Bay, north of China. So nearby the Sinul project or the Shengli onshore project. The operator is Shengli Offshore. Production started in 1996. Name of the field is Shengdao. They were reaching a quite significant water clot, above 90% in 2020, with a big heterogeneity within the reservoir. And they decided to implement polymer flooding in 2018. Again, very good reservoir condition. Oil viscosity between 30 to 70 centipoise, 1.4 Darcy average permeability, and a salinity between 10 to 20,000 ppm, so good conditions again for an economic implementation of polymer flooding. And they are having quite an important stock with 67 million barrels and an average remaining oil saturation of 51%. And what I want also to emphasize is that the project was sanctioned in 2019, and we started it in China in October 2020, which was right in the middle of COVID. So it was quite a challenge, but we managed to do it.
The offshore facilities, so it was using polymer in powder form. You are aware that polymer in liquid form could also be used for offshore development, but it is more expensive than using polymer powder. So as soon as you can use polymer in powder form, you should consider this option as the preferred one. All the facilities were located within the platform. We had to split the units depending on the available footprints. And as Jeff presented this morning, we only use one pump to inject in 44 wells using low shear valves, so which were very compact to be installed offshore. So this is some layout of the units. So on top of it, this is the polymer silos and the preparation units. And nearby the dry wells, we are using the CPR, which are the polymer-friendly choke valve to control the polymer solution going to each of the injectors. Again, very impressive results. So as you remember, the water cut was above 90% at the beginning. After 5 years of injection, we are currently at 73% of water cuts, which is still decreasing. So we don't think that we reached yet the plateau. You can see the increase of oil production in blue with polymer flooding versus what they would have achieved with keeping the water injection. So after 15 years of polymer injection, they should reach 30 million barrels of incremental oil production, an acceleration of 8 years in the oil recovery, an economy of 53% on the CO2 emissions for the oil production, again, thanks to the water saving. And this is leading to a decrease from 26 kg of CO2 per barrel down to 16 kg. And I would like to remember that now most of the major oil companies are having a target between 10 to 20 kg of CO2 per barrel. And if you want to achieve it, you need to decrease the water cut. There are no other solutions. And in terms of facilities, the uptime is above 99%, which is of course extremely good. So to conclude, polymer flooding is not a concept anymore. It is really field proven with large-scale developments all over the world. We hope and we believe that those projects will also keep on developing in Kazakhstan, and soon that we'll have more full-field development and full-field projects ongoing. It is really a simple and straightforward field implementation. As Antoine said this morning, at the worst, even if the project is not working, it will only be an expensive water flooding, so there are no risks. And there is always a good time to do a pilot if you want to learn about the technology. At some point, we're having some companies that are doing years and years of simulation studies, and by the end, they are wasting much more money than doing a pilot, where they will learn more information about the field and the efficiency of the technology. That's it. Thank you for your time. Yeah, could you please this side, Mike, to this side too. Thanks, Flavian. Ayaz from State Oil Company of Azerbaijan. My question, actually, I've seen in one of your slides, $3 to $6 per incremental oil. Is it including offshore surface, upgrades as well, equipment upgrades and facilities as well, or that's just a polymer cost? Now, this is a range for large-scale onshore development. Of course, with a pilot, it will be a bit higher because you will have less extra oil produced. Offshore, it will be higher because you have to pay for the logistic. But for onshore, this is considering the facilities, the polymers, and the manpower to operate it, so everything. Is it like, what's the percentage from that range? Is it like 20, 30% additional? 80% of a large-scale project is coming from polymer, and the 20 remaining percents are for the facilities and the manpower. It is Thank you. I appreciate it. Thank you. One more question, maybe. Thanks for the presentation. So my question is regarding on the slide, I guess 20. Okay. So, but the question overall on the results of each, let's say, polymer flooding. So, are these results are based on the production wells with the same production strategy? I mean, was the production strategy the same before polymer injection and the after? That's the main question. So they were having a water flooding for the past 20 years, and this, I think your question is more for this graph.
So this graph, it was what they would anticipate in terms of oil production if they would have kept the water flooding. Okay, so is there any production strategy you usually recommend or provide to the, let's say, production engineers and etc.? I would say it's a bit case by case, and you know, it's a bit an easy answer because we are a polymer vendor. But why wasting time and energy in injecting water when you can inject viscous water that will be by definition more efficient? All right. I would elaborate on your question. So it's dependent by case by case. For example, for melting point, where they decreased water cut, they decreased liquid rate, and the strategy changed because they want to produce same oil without water. For example, for column cast field, they see that water cut decreases for 5%, and they see the more oil come, and they improved, increased pressure drop, increased liquid rate, and additionally they take the oil by the liquid and by the water cut. So it depends case by case. So it's a very good point. So not only injection strategy, but the production strategy have the same importance as the injection strategy. Thank you, Flavien. Yeah. Let me introduce the next speaker. Next speaker is Dr. Hu Guo. He is representing Beijing Future Research Institute, and his topic will be on chemical flooding advances in high pressure, high salinity oil reservoirs. So please, we are a little bit shortage of time, so let's try to finish in 15 minutes maybe, and then we will have some Q&A session, and then we will have lunch together, okay? Thank you. Okay, thank you. First, I want to thank the SPE Almaty section, and also thanks for NAHA to invite me, and I'm Hu Guo. I want to share ideas and learnings regarding chemical in-house oil recovery in high temperature and high salinity that was in China. And first is the overview. As we maybe know that polymer flooding has been regarded as mature in China because commercial injection in Daqing was used since 1996, and in Sengli in 1997. And the left figures show the field test and also commercial application. That is, and also there is interesting competition between polymer flooding and the CO2 flooding in China. And and the right figures show the polymer flooding oil production in China in recent years. And the title of my presentation is High Temperature and High Salinity. This is compared to Daqing, as we may know that Daqing oil temperature is 45 to 50 centigrade. This is maybe the best temperature for polymer flooding or for chemical flooding. And also the water salinity and water in or the rock compression in Daqing is good. And so in this presentation, high temperature is regarded as higher than 65, and the water salinity is compared with fresh water. And at first we use fresh water to make up polymer solution, but now produced water is more frequently used. And this figure shows the SP and the ASP has also commercially used in Daqing and Sengli. And it is very interesting to see that ASP flooding in Daqing is very famous, and the commercial injection was in 2014, and but SP flooding was not widely used in Daqing. And however, SP flooding was commercially used in Sengli. And this figure showed the chemical EOR in Henan oil field, and its our temperature is also higher. So this is the very interesting table used in 2007 and by Centerpack to screen reservoir for chemical EOR, and we can see that the reservoirs are included to 6 types,
and the temperature is 70 and 80 and 100, and also last is offshore because it is quite different. And the fifth is the temperature between 95 and 100 and 20, which is very, very hard and which is challenging for chemical EOR. And this is about 20 years ago, and this year, the researchers in sunny oil field, they updated there was screening criteria, and the above showed that just 5 types of that was the first is post-polymer, because for the temperature of lower than 80 centigrade, polymer flooding is regarded as mature in sunny oil field, and they have all been field tested. There are about maybe 100 field projects, many wells, and but this oil fields has been polymer fluid. So now the concern is how to increase oil recovery as a quaternary model. That is, and the solution is branch the preformed particles plus surfactant polymer flooding, and this also be field tested and is regarded as some kind of mature. And the second one is offshore. Just Gansier mentioned the progress. And the third one is heavy heavy oil, and the fourth is 95 centigrade, and the last is also 95. And it is very interesting that the researchers or in Sunni, they give each type of their a solution or EOR technique. That is the last point, and all these have been field tested, and now they are trying to improve or to de-risk and reduce the cost. And the below is showed the screening criteria used the Henan oil field, and just use the temperature to as the main screening criteria, and also the salinity and also permeability. So then as we'll see 4 concrete examples. The first one is this is a very old field test, and it started as in 1992. I put it here because it is valuable, and this is a very interesting field test. It is used 3 slag or 3 bank design. The first is a bank or used high polymer concentration, 2000 ppm polymer, and also used polymer gel to control to improve profile control. And the second one is the main slag, and it is and the last is we call the post slag to low polymer concentration. Just this is very important to stop the post water injection viscous fingering. And so this is designed as tempered degree, and for injectors and 9 producers. And the field test the result is so good that the operators extended the polymer slag, and we can see that oil increased 3 times, and water cut decreased from 90% to near 70%. And the polymer utility factor, that is 1 ton polymer powder produce oil is higher than designed. That is, and incremental oil recovery is 12 original oil in place. And this field test was expanded from 4 injectors to 40 injectors from 1992 to 1995, and also 1997. And the red figure showed the vertical profile change between before and after polymer flooding. And
And then it is also interesting to see if it is a polymer flood, what's next, and to maximum oil recovery. So the researchers used the SP surfactant polymer plus branched PPG. And before doing a field test, it is very important to evaluate in lab. And this the key issue is to study the mechanism and whether this, because SP flooding can form ultra-low interfacial tension between oil and gas, or oil and water. So because branched PPG was used to stop channel. So we can see that it works. But also it is interesting to see that improved or encouraged by the viscoelasticity effect of polymers or HPAM. We can see that its viscoelasticity is much higher if we combine HPAM and PPG. And also one important issue is that the resistance factor of PPG is much higher. It is 10 times higher than polymer flooding. So even though the SEM photos showed that this polymer plus PPG can have better performance in high temperature and longer time. But one key issue is whether this high injection pressure affect the injectivity. So one field test was conducted, and this figure showed the tracer between and after SP plus PPG. It showed that enlarged sweep and plugged water breakthrough, and also the researchers in Sony oil field, they drilled two cooling wells to check the rock, check the remaining oil before and after SP plus PPG, and we can see that the remaining oil saturation reduced before it is at the average is 35%, and after SP plus PPG it is 28, and this is very interesting results. And then we can see this slide showed the while the field test. It is very important to see that in field training, these lines, the dashed lines are in field training. The field training was used, and the test and the oil increased significantly from 3.3 to about 78, and the incremental oil calorie is nearly 14 oil per plate. But it is mentioned, it is worth to note that because much infield drilling was used, the drilling cost accounted for 40%. So this very close well spacing is impractical for subsequently, although at least 3 projects were expanded, but they didn't use such close well spacing. So, and the next one is SP flooding, and I don't want to mention it more because it is introduced just by Gansier. And I just use this here because it want to mention that this field test is also conducted by Sony oil field, and or even though they have conducted more than 100 field projects in polymer flood and surfactant flooding, but offshore is different. At first, in about 2012, they have done an offshore SP flooding field test by the field, so it was suspended, and in 2020, another design was conducted. It is
regarded as very successful, and the staged incremental oil carry was 4.2 original oil place, and it is also to see that this offshore SP flooding has expanded to 2 more projects. That is, at least as they have 3 projects. And it is interesting to note that branched preformed polymer gel was not used in this project. And the first and the last one is the ASP flooding in Henan airfield, and it is in 80 centigrade, and it's the highest in China. And we may be very impressive about the ASP flooding in Daqing, and this one is very special because it's in such a high temperature, and the oil viscosity is low, and they also use the 3 slag or 3 bank design, pre-slag polymer plus polymer gel, and also the main slag is 0.45 period injection, and the actually concentration was low, 0.8% compared to 1.2% in Daqing, and also the surfactant and this field test showed very encouraging results. Firstly is moderate scaling, because scaling SP is regarded as a key issue, and good productivity and good injectivity, and also because this is also multi-layers, so they use at least or more than twice profile modifications before the ASP slag injection. And also it's very interesting to see that the re-perforation was used instead of infill drilling to reduce cost, and the increment oil carry is very high. It's 9% original oil in place. But this value may be low compared with the value of the incremental oil carry in Daqing, that is generally 20% original oil in place, and the total oil carry is 95, and more than 90% of wells were seeing positive effects, and the high production rate lasted for 3 years, and the oil increased 4 times, and the right finger showed the actual cost analyzed after the project. We can see that the new well drilling is accounted less than 10%, or they have just 2 wells, updated wells, and 2 wells, and also it is also noted that previously SP flooding in similar or in the adjacent blocks failed, so they used ASP flooding. And to conclude, I want to stress that chemical EOR in high temperature that was very successful, and it's very economic, and most projects have lower cost compared to water flooding, and for the field operations, it is very important to study how to keep viscosity, and this includes remove oxygen and produce water used and improve facility, and also in offshore project in Songni, they used special techniques to control oxygen, but in Henan ASP flooding, the oxygen was not used due to the technical reasons, and also infill drilling. Sometimes the infill drilling reported success, but if it is too close, it is impractical. And test 4 used re-perforation, reduce the cost, and the last is
polymer offshore is quite difficult, and also the injectivity or transportation ability, performance of branched preformed particles should be evaluated, and some field tests showed that casing damage was repeated. And also the last is to note that even after water flooding, polymer flooding, and surfactant flooding plus BPPG, the remaining oil saturation is still 1/3. So some work has to done. And the last point is that cost reducing strategy is always on our way, and we can use it by combined efforts. So that's all. Thank you very much. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Hugo. Please, Yerbol. Again, I have the same question. Could you go back to the field test of the polymer flooding? When you forward, or just here? This or this? Or please forward. Next slides. Yeah. After. Or just here, for example. During the filling or injection of the around 17% of pore volume, you see the sharp decline. It's what is the reason? It's a polymer breakthrough or what? Pardon? Sharp decline, for example, in oil production. At 17% of pore volume injected. 17. This say 17. Close to 20. You mean yes, why is this so why it is sharp decline? changed or reduced? This is an interesting issue, and to be frank, I don't know, but it's very likely because of the many turns of profile control. This is due to the performance of the BPPG, because at first the injection pressure increased and then it broke through. So then the oil performance and water chemical changed. So this is closely related with it is very similar to the because with this core flooding test due to the performance of BPPG. Yeah. But it was on a field test. Yeah. Yes. This is in lab and this is in actual field. So and the other reason is that because the permeability in Shengli oil field is high, after polymer flooding, the permeability changed, and the heterogeneity became more serious, or became more severe. So polymer gel or BPPG was used. So. Thank you. Okay. Thank you. Yeah, you can please sit down. We can actually, with that, we can conclude our session, and I would like to thank our speakers, our esteemed guests, because they traveled a lot from China, from France, and they share their experience. I think that their presentations were quite useful, and we will be, you can discuss later after this presentation. I have a couple of announcements. First of all, right now after this session we will have the lunch, and please come back at 2 o'clock, because we will want to start on time. Yeah, that's the first thing. And the second, from my personal
side, I would like to emphasize that this event is held by SPE Almaty session, and as common knowledge, actually, he is not here. I think we were discussing that if we know that not many companies are located in Almaty, but still I think that your support is valuable. Please join the SPE Almaty section, not only SPE Almaty section, but if you are in Astana or Atrau or in Aktau, I mean, you can also join the those sections as well. Маңызды хабарландыру, бізде қазір 1:30-2-ге дейін түскі ас, 2-де осы жерде біз жоспарлағандай жалғастырамыз. Егер біреу кешігіп келем десе, ол сіздерге рұқсат, бірақ біз жалпы сессияны, келесі сессияны 2-ден бастаймыз. Қысқаша сол, рахмет сіздерге. Non, il y a une conférence EOR et puis ensuite on voit Alstom. Ouais, non, c'est ça, mais en fait, c'est ce que je vous avais envoyé les détails vendredi. Vous avez vu mon mail vendredi là, où je vous ai envoyé Alors, vendredi à 17h, avec tous les détails, vers 17-18h, je vais vous envoyer ça vendredi, mais je vais vous le renvoyer. Bon, mais après, en quelques mots, non, mais je vais vous le renvoyer. Mais en quelques mots, donc, c'est un projet d'injection d'eau seulement. Avant qu'il fasse de l'EOR. Dans les faits, on a un coût de revient qui est à 14 millions à peu près, et sur un prix rentable. Ah bien sûr. Ah bien sûr. Non, mais il n'y a pas... Ah non, bah, aucun problème. Non, mais aucun problème. Mais oui. Non, mais il n'y a pas un projet, il n'y a pas un projet, il n'y a pas un projet. Exactement. Non, exactement. Eh bien écoutez, je vous le... Non, c'est vrai, il faut répondre. Ouais, après je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur lesquels on vous fait passer. Parce que honnêtement, il y en a peut-être... on en envoie peut-être 4 ou 5 par semaine. Entre les budgets, il y en a qui sont plus ou moins sérieux que d'autres. Mais ça en fait quand même pas mal.
Uniquement celle des appels d'offres, déjà, on pourrait. Ouais. Oui, oui, bah, pour les. Mais non, mais aucun problème. Moi, je voulais faire facile. Non, mais je vous confirme qu'elles existent bien. On est 100% des projets qui. Je vous renvoie le mail. Je vous renvoie également la fiche. Et sachant que c'est encore pas formellement signé. Ah, bien sûr, bien sûr. Sachant que c'est pas non plus encore formellement signé, a priori on signerait pendant la DIPEC. Donc on a eu confirmation qu'on était moins cher que le SLB. Mais voilà, il faut encore qu'il y ait le board approval, que ce soit validé par leur direction. Mais c'est en bonne voie. Pour Oman, on a reçu une clarification dimanche, nous confirmant, nous demandant de confirmer que le découpage de l'ICI qu'on avait remis Так, еще давайте нюансы обсудим с вами по поводу завтрака и всего прочего. Вы говорили, что у вас планируется на завтрак... Завтрак у нас до 5, да, и желательно кофе не ставить до завтрака. Ой, во время завтрака. А где вы предполагаемо планируете? Мы обычно проводим внутри зала. Да. Если вам удобно, можем тогда. Но будет чуть-чуть тесновато, и параллельно с вами могут быть открывающие гости. Но мы выделим некоторые столы, поставим таблички родственные, а некоторые столы так можно У нас раньше был недавно поменяли, кто-то выпустил, и не можно вообще. Раньше, когда я сама проводила здесь мероприятия, мы делали сцену с той стороны, там просто у нас экран, вот с двух сторон выходит, ну, просто сейчас столу. И кофе-брейк мы именно первый приветственный кофе-брейк внутри зала накрывали, а все остальные кофе-брейки где-то в ресторане. Хорошо, в ресторане накроем. Если мы так установим. Да. Я сейчас покажу, наверное, где будет. Нет, ну посмотри. Сейчас у нас 3 зоны буфетные. Одна зона, и у вас та же зона. Здесь 5 метров. Есть воздух, вот он. Нет, у нас завтра Надо решать сюда ехать, какое-то еще жесть. Сфоткай давай, пожалуйста. Да, мы там табличку поставим. Просто... Лучше, чем у нас. А у вас фотографии или наши... Либо это будет, знаешь, ставим под экран, да еще и фото. Это
У нас 3,20 метров в целом, получается, самый поставки. Будем считать, будем стоит, вот он стоит подиум. Вот стоит подиум, это уже около 60. Это 60, 100%. 60. А тут сколько выше, может быть, мы просто переиграем экран, сделаем пошире, потому что, ну типа вот так, ну типа, ну только вот это пошире. Ну да. Вот же подиум как раз стоит, и тут метра два, наверное, шире. 2 метра. И тут два экрана 3 на 2. Ну это экран, ладно, можно соединиться. Просто единственное, нужно будет скорректировать, наверное, размеры. Ничего не будем. Просто вшире экран. То есть экран будет пошире у нас теперь. Это с Лешей должна согласовать сначала, потом У нас тут творческие трейды, да? Да, наверное, скорее всего, видите, экран сейчас, по-моему, 2 на 3. 2 метра под подиум. Подиум ниже не получится. Скорее всего, экран пошире сделаем. То есть у нас не 3 метра будет высотой, а 2 метра. Но пошире. Да. Размажу, короче, получается. Просто даже если бы, ну, типа, там 3,20, это когда вот прям совсем потолок, у нас еще регуляция есть. То есть, например, съедает еще. Оно же для красоты метр внутри. А их тоже нужно уменьшить, да, в размере. А какой там? А, ну, да, доставку только нужно скорректировать. А визитки тоже, да? Да, ну я заранее говорю, что это и сеть. надо нам сюда приехать еще раз будет. Когда может быть После 6 можно. Да. Но меня не будет. Без проблем на том созвонить. Но он, наш техник здесь работает не один раз, не знает. Хорошо. А нет, завтра. Завтра вечером. Я можно успешно. Да, только что мы решили завтра. Там завтракаем, в принципе. Здесь предсказатель, фотозона, все будет вне этого зала. А там же и давайте мы ее решим. Смотреть, как мы хотим реализовать. Во время сбора гостей, а во время сбора гостей мы зал людей 4 пропускаем. Да. А зона регистрации слишком маленькая? Если для
Okay, so let's start this section number 2, please. This is not the easiest time right after lunch, but we need to keep schedule. So the first speaker will be Dr. Meshal Al-Gharaib from Kuwait University. He's a director from the Enhanced Oil Recovery Center. So it's a wonderful setup. I had the opportunity to visit it a couple of years ago, and I will encourage all of you to do the same. So Dr. Meshal is having 20 years of expertise in polymer flooding, tracer studies, and core flooding. He led multiple industry-funded projects with KOC on polymer injectivity, stability, and field-scale deployments, integrating advanced lab techniques such as CT imaging and rheology. And to finish, he's a very active contributor to SPE. The floor is yours, Dr. Meshal. Yeah, please. Can you hear me? Yeah. First of all, I'd like to thank the organizing committee for inviting me to this event. And today I'm going to share with you something that we had done in Kuwait University. I'll start by building on the session that we had this morning on stressing the importance of polymer flooding. And I think our colleagues here they showed us some promising result that shows how the polymer can enhance the oil recovery. But I will go in another direction here, stating that which polymer should we inject? Which polymer should we inject? Now, we know that there are so many polymers in the market, and for a certain reservoir, we need to select the optimum polymer that can ensure the different design parameter. One of them is injectivity, one of them is stability, and so on. So today I'm going to talk about or share with you a project or a research that we have done with Kuwait Oil Company. And I'll start with showing the outline of this presentation. Allow me to have to share with you a background about Kuwait. Then I will focus on the scope of work. Then I will show the polymer evaluation plan. How did we evaluate a polymer for an injectivity test in Kuwait? Then we'll show you the pilot result, the actual pilot result. And I will conclude with the lesson learned from this project. So, yeah, Kuwait, as you know, it's is one of the Gulf countries. In Kuwait, we do have many reservoirs, almost like that. We have 20 oil fields. And one of the main fields in Kuwait is Greater Burgan Field, and which is shown here in this map. And the proven reserve of Kuwait is more than 100 billion barrel, which is 6 to 7 of the total world. The issue here is that the oil sector contribute to more than 90% of our economy. So the discussion of oil and how to improve oil production is very critical in Kuwait. And Kuwait is an OPEC founder member with a current production of around 2.8 million barrel per day. So the current challenge in Kuwait stems from these 5 points. We had severe damage during the Gulf War, which was during 90 and 91, where the number of wells, they were open to flow, and
there have been some damages on the, or some executions of the primary recovery mechanism. Currently, we do have a decline in the primary recovery, an increase in the water cut, and some of these reservoirs that I showed in the, like the 20 fields, they have a challenge as in high salinity and high temperature, and we do have a limited experience in EOR field application. So just to narrow the discussion, we're going to, I'm going to show you the scope of work of that project. We concentrated on what we call Magdir field, which is located here, this one here. It consists of 3 areas: South Magdir, East Magdir, and West Magdir. These fields consist of 2 anticline. The largest one is oriented south-north, to the that include the east one and the south one, and the other one is oriented north-south, which is forming the West Magdir. So the targeted reservoir is Magdir, Managish, All Light. So I'm going to call it UGMO. And this is the primary producing zone from this field, and it contributes to more than 95% of the production. This is a high heterogeneous reservoir, naturally water flooded with a strong bottom aquifer. And in this reservoir, there are 300 wells which provided a current recovery of 33%. The current water cut from this field is around 60%, and it is increasing. And this is a characteristic of the reservoir. The temperature is 175 Fahrenheit. We have a very high salinity. It is 230 gallon per liter, which correspond to 230,000 ppm. The average permeability of this reservoir is 245. The average porosity is 0.22. The API gravity and the thickness and the depth. So for this reservoir, the plan was to go with EOR. So an early screening shows that polymer or surfactant polymer was proposed, but due to the cost, they were Kuwait oil company focused on polymer flooding alone. And the main challenges on this reservoir are the high temperature, high salinity, it's a carbonated reservoir, and it is a very heterogeneous reservoir. So what we did, we had a collaboration between Kuwait Oil Company and Kuwait University, represented by the Enhanced Oil Recovery Center, to evaluate which polymer is suitable for this reservoir. And we divided this plan into 3 phases. The first one, phase number 1, where we collected the resources. Phase number 2, we did a fluid evaluation. And phase number 3, where we had the fluid-rock interaction. So in the phase 1, we collected from the reservoir, we collected the oil sample. We have almost like 30 gallon, not that much. And as you can see here, the viscosity versus the temperature of the oil, and here, the reservoir temperature is around here. So we are talking about merely like 15 centipoise of that reservoir. Then we collected the water, and we had a produced water sample from a gathering center. We took this water, we analyzed it, and we made a recipe, a chemical recipe, representing that water in the lab. So this is a comparison between the water that we are conduct or using during our evaluation and the water that provided with by KOC.
And from that, we also had a number of core plugs from that reservoir, which is UGMO. And we had 11 core plugs. We used some of them in the core flooding experiment, and we used some of them in the XRD, XRF analysis to identify the element presented in this carbonated reservoir. So the XRF analysis shows that most of the cores that we received are representing a carbonate reservoir. And here we have the challenge. We have different polymers in the market. So which one should we use? So we contacted a number of vendors, and we stated that we have a high salinity, high temperature reservoir, and we would like to apply more flooding on it. So given that, we set the condition for this polymer to be ATPS polymers, which means that they can resist the salinity and the temperature. And we said that they have to work, this polymer should work on a low permeability, and they should have a low retention. And as also we insist that this polymer should be less costly for us. So this is the, we got like 13 polymer sample, and we conducted our experimentation to identify which one of these polymer is suitable for our reservoir. So the second phase, it's the experimental evaluation, where we have the fluid-fluid interaction, which means how the polymer is behaving or interacting with the high salinity water. So the first test is the filter ratio test, which is ensure how the polymer can flow in a filter paper that representing the porous media. So as a rule of thumb, if the filter ratio is around 1 or less than 1.2, then these polymers are okay. So as you can see here, all of the polymers, their filter ratio is less than 1.2. Say they passed this test. The second one is the screen factor test, where we have the polymer solution, the flow of polymer solution, evaluate what we call the screen factor apparatus, with this one here. And we did this under different polymer concentration just to understand the rheology of the polymer solution. And we compare the screen factor with the absolute flow time for this polymer. And as you can see here, we were able to screen out polymer number 11. I think you should go faster. We conducted apparent viscosity per polymer concentration, which should give us how the viscofying power of each polymer. This is the third test. The fourth test is the apparent viscosity versus shear rate, which will show us how the shear behavior of the polymer. Then we were able to identify the power law model constant, which represent mathematically the shear thinning behavior of the polymer. Then the dissolution test, which is devoted to estimate the time needed for the to establish the targeted viscosity. So from this is the first check. We had 13 polymers,
And from the 13 polymer, the first check was we included only 6 polymer. 6 polymer passed the first test or the first check. Oops. Now, we went to capillary shear tests, which is study the mechanical degradation of these polymer. From these 6 polymers, we identify 5 of them. We did this test for them, and beside this, we did what we call the hydrostatic or the static adsorption test between 2 polymers. So from test number 6 and test number 7, we were able to reduce our selection from 6 polymers to 4 polymers. Now, phase number 3 is the fluid rock evaluation. We considered here 3 polymers, which is polymer 5 and polymer 9 and polymer 11. Polymer 11, we couldn't inject it, so we couldn't inject polymer 11 in the cores. We have the injection of polymer 5 and injectivity of polymer 9. And we did an oil recovery between polymer 8A and B and polymer 9. And according to this comparison, that polymer 9, which give us a residual oil saturation of 14% and a retention value of 3.49, was the selected polymer. When it has come to the pilot test, I will go through it quickly. On the simulation run, or the simulation of the pilot test, indicated that polymer with polymer 9 would give us an oil recovery of 6.9. And the second one here shows us the actual pilot test readings, where we were able to inject polymer with the concentration progressively increased, reaching 2,500 ppm with a surface viscosity of 17 centipoise, and the injection rate was 3,500 barrel per day. So, where the lesson learned from this practice is the value of laboratory evaluation. We were able to reduce the number of potential polymer from 13 to 1. I'm also stressing on the strategic lesson for this type of project, where the building local expertise are very nice, and the importance of collaboration between industry and academia. And I'd like to show this as references of the publications that we had from this project. And this is a list of publication. And at the end, I would like to acknowledge my co-worker at Kuwait University Enhanced Oil Recovery Center and Kuwait Oil Company, beside the polymer manufacturer that provided us with polymer sample. And thank you. I'm sorry for taking long. Thank you, Dr. Meshal. So we'll have time for only 2 questions. Please. Thank you for nice presentation. I have one question, because your reservoir is the carbonated reservoir, but usually the polymer is an anionic polymer. So I think for carbonated reservoir, usually with the positive charge, so the loss of polymer may be much more higher than the standard reservoir. So can you explain this? Whether you can change the polymer type
from non-nickel polymer to nickel polymer. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, as you said, this is a carbonate reservoir, and actually what we did here, we did one of the tests that we are conducting is the static adsorption test, where we have we want to evaluate the retention. Now we know that some of the polymer were retained in the reservoir, but with introducing an ATPS polymer, we are hoping to reduce the adsorption of this polymer. Okay, Jeff? Yes, Jeff Southwick. I just one comment. We've done a lot of adsorption tests too of polymers and carbon. Find it very important to do it with oil present because the carbonates can be oil wet, and the oil protects you against, polymer adsorption. Yeah. I don't know if you will Yeah, do further tests that way. We did it here actually in the oil recovery test. In the oil recovery test, we have the final retention for our polymer, for the selected polymer was 3.49. As you can see that the presence of oil will reduce the retention. Yeah. Okay, thank you again, Dr. Michel. Thank you. The next speaker will be Dr. Sándor Puskás from MOL in Hungary. He's a chief EOR engineer, having 40 years of experience in crude oil production and chemical EOR R&D. The floor is yours, Sándor. Thank you very much. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, коллеги, моя презентация на английском языке, но я буду говорить по-русски. Заранее прошу прощения за мои ошибки, за мой акцент. Это было давно, 40 лет назад, когда я учился в Московском государственном университете имени Губкина. Немножко уже забыл, но стараюсь на русском языке вам объяснить и говорить. Мы часто говорим о том, что какой важную роль играет ПАВ в процессе увеличения нефтеотдачи, химический иммун. В первую очередь все говорят о том, что очень важно определить межфазовое натяжение между нефтью и водой. Насколько снижает межфазовое натяжение ПАВ. И есть разные критерии, что должно быть межфазовое натяжение на уровне 10 минус 3-4 степени. ПАВ должен снижать капиллярное число, должен мобилизировать нефть. Но очень мало говорят о том, что как важно, что ПАВ каким образом и какой форме образует эмульсию. Или каким образом переходит нефть именно такую фазу, что вода очень легко мобилизировать. Так называется солюбилизация. И есть в литературе картины, объяснения о том, что какие эмульсии могут образоваться. В то время Винзор определил разные формы, и он определил, и специалисты говорят, что ПАВ тогда работает хорошо, когда у нас получается эмульсия типа Винзор 3. Остальные так, хорошо, нехорошо, это всегда специалисты могут решать, и потом практика покажет на самом деле, что у нас получается. Почему важно вот этот тест? Во-первых, мы должны увидеть, определить, ПАВ настолько эффективно и может создавать эмульсию. Мы должны видеть, что образующиеся эмульсии за какое время расходятся на нефтяную и водяную фазу. И
на этом основе определить, что по вензору куда относится вот эта система. Ну, кроме этого, вот этот тест пригоден для того, что если производитель ПАВа хочет оценить эффективность своего продукта, тогда должен контролировать не только снижение межфазного натяжения, но и процесс эмульгирования или так называется солюбилизации. Какие методы бывают? Обычно классический метод, который, сейчас я не знаю, как работает, где-то так, лизер, неважно. Первый метод, это так называется обычный метод, это тест лабораторных цилиндров, это тест бутылки, где берется нефть, вода, ПАВ, и зависит от лаборанта, что насколько интенсивно может перемешать и ввести систему эмульсионное состояние. Потом нужно какой-то шкаф, где можно выдерживать образцов при температуре пласта. Я хочу сказать, что это очень важно, что при простой температуре происходило тестирование ПАВа. Или можно, ну это такой статический метод. Но есть другой метод, когда имеем аппаратуру, где можно проверять эффективность ПАВа в динамических условиях. И почему это важно? Сейчас я покажу, что какие эксперименты мы проводили и какие результаты. Здесь видно некоторые свойства нефти, которые мы использовали из венгерского месторождения Альдио. Есть вода, мы использовали для этого эксперимента модельную воду. Как видно, здесь минерализация невысокая, нефть достаточно хорошая для эксперимента, не очень высоковязкая. Потом, какие ПАВы использовали? Первый степень мы выбирали один анионогенный, второй неионогенный ПАВ. Здесь некоторые характеристики показываю. И здесь сравнение двух методов. Как видите, какие оборудования нужно? Нужно там стеклянные цилиндры, нужна термальная камера, и при какой температуре можно провести от 20 до, например, 85 градусов или 90, зависит от того, что температура пласта насколько высоко. Но самый важный вот это, каким образом мы образуем дисперсию или эмульсию. Ну, если берем обычный метод, тогда ну, можно, так называется, стандартизировать, что 30 раз мы перевернем бутылку за 1 минуту, потом поставим в шкаф и смотрим, что будет. А другой метод, который с оборудованием можем делать, можем регулировать скорость двига от 500 до 1500 оборотов в минуту. Можем регулировать время перемешивания от 5 до 60 секунд. И, конечно, можем выдерживать температуру на постоянном уровне. Никакого отклонения не зависит от лабораторной и окружающей температуры. Машина сделает автоматическое фотографирование. И одновременно можем вести исследование 6 образцов. И здесь снизу видно, что насколько расходятся результаты. Ручным методом минимум 10%, а с этим методом не больше, чем 5% будет расхождение. И здесь показываю фотографию, что машина как фиксирует изменения цилиндра, изменения и сепарация эмульсии. На этом основе можем оценивать эффективность ПАВа
и стабильность эмульсии. Здесь первый эксперимент, когда мы использовали неиогенный ПАВ с маркировкой S1, несколько раз повторяли измерения ручным и автоматическим методом. И очень ясно и чисто для всех, вот какая разница между двумя методами. Во-первых, автоматическую машину могу несколько раз повторять, так что то же самое будут условия. А ручным методом это никогда не получится. Я это могу вам сказать по нашему опыту. Следующее. Здесь видно, что каким образом образует эмульсия ПАВ-1, ПАВ-2, и когда сделали из них смесь. Соотношение ПАВ 50-50%. Сверху видно результаты обычного ручного метода. Снизу, который проведено автоматическим машиной для создания эмульсии и для наблюдения сепарации эмульсии. И здесь несколько графиков о том, что каким образом зависит стабильность эмульсии и объем эмульгированного фазы от скорости сдвига, от времени перемещения, так называется, гомогенизации, и именно сколько процентов эмульсии образуется. И, как видите, ПАВ S1 достаточно хорошо, эффективно создает эмульсию. Но есть некоторые диапазоны, где абсолютно не образуется эмульсия, не во времени и не в зависимости от скорости сдвига. Потом посмотрим второй ПАВ. Ну, здесь эффективность солюбилизации или эмульгирования ниже. А третий, когда мы создали смесь ПАВа, как видите, есть синергетический эффект между двумя ПАВами. Они дают более оптимальную эмульсию. Даже если по методу Винзор смотрю, тогда у нас достаточно хороший результат. Выводы. Как видите, очень важно, что мы могли всегда повторять процесс тестирования ПАВ, и что эмульгирующий эффект ПАВа очень зависит от скорости двига, от температуры диспергирования, и мы могли определить, что есть слабо эмульгирующий эффект, есть так по-среднему, и есть такие диапазоны скорости двига и времени, где очень хороший эффект дает ПАВ. Поэтому мы считаем, что вот такой динамический метод годится, проверили эффективность ПАВа. И почему? Здесь на правой стороне вы видите образец, который мы брали на устье скважины. Мы в 2016 году начали пилотный проект закачки раствора ПАВ-полимер на месторождении Альдио в Венгрии. 5 лет назад мы закончили закачку химическую оторочку. Но мониторинг вот пилотного проекта это продолжается. Мы проверяем добывающих скважин,
проверяем стабильность эмульсии, проверяем именно сколько пав появляется в добитом жидкости. И, как видите, нельзя сравнивать обычный бутылочный метод с тем образцом, который видно направо. Потому что, видите, с правой стороны, такую эмульсию, который минимум микроэмульсия, но проверили микроскопом, есть даже нефтяные капли в воде, которые на уровне нанометр. Поэтому, если кто-то скажет, что очень важно, что у вас межфазовое натяжение было очень низкое, но не говорит о том, что это создает очень стабильную эмульсию, которую будет тяжело сепарировать, тогда можно сказать, что обманываем сам себе. Почему? Потому что в лабораторных условиях бутылка – это не динамический тест. И никогда вы не будете моделировать тот процесс, который проходит в поровом пространстве. Только, коллеги, подумайте, пожалуйста, в поровом пространстве это микроскопические размеры. Силы, которые действуют на закачанную жидкость, достаточно несколько раз выше и сильнее, чем которые мы можем в лаборатории создавать. Поэтому здесь сверху знак, к сожалению, я забыл отсутствие картина Керна, который показывает, что самый сильный эмульгирующий эффект образуется в поровом пространстве. Если мы это не учитываем, тогда обманываем себя и обманываем науку. Поэтому всегда надо проверять эффективность ПАВа в динамических условиях. Спасибо за ваше внимание. Thank you, Sander. So we'll have time for 2 questions. Добрый день, спасибо за презентацию. Позвольте пару вопросов. Скажите, пожалуйста, в каком режиме вы закачиваете ПАВ? Вы смешиваете его с полимером в одной смеси или у вас он идет отдельной оторочкой? Да, мы используем ПАВ совместно с полимером, потому что перед тем, что мы начали пилотный проект, мы проводили не только физико-химические исследования по коллоидной химии, проверку ПАВа и полимера совместно, но мы провели огромное количество фильтрационных тестов на кернах, именно в таких условиях температуры пласта 98 градусов, давление 170 атмосфер, и мы проверяли эффективность отдельно ПАВа, эффективность отдельно полимера и эффективность раствора ПАВ-полимер. И определили, что эффективность раствора ПАВ-полимера значительно выше, чем эффективность отдельно полимера или отдельно ПАВа. Поэтому мы так провели пилотный тест. Мы туда во время теста нагнетали 270 тысяч кубометров раствора ПАВ-полимера. И еще один вопрос, пожалуйста. Подскажите минерализацию вашей пластовой воды и концентрацию используемого ПАВа. Спасибо. Извините, концентрацию? Минерализацию пластовой воды и концентрацию ПАВа. Спасибо. Минерализация воды низкая, слава богу, только 4 грамм на литр. Но температура пласта высокая, 98 градусов. И когда мы начали этот проект, тогда в то время, к сожалению, ПАВ на такое месторождение, которое выдерживает 98 градусов, мы не нашли на мировом рынке.
Поэтому мы начали разработать собственный ПАВ, и сейчас мы имеем достаточно широкий, ну, как это сказать, ну, есть много разновидностей ПАВа, и концентрация ПАВа была очень высокая, это было 15 грамм на литр, это активные вещества. Почему? Потому что в плане так было сделано, что во время пилотного проекта мы только нагнетали 0,3% порового объема, и мы рассчитали, что во время закачки воды после закачки химической оторочки будет разбавление, и мы так рассчитали высокую концентрацию. Я знаю, что это так высокая концентрация звучит и выглядит, но мы рассчитали на том, что если мы продолжаем в дальнейшем закачки воды, у нас разбавление будет такого, что где-то если на целиком рассчитаем расхода ПАВ на поровый объем пилотного проекта, тогда где-то дойдет разбавление где-то до 5 грамм на литр. Значит, надо работать, чтобы был у нас буфер. А концентрация полимера была это 1 грамм на литр, или 1 килограмм на кубический метр. And yeah, one last quick question, please. Спасибо за презентацию, Павлов. Очень короткий вопрос. Относительно критической концентрации металлообразования ПАВа отдельно и смеси ПАВ-полимер. Можете вот хотя бы приблизительно сказать? Спасибо. Это критическая концентрация. Да, это у нас очень низкая. Так, это 0,05 грамм на литр, где уже межфазное натяжение или поверхностное натяжение падает вниз, потом, если все правильно, тогда уже горизонтально будет. И если есть, так называется, синергетический эффект между ПАВом и полимером, тогда это еще может быть ниже. Поэтому, когда мы проверяем и говорят, что, например, ПАВ или полимер не дает удовлетворяющий результат, тогда мы посмотрим совместно, что дает эффект синергетический. Если не дает, тогда надо посмотреть, что или ПАВ, или полимер не годится в этом растворе, в этом системе. И для каждого резервуара, когда наши партнеры спрашивают, что какой ПАВ или какой полимер, тогда мы это проводим и говорим, что вот этот ПАВ годится с этим полимером, или оборот. Thank you, Shander. The third speaker will be Dr. Madar Sahib Azad from Sheikh Farad University in Saudi Arabia. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to thank the organization and Dr. Marat for giving an invitation to present a talk here. The title of my talk would be that OR field EOR projects reaping the benefits of residual oil saturation reduction due to polymer viscoelasticity. And I have to acknowledge my mentor, Dr. Randy Sarite, who told me that in 2021 September, there is a need to answer this question that has been unresolved in the industry for the past 20-25 years. And viscoelasticity is my area of research for the past several years. So it was like a 2.5 years effort. And this paper recently got published in SPE journal. I had to quickly go through this because of the time limit. But if you have any doubt or something of that sort, you can contact me or you can read the paper. So starting with this. Everybody knows that how the polymer fluid is conventionally working. It is by improving the sweep efficiency, and that can happen vertically. If there is a vertical variation in the permeability, then the polymer could increase the vertical sweep efficiency. If there is a variation in the aerial direction, the polymer could increase the aerial sweep efficiency also. But I would like to caution that
if there is extensive presence of fracture connecting injector and producer, then polymer flood would not be the option. Maybe the conformance control should be the option. So I'm just cautioning. So polymer flood generally increases the sweep efficiency, but the question is that, is increasing the sweep efficiency, is it sufficient to have a maximum recovery factor for your EOR process? The answer is no, because there is another efficiency called microscopic displacement efficiency. It is important that what you inject, it not only touches the oil, but it has to mobilize that oil from the small pores that is existing in the porous media. And those oil that is being well swept by the injection fluid, but cannot be mobilized due to the high capillarity, are called as well swept capillary trapped residual oil. To recover that oil, the black color one, I'm not able to. Those are the one that are seen bad color is called the residual oil. You need to really impose a high capillary number to mobilize, to recover that oil from the pores. A capillary number, we have different, almost 20-25 versions of capillary number. One common thing is this one, the viscous force by IFT. Viscous force is the product of viscosity and velocity divided by IFT. You have to have the capillary number very high to mobilize that residual oil. Among these three parameters, viscosity and velocity by IFT, the practical way of increasing the capillary number in the field project is through reduction of IFT. The other two things, viscosity and velocity, can act in the lab and it can give very high recovery, but that is what we will be seeing in the field. That's what I will emphasize from this talk. So the conventional belief is that the polymer flood generally cannot mobilize the residual oil because they don't have the IFT reducing capability. It can accelerate the recovery and it can result in the quick production of oil, whereas water flood would take relatively long time. This is the conventional belief. That's how polymer flood works. But several lab studies since the finding in Daching in early 2000, they have said that polymer flood can increase the residual oil recovery. But a careful attention to those laboratory studies indicates that they are being conducted at a very high flux, high pressure condition. But on the other hand, several lab studies have isolated the viscous effect and viscoelastic effect as well. And so it is being attributed, the viscoelasticity is being attributed to those lab studies that it has SWOT. But let's talk about viscoelasticity. If you see the typical polymeric flow in the porous media, we have 4 different regimes. Starting with the first one is called Newtonian regime. When you increase the shear rate, you don't see any change in the viscosity. That's the Newtonian, and if you increase the shear rate further, a little bit shear thinning would be seen. And then finally, the shear thickening, the third regime is called shear thickening, that if you don't give enough observation time for the polymer solution, the unrelaxed test will start exhibiting an increase in viscosity with respect to increase in shear rate. And you can see that's the third one, shear thickening regime. And during this shear thickening regime, the viscosity increases, which means the pressure gradient increases, which means that the capillary number increases. So you can have that SOR reduction if you are in the shear thickening regime. The final regime is the mechanical degradation regime that you may not see as Dr. Randy and Dr. Marat has shown in the field project. If you are fracking, you may not see the mechanical degradation in the field as well. But the question here is that is shear thickening that I shown here from the laboratory study, this velocity, actually shear rate is directly proportional to velocity. So just to make it simple, I can assume that in the x-axis is the velocity. Is those velocity that is corresponding to this shear thickening regime is going to happen in the field, even the typical polymeric flow in the porous media in the real project? That's what I'm going to answer. So the research questions that would be answered in this presentation is that, or the field EOR projects is going to experience a SOR reduction due to polymer shear thickening viscoelasticity, which means that or the field EOR projects are being conducted at the velocity corresponding to this shear thickening regime, and how much portion of the reservoir, when you have an injector and producer, you have typical well distance, how much portion of the reservoir is experiencing this shear thickening velocities, or the lab studies that they have reported so much SOR reduction at the lab scale being conducted at the artificially conducive condition for viscoelasticity to happen. And fourth question is that, is there any other mechanism that is being involved in an additional recovery that is shown by some polymer project, especially Daching? And these are all the questions that would be answered. So to answer this question, 2 methodologies are being adopted. The first is that we need to calculate the average velocity of the polymer solution that we inject into the porous media. And we have contacted compiled polymer flood project details from 9 different countries, including vertical and horizontal well. These are the formulas we employ to calculate the Darcy velocity of the propagating polymer solution in the field project. And then we have calculated the shear thickening onset velocity using the capillary bundle model, because
we need not watch velocity, the polymer stores shear thickening. It's a case-by-case effect, and not all the field projects, field polymer solution that they have used, those companies or those institution has reported the shear thickening velocity for the polymer. So we have used the capillary bundle model with some good assumption to compute the shear thickening velocity as well. So comparison of the average velocity that the polymer is propagating the porous medium, as well as the shear thickening velocity, the velocity at which the shear thickening is going to happen, will tell us that if the polymer projects are experiencing this shear thickening velocity or not. That's the first methodology. The second methodology is to look for the laboratory experiment that was conducted with different modes along with the wettability alteration reports, and to see if there are any other mechanism that is actually playing in some field projects. So we try to match the our laboratory compilation similar to the polymer flood project to make it as the interpretation as close as possible. So based on the first methodology, you can see this is a very important figure. The green color one, the x-axis, it denotes the polymer flood projects 1 to 9 from Milne Point, US, Pelican Lake, Canada, and the Russian project, Marzahn in Austria, and then other projects are vertical flood projects conducted in China, Suriname, Argentina, Oman, and India. You can see in all the projects, the average field velocity is lower than the predicted shear thickening onset velocity, clearly indicating that the polymer solutions are not going to experience the shear thickening effect in the porous media. A careful attention to that, you can see that Marzahn is somewhat closer, and I will discuss a little bit about it. But you see there is a difference between this shear thickening velocity and the average field velocity. How much is this difference will get reflected in terms of the radial distance? That's a question that we would answer, and we'll see on a case-by-case basis. For vertical well case, you can see for the Mangala project in India, Argentina Diadema project, and Marmul in Oman, percentage of the radial area compared to the total area that would receive the shear thickening onset velocity is less than 1% for all these vertical well cases, clearly signifying that shear thickening is not at all significant in the typical polymer flood projects. And the similar case with the Chinese cases as well, and have included the Bohai field, Daching field, QD1 field. You don't see any field experiencing more than 1% of the shear thickening velocity. But pay attention to that, Daching is having relatively a high recovery, and that we will see with the second methodology. And the right-hand side figure shows that it's a field case for the temperature Suriname project. If you want to have a expo reduction for this oil of this viscosity is 1720 centipoise, you need to have at least 16 feet per day imposed in the lab. And Dr. Randy Serrett has reported in his paper that 1200 centipoise oil can result in can be mobilized if you are imposing 16 feet Darcy velocity. But that 16 feet per day can cover only 1 feet of the radial distance, which is not possible at all. So again, the temperature product is also not experiencing the SPO reduction. Viscoelastic beneficial effect on SPO reduction. These are the cases for the horizontal project. The one on the left side is a Mill Point. The other one on the right side is a Pelican Lake. And you can see the average velocity is again very low, less than 0.1 feet per day. And here also is just 0.1 feet per day. This is something that we are also putting an important point that when they are doing the laboratory experiment, usually they consider standard 1 feet per day as the standard velocity. If we do so, and that's not what's going to happen in the field. In the field, for all the polymer project that we have calculated, compiled and calculated, the average velocity is very less. And if you want to experience, if you want to discuss that is the Milne Point experience expo reduction, the answer is again no, because Javo et al. In his recent paper, they have imposed almost 1.2 feet per day Darcy velocity. They reported some kind of SPO reduction at low salinity conduction, but that velocity is not what the Milne Point is experiencing. It's experiencing almost 10 order less than the average velocity. And this is an extreme case, Marzahn. It's interesting. Pay attention to that. The figure is a little bit complicated because I should have put this in 2 axes. The onset shear thickening onset velocity is shown by that black color one. And you have to, when you are considering this onset velocity, the x-axis should be corresponding to the permeability. And you can see the lower the permeability, the shear thickening onset is actually happening at the low velocity. But as the permeability increases, the shear thickening onset velocity is increasing. But at the low 100 millidarcy, the shear thickening onset velocity is around 1.2 feet per day for this Marzahn case. But
On the other side, blue color curves corresponds to the average velocity that the injected polymer solution margin is experiencing. But pay attention to that square blue color one. When we are reading that one, we have to consider the x-axis corresponds to the horizontal well length. When the horizontal well length is relatively smaller, you can see here, and this is for the low feed reservoir, there is a possibility that the average velocity is trying to get closer to the predicted onset velocity. But whereas if the horizontal well length is longer or if the thickness is higher, then that is not getting closer. So there is a possibility that margin can experience a shear thickening velocity if you are considering the low feed thickness area and also the low permeable area, and the horizontal well length is relatively shorter. And also we made an assumption here that the polymer flood project is being conducted in the unfractured condition, which is not correct. Most of the polymer flood projects are being conducted in the fractured condition. If we do account for that, then this will have a difference as well. So to answer my question, are the field EOR project reaping the benefits of S4 reduction, or the field velocity is going to be closer to the shear thickening onset velocity? The answer is no. So we can clearly say that none of the conducted polymer flood projects are experiencing S4 reduction due to shear thickening viscoelasticity. But what about the other mechanism? This is a compilation of polymer flood project conducted in Pelican Lake. You can see the secondary mode of polymer flood really gives relatively higher recovery when compared to the tertiary mode. Is there any reason that we can give for this one? And we compiled some laboratory studies. The left one shows the changes in S4. There is a difference between residual oil and remaining oil. And you can see with the oil viscosity when it is 970 pies, there is a changes in S4. This laboratory experiment was taken from Shell work conducted by Vermeulen and et al. And you can see when the oil viscosity is 970 pies, you can see the changes in S4 is around 0.2. But if the oil viscosity is 370 pies, there is no change, indicating that heavy oil are inherently difficult to get mobilized at the typically low condition. So in Pelican Lake, the higher recovery in the secondary mode cannot be really be attributed to the changes in S4. But if you see this right-hand side figure, this is being conducted without a preliminary water flood. A huge change in SO is happening, especially if the rock is high permeable. So there is a possibility the remaining oil saturation can get reduced to a significant extent if the polymer flooding is initiated in the secondary mode. Because its prevention is better than cure. If you let the oil to get trapped, then you have to put more energy to mobilize that residual oil. But if you are doing a polymer flood in the secondary mode, you have oil already in the well-connected state, so you just need a push, and that gives relatively better recovery than when you do in the tertiary mode. This was also the concept put forward by Hoff and Poff from UT Austin in 2008. It's better to, polymer viscoelasticity has a beneficial effect if it's conducted in the secondary mode when compared to the tertiary mode. All this information you can read from my paper. Okay, and this is another interesting thing that might be of use to Dr. Goa. Dr. Madar, yeah. If you can please conclude. Yeah, this is the last slide. You can see the left-hand side figure, improved oil recovery factor is shown on the y-axis, and in the x-axis it's a Darcy velocity. These are all the Chinese polymer flood project. You don't see any differences in the Darcy velocity, but why do then Daching in particular gives high recovery factor? All these informations are taken from Goa et al, and we summarized and we interpreted. And if you see this figure, in the x-axis instead of Darcy velocity, it's a polymer oil viscosity ratio, which means that polymer is relatively more viscous, means more elastic, viscoelastic as well linearly, but oil viscosity is also less because in Bohai they have heavy oil. And this is somewhat relating that the polymer oil viscosity ratio is higher for Daching case. But if the polymer oil viscosity ratio is higher, and just before I told that shear thickening is not going to happen in any of the conducted polymer flood project, is there any other mechanism that is being involved in it? We compile laboratory data from different labs and these things. And you can see in the right-hand side, I have compiled the wettability altering study conducted by Sova et al. From Oman University. And you can see that as the polymer concentration is higher, for all the salinity, the wettability alteration is higher. So your polymer concentration being higher in Daching field is not necessarily that it is inducing a higher recovery due to shear thickening viscoelastic effect, but most likely it may be due to the wettability altering effect. And the condition of Sova et al. Wettability altering studies and Daching condition are somewhat similar, and you can read that paper. And this is a possible reason we are giving for the higher recovery factor observed in Daching case. So my conclusion is that if the polymer flood projects are experiencing S4 reduction due to viscoelasticity, it's due to shear thickening viscoelasticity, the answer is big no. And
Also, another important point that I would like to say here is that 1 feet per day, don't consider it as a standard flux rate for your laboratory experiment, because that's going to cover only a few feet from your injector to the producer. And low salinity polymer has been applied in recent time, including the field project, that has an additional wettability altering effect. So it's important that you do a case-by-case study. As Dr. Randy mentioned in the morning presentation, the relative permeability effect needs to be considered on a case-by-case, because the oil recovery is not an easy process. It is influenced by many variables, and polymer rheology is also not an easy process. It is influenced by many variables, and you are injecting polymer into the porous media where you have strong elongational effect. Depending on the permeability, it will be higher or lower. Depending on the aspect ratio, it may be higher or lower. So it is highly, highly essential that you develop the CDC curve for your condition of interest. If you want to do it for dodging, mimic the dodging condition, develop the CDC curve. And if you want to find the difference between the secondary and tertiary flooding, do the CDC curve development in both the mode, along with the wettability altering measurement. That is also highly crucial in the polymer flood studies. So I'm concluding my presentation. Thank you. Thank you, Dr. Mada. Okay. As we are a bit late, I will suggest to raise any questions during the break, and we'll move to the final presentation from Daniil Kagai from Gazprom Neft. Yeah, Daniel, you can go on stage. Да, коллеги, здравствуйте еще раз. Хотелось бы в первую очередь всех поприветствовать, поблагодарить организаторов за такое мероприятие, что собрали такое количество экспертов на одной площадке, позволили поделиться всем опытом. Вот. Я представляю компанию «Газпромнефть». Сегодня хотел бы рассказать о нашем опыте по внедрению технологии полимерного заводнения на высокотемпературном и маловязком коллекторе. Месторождение находится в Западной Сибири. Так как у нас нет времени, я сильно не буду останавливаться на содержании работы. Перейду сразу к истории месторождения. Месторождение открыто в 1966 году, но в эксплуатацию введено лишь в 2004 году. Сейчас мы находимся на 4-й стадии разработки. Обводненность растет, дебиты падают, как на классических месторождениях, которые переходят на падающую добычу уже. Вот, традиционное заводнение перестало работать. И при проектном кине 39% мы фактически извлекаем лишь 28%. Поэтому нам было нужно решение, которое вовлечет в добычу оставшиеся запасы. А именно это привело нас и рассмотреть технологию полимерное заводнение. Как это все было, наверное, краткое резюме проекта. В 2024 году наша команда провела многофакторный скрининг, где рассмотрела более 20 различных МУН с присвоением весовых коэффициентов по каждому параметру. Были определены целевые показатели полимера, а также подтверждена фильтруемость полимера на керне. Подобран был пилотный участок для с возможностью расширения. Ну и проект у нас, как вот вы видите на слайде, демонстрирует достаточно высокие экономические показатели и готов к полевому испытанию. На данном слайде хотелось бы показать особенности геологии, почему данный, наверное, объект был бы интересен. Объект относится к категории сложных коллекторов. Продуктивные пласты залегают на глубине более 2500 метров. Пласт характеризуется высокой температурой, порядка 96 градусов, и высокой гетерогенностью. При этом нефть имеет очень низкую вязкость. Вы сегодня много, наверное, заслушали проектов про полимерное заводнение. Несколько было проектов по ПАВ полимерного заводнения. Мы также делали для себя анализ этот по всем мировым проектам в мире. По нашим подсчетам, наверное, которые открыты в открытых источниках информации есть, реализовано более 350 проектов ХМУН.
Из них более 200 проектов это по технологии полимерного заводнения. Полимерное заводнение представляет собой для всех уже понятную и коммерчески успешную технологию, которая реализуется уже более 50 лет по всему миру. И если мы посмотрим как раз на карту, то основная часть технологии это по полимерному заводнению, что делает ее наиболее тиражируемой химической технологией. Ну, как я ранее уже сказал, наш проект отличается высокой пластовой температурой и малой вязкой нефтью. В мире таких проектов насчитывается единицы, что делает данные проекты нетривиальными для данной технологии. Поэтому ключевой задачей для нас было найти устойчивый полимер, который бы сохранял вязкость и фильтруемость в данных условиях. Здесь, наверное, кратко расскажу, как мы подошли к выбору полимера, на что мы обращали внимание. Вот. При выборе мы опирались не только на результаты лабораторных исследований, у нас сегодня также было много докладов по подбору полимера. Мы также тоже отталкивались от мирового опыта, и также старались рассмотреть аналогичные проекты, в которых проводились данная технология. Вот. Это позволило нам сформировать целевые показатели для полимера под наши геологофизические характеристики. И после этого мы выполнили камеральный скрининг и анализ рынка, что позволило диверсифицировать воронку выбора полимера. Далее мы провели многостадийные лабораторные исследования, в ходе которых определили, получается, реологию по полимеру, то есть зависимость вязкости раствора от концентрации и скорости сдвига. Это термостабильность при нашей пластовой температуре в 96 градусов, молекулярную массу для фильтруемости полимера именно в низкопроницаемых пропластках, так как у нас достаточно высокая расчлененность коллектора. Ну и, конечно же, механическую деструкцию для определения сдвига нагрузки, насколько у нас полимер разрушается. В результате это позволило нам отобрать для дальнейших исследований 4 лучших кандидата. На следующем этапе мы провели, получается, фильтрационные исследования на керне. Эксперименты позволили нам максимально приблизиться к реальным пластовым условиям и оценить технологическую эффективность каждого из полимеров, из 4 лучших полимеров. В рамках исследования мы определили коэффициент вытеснения нефти, который показывает, насколько эффективно полимерный раствор вытесняет у нас остаточную нефть. Остаточную нефтенасыщенность, то есть доля нефти, которая все же остается у нас в порах после вытеснения полимерного раствора. Ну а также коэффициент сопротивления, про который также сегодня много говорили, РФ-фактор, характеризующий способность полимера изменять подвижность воды и обеспечивать долговременный эффект. Выполненные фильтрационные исследования на керне позволили нам настроить гидродинамическую модель, которая отражает как раз физику процессов полимерного заводнения. 3 из 4 полимера показали достаточно высокий коэффициент вытеснения до плюс 12% по сравнению с традиционным заводнением и имели низкую адсорбцию при хороших значениях РФ-фактора без риска закупоривания порового пространства даже в низкопроницаемых пропласках. Насколько мы все знаем, основной эффект в полимерном заводнении достигается за счет как раз увеличения вязкости и уменьшения фазовых проницаемостей по воде, за счет фильтрационных свойств, что обусловлено как раз адсорбцией полимера на стенках пор. В первую очередь как раз подвижность нижележащих, в первую очередь это как раз вытеснение в высокопроницаемых пропластках, где у нас высокая гетерогенность идет коллектора. На основе гидродинамического моделирования разработали дизайн постепенного расширения технологий. От пилотного проекта 4 скважины до полномасштабного внедрения на все месторождение. Здесь хочется отметить про пилотный проект наш, который состоит из 4 скважин. Данный, скажем так, участок у нас позволяет выполнить расширение вплоть до 13 скважин. Вот. Таким образом, у нас есть не только как экспериментальное подтверждение, но и надежная модель, которая подтвердила эффективность выбранных полимерах в условиях максимально приближенных к пластовым, что минимизирует риски и обеспечивает эффективность внедрения в полевых условиях. На последнем этапе сейчас у нас разработан дизайн пилотного проекта,
который позволяет быстро и уверенно подтвердить технологию при минимальных рисках и с возможностью последующего расширения до 13 скважин на одной кустовой площадке. Проект у нас уже прошел ключевые научные и технологические вехи и демонстрирует высокие показатели эффективности, рентабельности с минимальными рисками. Наши исследования подтвердили, что технология полимерного заводнения применена даже в условиях высокой температуры и маловязкой нефти. Мы доказали ее эффективность лабораторно и на гидродинамической модели и готовы перейти к полевым испытаниям. Спасибо за внимание. Коллеги, готов выслушать вопрос. Thank you, Daniel. So we'll have time for one question. Please. Данил, спасибо за интересный доклад. Два вопроса. Если я не ошибаюсь, вязкость нефти вы сказали 2,4 сантикласс, а вязкость полимерного раствора 5,5. 5,5. Да. Можно вкратце как бы обоснование вот такой вязкости? И второй вопрос — это на каком симуляторе была сделана 3D гидродинамическая модель? Спасибо. Да, вязкость мы рассчитывали, исходя из подвижности нефти и воды, то есть с учетом нашей гетерогенности и расчлененности пласта. То есть у нас основная часть пропластков это относится к категории низкопроницаемым пропласткам. Вот. Также есть у нас высокопроницаемый канал по разрезу. Основной, конечно, мы рассчитывали, исходя из подвижности нефть-вода. В связи с чем у нас получилась вязкость полимерного раствора должна быть не более 5,5 сантипуаз, но не менее 5 сантипуаз. Иначе у нас полимерный раствор будет плохо фильтроваться, если будет высокая вязкость. Вот. Это на первый вопрос. На второй вопрос, гидродинамическое моделирование мы все выполняем в Т-навигаторе. Okay, thank you, Daniel, for this very interesting presentation. So Marat wanted to introduce the breakout session, so right on time. Ержан Косова презентация. So again, good morning, good day, everyone. So one of the main part of our event is a breakout session. So breakout session aimed to find solutions which is suitable under the conditions of Kazakhstan oil fields. Not only the presenting their abroad experience, but try to use this experience to adapt to the local challenges and conditions. So go ahead, next slide. Oh, okay, I have it. So breakout session, what does it mean? So here we have a, before starting this conference today, we did started preparation 1.5 years before, have this idea, and about 2-3 months before today, we already prepared field case studies, 5 case studies, where very sophisticatedly, very detailed, all problems and challenges has been described, what actions has been made, what results we get, what hypotheses we developing, what answers we have, and finally, still open questions, which we addressed for subject matter experts. So the field case study holder will present 10-15 minutes. Then SME already made homework before 2-3 months and prepared his response in the presentation, which will take also maybe 10 to 20 minutes. Then who will listen the first time this presentation will show his idea based on his experience and knowledge. So we will give this part most of the time, group discussion, about 40 minutes. Then we do wrap up, make summary, and finally we will write breakout session minutes, or in Russian we call protocol, in concise form, in order to make note what we did today, further to do actions in the field, to do laboratory studies, to do some pilots, to initiate budget for R&D work
for field work. Otherwise, if you don't have paper, you couldn't do anything. Без бумажки ты кто-то деп орысша айтады. В общем, поэтому это очень важный момент. So it's a very important part. So this is a breakout session minutes concept. We already prepared the project, the draft of the protocol of each 5 breakout sessions. So first will be case study overview, SME response, group discussion, conclusions and recommendation, and most important, signatures. So people who wants to make a signature, who agree with the recommendation of the minutes, will sign the protocol. And of course, program chairperson, he will do it. He said that I will do it, and probably ministry side also will do it. And this is a breakout session, so we'll have totally 5 breakout sessions. First is improving conformance control in brownfields of Western Kazakhstan, challenges and perspectives. So moderator will be folks from Kazmunaygaz Engineering, Jalgas Alpspay, and Amandıq Jaylыбай. SME will be Antoine Thomas, independent consultant. You listened to his presentation during the plenary session today morning. Then second, so it will be at Saltanat Hall here in this room. Second title is a polymer flooding at a giant mature field in Western Kazakhstan, challenges of scaling up. No, it should be modified, so challenges ahead, right? Timur, where is it, Timur? Timur is here. So we slightly modified the topic. Жалғас, Timur қайда? Шақырыңыз. So Dr. Jeff Southwick will be SME for this topic, and case study holder is Timur Ispambetov, and Daria Musharova will assist him to make protocol. And it will be held at Almaty Hall, which is situated in the 2nd floor. At the main door when you enter, you will have a stairs to the left. You will go up, and our volunteers will help you to navigate to go Almaty Hall. The third and last for this day is enhancing polymer enhanced oil recovery through cyclic surfactant polymer injection, design principle and evaluation, which will be held in Astana Hall and held by Dr. Alexander Engels and Olesya Timofeeva from Alstron. And case study holder, SME for this project will be Dr. Hu Guo from Sinopec, from Beijing Technology. And for tomorrow, before the lunch, we will have last 2 breakout sessions, which will be polymer breakthrough detection, prevention, and production facilities challenges, which will be also held in Saltanat Hall here tomorrow. Case study holders folks from Kazmunaygaz Engineering, Amandıq and Nurdaulet, and case study holder me and Mr. Flavien Gautier from SNFSA. And final EOR polymer lab evaluation, what and how needs to be measured, which will be held in Astana Hall tomorrow, held by Daria Musharova with Dr. Yerbulat Ayeppergenov from KMG and Ludwig Jill from SNF, which will be SME Randall Scott Seawright from New Mexico Tech. So this idea comes, I didn't develop this concept. This concept already has been made. So you do not reinvent the wheels. Не надо придумать велосипед, это давно уже было придумано by our first academic of Kazakhstan Academy of Sciences, which has been built in 1946. His name is Kanish Imantayevich Satpayev, which was the first president of the Science Academy. And Science Academy was built in 1946, just after World War II. It was a very terrible time, and industry should be improved. So thus he issued traveling sessions, he called. We call it breakout session. So traveling session has a very big concept, because he invited on this session not only technical specialists, he invited politics, economics, who cares the budget. And on this session, the budget decision has been made. All big guys participating in this event. And also they are preparing
prior 2 years before the meeting. And the first session held in Usk-Kamenogorsk for mining industry. The second one was in Atrau in 1949, which is aimed to develop Mangistau region. At that time, Mangistau was a virgin. Some hypothesis, something down underground, but we don't have a proof. So he used his force and put the budgets for development oil and gas industry, also studying of Caspian Sea, including fish resources, oil chemistry, geology, and infrastructure, including railroads, schools, and hospitals. Because of this meeting, the decision made to make railroad from Atrau region to Mangistau region, which was about 1,000 kilometers. At that time, it was a lot of money at that time, and you should have a very good justification to do it. And in the result of after 1949, in 1950s, huge investment has been invested for Mangistau region geological exploration. And after that, as a result, in 1961, we got first oil from Museum field, from Jitebay field, from Kalamkas, Karajambas, and so on. So we just try to copy his idea, at least for maybe maximum 3-4% what he made. So this is about, so қазақта айтады, өлі жібімей тірі баймас дегендей, сондықтан біз қаныш атамыздың рухын есіне түсіру деген біз үшін міндет, қазақтың азаматы болғандықтан. Сол үшін осы экзамплды көрсету бізге күш жігер беріп, осындай бір іс атқаруға нәсіп болсын деген осындай бір ойымыз бар. Рахмет назарларыңызға. Thank you for your attention. So we can, now we have a coffee break, and you can combine coffee break and make a decision which room you want to participate, and we will start after 20-30 minutes in an unofficial forum, very comfortable way, and we will start to make a discussion. Thank you.
5 minutes? Yeah, you know, Abu Dhabi. I can give it to him. Yeah, I used to work in Shell. I worked for Shell. To contact me. Yeah, he was doing I'm telling me basically about here their carbon because I'm going quite regularly to Middle East. You know, we're having big projects in Oman, Kuwait, UAE. Yeah, me too. Exactly. I'm going there at least once a quarter. So far. Yes. I'm pleased to start something in Saudi. I mean, you know, we're trying to collaborate with Aramco for quite a while. Not so far. But I mean, ADNOC, they did the same. You know, they started studying it 15 years ago to be ready now when they need it. Because Aramco, for the time being, they don't need it, but they will need it in 10 years. So we believe that we can cover it. They made a single well tracer test 2 months ago, Aramco, SPE, surfactant polymer. Right. It was more a kind of R&D test, but they made a field test, a single well tracer test. It was in September. Not yet, no, unofficial information. Well, it's probably a good place to start. It's power. Not yet. No, they want to be ready when the time is. So far, they're mainly studying to build knowledge, to learn about the technology, and when their production will start, they will implement it. Right. I think that Aramco is already choking. I think polymers are a good idea. Yeah, I was in Kuwait. Yeah. I forget when it was. Actually, I've been traveling so much. Exactly. Because I went to Edinburgh to that meeting, and then we went to Kuwait. Yeah, we went to Oman. I mean, it would be very, very because that's enough of that center. I mean, we can set up a meeting later on in Saudi or remotely, it's up to you. No, but we'll be pleased to collaborate again with Saudi. Yes, we did. We made some studies with them. That clear to me the exact breakout session, how this was working. I don't know what. It was, I think, 3 so years. much. You have the second. Yeah, Maybe you even, have so maybe even more. I don't know. But I don't remember the exact scope. I can look for it and I will confirm that to you if you want. Yeah, We'll have some ideas. Stefan Joel? Okay. I know him well. Yes, thank you. I know him very well. I know him very well. I will go to the session too. Yeah. Or expanding to large scale developments. Today is the 3 first one. It will start at something like 4 p.m. Yes, something like this, yeah. I don't know where are the meeting rooms, to be honest. This is Sultan House. Do you know where is Almaty room, Jeff? It's on the Second floor. Okay. And we're in the Almaty.
Ал сол жиналыста мен болдым. А бізге жоқ қой ол. Жоқ қой болды. Жоқ қой институттың несі туралы доклад жасап жазып а бірақ бізге жаңағы шлен координационный советке бізге бөлек қиын қонағасы производстводан болмады. Гештальский, Салих, не кім қуаныш, сосын Дурин, алты адамбыз ба сондай адамдар. Біз гарабіне бүкіл заңымен бірге отырамыз. Біздерді бөлек бір ресторанды жасап қойған сол қонағасына қатысты. Ағанайды шақырып алды. Әлеке деп үйінде бір маған көмектесуіміз керек. 2 жыл ма сол уақытында, бірақ мынау жалақы алмайтын жұмыс істеді. Командировочный енді гостиница бәрі төленеді, бірақ осыған ішінде өзіңіздің бейнеңізді, өзіңге қатысты сұрақтар болса, любой мен білмейтін сұрақтар болса, сіз любой уақытта сізді тұрғызамын, сіз сол мені айтасыз, қалай бәрін айтасыз. Сосын жаңағы жиналыс болған уақытта сұрайсыз, өзіңіз специалисты сидят. Вопросқа жауап берілмек. Алып жүрек вопрос. Садитесь, все. Ондай жұмыстар жоқ. Енді мына мысалы химия бар, EOR, осының бәрін бір айтатын несінде түсінетін адам болу керек. Дұрыс қой енді өзде негізі жас әйел адам орыс болғанмен жақсы адам. Адам солай. Қалан десе ең аяғына дейін отырдым. Мені бірінші студент өзі. Дұрыс. Жоқ, адамның жақсы адамның жақсылығына айтқанына наоборот поддержка жасап бізді көріп, оған бұл мотивация көріп, мұра деп саған. Менің шауым бар. Я витамин Жоқ, сіздің жүздеңізде неше?
ол кісінің бір 2-3 жылдықта ма 3 жылдықта барып балдармен барып мен амандасып кеткенмін. Жизнесі бұл доктор наук. Мінезіне несіне байланысты. Şaşırtıcı olamazsın. Yok, bana aksileri nasıl? Дастархандас болды. Маған есендерге директор айтты. Ерболдың дейтін бір ағамыз келіп жатыр. Аға бірге болып әңгімесін тыңдап, қасында бірге болыңыз деп сөйтіп шақырған. Ана баласы енді бизнес үйде просто кетіп
Ержан? Микрофон. Вот. Вперед-назад. Вперед-назад. Все, можешь начинать. Сперва себя интродакшн. Мы сейчас интродакшн сделаем. Құрметті әріптестер, дорогие коллеги, dear colleagues, so I guess many of them Russian speakers, right? We can just directly go to Russian. Антуан can speak Russian. Так, у нас здесь мы получили этот кейс буквально за 3-4 дня до начала, поэтому мы включили его как номер 7, он очень быстрый, поэтому мы начнем с этого, потом на ВПП перейдем. Да, это Асет Джумадилов, это Subsurface Manager, главный геолог компании Ada Oil, да, и он будет представлять overview по месторождению Башен-Коль, да, и его интересует вопрос применения технологии МУН. Да. Пожалуйста, вам слово, господин Асет. Добрый день, Марат. В первую очередь хочу поблагодарить. Отличная организация. Это давно назрела такая боль в Казахстане, потому что, как сказал вице-министр, у нас в Казахстане добыча везде падает. Пришло время заниматься разработкой. Цель этой презентации дать, вкратце показать, охарактеризовать месторождение и обсудить с экспертами, является ли месторождение Башен-Коль потенциальным кандидатом для метода увеличения нефтеотдачи. Вкратце предыстория такая. Я сам пришел в эту компанию года 3 назад. Была смена хозяев, и с момента управления в этой компании первый вопрос мучил меня на одном из главных объектов разработки. Можно ли было начать закачку полимеров с первого дня? Так, вкратце, месторождение находится в Актюбинском регионе, восточная граница Прикаспийского бассейна. Месторождение было открыто в 2006 году, в коммерческую добычу зашло в 2013 году. Компанию начала разрабатывать Корейская национальная нефтяная компания. Здесь показана структурная карта, показан большой разлом. Вот. И у нас есть два блока. Вот это западный блок, мы называем его, и восточный блок. Восточный блок характеризуется относительно малым фондом скважин, юрский Юра, Ю2, Ю4, вязкость до 700 сантипуаз. И вот, в принципе, что отметилось на презентации из вот этой корпорации Hillcorp, Milne Point, да, то есть, в принципе, можно тоже использовать полимеры. Но основной фокус у нас идет на восточный блок, где у нас добыча идет с триаса. Вкратце, у нас относительно типичная нефть, у нас тяжелая относительно нефть 0,89, газовый фактор порядка 20 кубов на куб, относительно неглубокое залегание, то есть у нас низкие операционные расходы на КРС, и по вязкости, в принципе, потенциально оно может подойти. Теперь начальное пластовое давление у нас было порядка 50 бар, текущее пластовое давление около 45. Частично мы связываем это тем, что у нас есть поддержка аквифера. Мы создали гидродинамическую модель, посмотрели мат-баланс и поняли, что без поддержки аквифера у нас давление бы просело бы еще больше. По геологическим запасам у нас порядка 9-10 миллионов тонн. Почему я говорю 9-10? Потому что, обыкновенно, если быть честным, по методике подсчета ГГЗ там могут быть завышены. Вот, но что интересно, у нас по месторождению подсчитаны извлекаемые запасы порядка 4 миллионов тонн. На текущий день мы добыли около 2 миллионов тонн, то есть 50% извлекаемых запасов мы уже извлекли. То есть с момента 2006 года, когда месторождение зашло в пробную эксплуатацию, сегодня 25 год, уже 19 лет, то есть стоит вопрос, сколько мы еще проживем, да?
Ну, у нас еще также есть Т1, пачки А и Б, и нижний есть еще пермский объект. Но порядка 75-80% у нас идет с Триаса. На этой карте показано, ну, как бы расположение скважин. У нас хорошая разбуренность, то есть примерно 300 метров между скважинами. Так, ну здесь показано текущее насыщение. Как бы в приразломной части у нас наилучшее насыщение. Общая мощность порядка 30 метров, эффективная 12-13, пористость 24, средняя проницаемость по ГДИСам порядка 20 миллидарси, но по керну она выше, как бы, в принципе общие данные, да? Теперь синим цветом у нас здесь показаны нагнетательные скважины, и если откровенно быть честным, мы больше утилизируем воду. И на следующих слайдах я покажу, что у нас было, да? То есть, и на самом деле нет смысла закачивать больше. Почему? Потому что у нас, когда мы начали заниматься этим месторождением, оводненность была порядка, на Триасе порядка 70%. И если мы продолжали бы этот тренд, мы бы увеличивали бы его за 3 года еще больше, да? Так, теперь, наверное, это самый важный слайд всей этой презентации, да? То есть здесь показана наша текущая добыча коричневым цветом. Черной линией показано рост обводненности. И что получается, когда были благоприятные цены на нефть, естественно, добыча резко возросла, и в 2015 году цены на нефть упали. И, скорее всего, оператор, чтобы компенсировать, да, то есть он открывал все больше режимы, и у нас начала увеличиваться обводненность. И вот если бы вот этот тренд мы бы не остановили, то есть очень скоро бы, наверное, вот уже в 2025-2026 году мы бы уже были порядка 90%. И то есть когда мы пришли и начали смотреть это месторождение, то есть просмотрели фон, проанализировали водонефтяной фактор, и мы приняли решение, давайте мы чуть-чуть потеряем в нефти, но может быть мы не будем просто гонять воду. И мы зажали кое-где скважины, сделали риры, и мы снизили обводненность. Да, мы чуть в нефти потеряли, но, по крайней мере, мы не увеличили вот этот тренд. Я извиняюсь, пока вы дальше не ушли, я как член ЦКРР хочу, то есть рекомендации, когда докладываете, с комментариями осторожно, что утилизация воды идут, чем ППД. Завтра просто вы придете с проектом новым или с анализом придете. Эти вопросы я здесь сижу, слушаю. Все, спасибо. Я это понял. Просто вы знаете, да, нашу по КУКЖД? Ну, в принципе, как видно на слайде, мы стараемся сохранять добычу и продлить жизнь этого месторождения, сдерживая обводненность. И в данном вот случае, используя вот эту возможность как конференцию, хотелось бы с экспертами обсудить, как, что и в какие сроки практически возможно предпринять, чтобы увеличить нефтеотдачу и продлить жизнь этого месторождения. Спасибо. У нас эксперт по этому вопросу, мы выбрали Антуана Томаса, так как он более молодой и более быстрый в ответах. Там выбор пал и на Рэнди, и на Джеффа, но они сказали, мы слишком старые, чтобы так быстро двигаться, пожалуйста, Антуану передай. Поэтому с большим удовольствием я представляю слово Антуану Томасу, независимый консультант, имеет большой опыт в полимерном заводнении. Как Антуан начнет, вот как раз Асет говорил, проблемы с КУКЖД. Вот у нас есть в Актюбинской области ультрапресное озеро, есть подземное озеро. Вот сейчас на глубине 150-300 метров, и вокруг этого озера ряд месторождений есть, нацелевые и подцелевые, да. И сейчас Министерство экологии, Министерство водных ресурсов поднимает вопрос, как мы правильно, то есть добываем
разрабатываем месторождение нефти и газа не, значит, без ущерба к ультрапресной воде. Соответственно, есть определенный вопрос. Ограничения ставят сейчас. Нельзя новые скважины бурить вдоль, то есть по озеру, ну, вдоль этого озера. Там ГРП нельзя. И, соответственно, когда сейчас пойдут рекомендации там, по применению полимеров, насколько биополимеры нужно применять или экологические полимеры нужно применять. И почему это говорю? Потому что у государства есть планы по разработке этого озера, то есть для обеспечения Атырауской и Мангистауской области. Дальше эта вода пойдет к населению. То есть сейчас Сатпаев университет делает большую работу, геоэкологический мониторинг так называемый. Они сейчас значит, отбирают пробы воды с озера, значит, поверхностные загрязнения тоже смотрят, все скважины анализируют, и когда мы будем рекомендации давать, понятно, что мы должны рассмотреть то есть, экологические нормы. Спасибо. Очень хороший point, да, спасибо, Рахман Ангалевич. Я думаю, экологические вопросы, да, это очень важно, да, учитывая, что в Мангыстау есть серьезная нехватка пресной воды. Кто не знает, в Мангыстау нету ни одного источника, природного источника пресной воды. Вся вода поступает на МАЕК, то есть и опресняется вода, да, и поэтому вопросы чистой воды стоят в больших планах, стратегических планах государства, поэтому это нужно. Поэтому чистая вода, если вопрос стоит чистая вода или одно месторождение, наверняка государство будет задумываться в этом вопросе. Да. Извини, Антуан, я не предупредил, я не знал, что это в Кокжиде, к сожалению, да. Все. Чем меньше я говорю, тем лучше мой голос. Ну, вот. на английском может быть, но это очень хороший кандидат, сначала на русском, это очень хороший кандидат, конечно, на полимерное разводнение, потому что, почему? Температура низкая, 20 градусов, вязкость нефти, это как на Месаяхе, например, 111 центипуаз. Это Кримбик, Месаяха, это одинаковые месторождения здесь. Но, конечно, вопросы есть. Например, расстояние между скважинами, проницаемость. Но все, что я вижу, значит, это пока очень хороший кандидат. Что делать дальше? Это, конечно, выбрать части на месторождении, посмотреть, например, на трассы, connectivity на английском. И выбрать части, а потом, конечно, проводить исследования в лаборатории. Но пока, что я вижу, это, да, есть аналоги. Я сказал уже Месаяха, Гримбик, Мармуль это почти такой же. Но здесь даже температура низкая, ниже, чем на Гримбик. Но поэтому пока это очень хороший кандидат. И на английском, so we have to check what. Я не понял, потому что я видел, что здесь проницаемость 528. И я видел на других слайдах, что это 20. Да, 20. 20. Но 20 based on the well test. Yeah. And this 500 based on core data. So it means probably that there are some fractures or negative skin that is helping the injectivity. So the candidate is good. What's missing, of course, is injection water salinity to choose the polymer and the candidate. The connectivity between the wells. Сообщение между скважинами. And so what are the next steps? The next steps is to say, okay, today water injection is leaving a lot of oil in the ground. Сегодня закачиваемая вода оставляет много. So what can be done? Well, given these conditions, basically the number of EOR methods are rather limited, so they can be spot conformance treatments, like microgels, nanogels, gels, preformed particle gels, whatever. But this will be spot treatments, spot results. You won't be able to increase the recovery factor by large volumes. So now the next step is to find a zone in the field where you want to prove the management that you will have fast results and good results. What is a good pattern? A good pattern is a zone where you have established connectivity. It's confined,
So you have very little interference from surrounding injectors. And you can have fast results. So fast results means good injectivity, which means smaller thickness and short distance, basically. So if you have this and you know that the water you produce is injection water, and not maybe a combination of injection and aquifer water, as soon as you start, boom, the water cut will go down, and after the total rates will change with more oil and less water. So the question is, what does the management want? If they want to have fast results and including decrease in water cut, you need to find a zone where you know that the water is injection water. So then when you start, you see the change. So it's all about choosing the zone where you know that if you do a little something, boom, it will have a huge and fast impact. The problem is most of the cases I see is there is often a mix between injection water and aquifer water. And so you can't use the water cut as a good key performance indicator for change. Because as soon as you block the injection water, the pump will take the aquifer water because it's easier. And the pressure drop has changed in the pattern. So what are the next steps? First one is confirming a few things: permeability, connectivity, tracer test maybe, injectivity. Then you choose a pattern. You look at the well injection rates, perforations, cleanliness, water quality. You define a zone, say, look, if I inject here, I will have a response in 2 months. So it should be before 6 months. You have to give yourself 6 months. And after this, you go in the lab to choose a couple of polymer candidates, best viscosifying power, low retention. You choose a viscosity to start. And then either you go to 3D simulations, but it will not tell you injectivity, so you can't build a business case if you don't have injectivity. So you can go for fractional flow just to prove the concept. You go to the field, you inject, you look at the pressure, the rates, the changes, and when it works, because it will if you do the selection, you go back to 3D simulation, if you have, and you build the full case. So the key here for me is permeability, confirming permeability and rates. So I suppose you have vertical wells? Yeah. So looking at the injectivity you can get in this kind of heavy oil, but it's going to work because there are other cases in Canada like Cactus Lake with heavy oil vertical wells. So it's working very well. And you choose a pattern and then you go for that. So coming to the ecologic question, because it's an important one, the polymers that are injected in Kazakhstan and EOR are the same chemistries used in water treatment. Okay? They are used to clean water. So they are non-toxic. They are flocculating, coagulating agent. You are probably using them in Kazakhstan in wastewater treatment stations. So if you reproduce it, people in other countries, they dispose in landfill in agriculture. And there are a lot of toxicity studies that were made. You can look at the Fraunhofer Institute in Germany, for instance, or in France. There is absolutely no impact whatsoever on nothing. It stays like it's going to stay here forever, and there is no change. So this is confirmed by, all the studies, and it's used in all the applications, in the creams we put on our faces, wastewater treatment, cosmetics, mining, and the rest. So here it's a safe thing. The only thing it might do in the lake is to clean the water of the lake. That's the worst case, that you will settle the sediments and the water will become clearer. That's the thing that can happen. So I'm not worried about the ecologic aspect. But for this case, basically, I think just the oil viscosity shows that the water flood cannot be efficient. So the next question is, if you want to get the oil out of the ground, what do you do? And given the analogs we saw today, like Greenbeak and Messiah, for instance,
well, polymer is the easiest. So. I would like to comment. So many people, including me, when started to do, да, то есть многие специалисты, кто не задействован в полимерном заводнении, в том числе и я в начале карьеры, ну, в начале опыта до полимерного заводнения, для меня казалось, полимерное заводнение это что-то какое-то чудесная какая-то технология, которая там вообще отличается от воды. Когда мы говорим полимерное заводение, как будто там другого цвета жидкость закачивается, да, и что-то другое субстанция, как будто отличной воды. Это для вашего понимания. Концентрация полимера, вот в среднем коммерческие проекты 2000 мг на литр или 2000 частей на миллион, это 0,2% и 98,8%, а 99,8% это вода. То есть это, там даже плотность не меняется, да, потому что там настолько мало полимера добавляется, это, грубо говоря, 2 грамма на 98 граммов воды или 2 килограмма на 998 килограммов воды. Это в отношении плотности и массы ничего не значит. Да? Тем более это та же закачиваемая вода, просто во много раз вяще этой воды. Да? Вот в этом и чудеса полимера. Да? То есть он, добавляя его в очень малых количествах, ты в значительный раз увеличиваешь вязкость воды. Вот. И даже если раньше были проблемы с минерализацией, с пословой температурой в начале полимерного заводнения, сейчас никаких ограничений нету. Есть коммерческие доступные полимеры, которые работают и при 200 грамм на литрах, да, конечно, они дороже, но на Каламкасе на 100 грамм на литр работает идеально, да, то есть вязкость достигается при 2000 ppm 20 сантипуаз, что в 20 раз больше, да, и вот эти fractional flow calculations, если мы заглянем, Рэнди, да, если ты даже mobility ratio не достигаешь единицы, но снижаешь ее, например, у вас там сколько, 100 сантипаз, 180, да, relative permeability to water, сколько, 0,2, 0,1, да, если в 10 раз снизить, ну, грубо говоря, с mobility ratio 10, да, и если вы при этом нужно 30, да, 30 mobility ratio, если ты увеличишь вязкость в 10 раз, да, на 10 сантипаз, ты уже mobility ratio делаешь 3, а там уже это дополнительная нефть приходящая, она затраты, ну, наверняка может покрыть, да, потому что там снижение дополнительной добычи от mobility ratio 30 относительно 3, она будет значительна, да. Поэтому и на этих высоковязких нефтях, Cactus Lake, Pelican Lake, Milne Point, да, mobility ratio там один, ну, большой, хороший пример, это Cactus Lake, где там 16 тысяч, да, или 1600 сантипаз, да, там mobility ratio не до одного, но, например, с 1000 до 10 снизили до 100, например, в 10 раз или в 20 раз, там уже дополнительная добыча сильно влияет, да, поэтому нужно понимать, что если говорите про ППД, это тот же ППД, только с добавлением полимера, да, и ничего там сверхъестественного, да, пожалуйста. Волонтеры, пожалуйста, микрофон передайте. Есть волонтеры? Да, да, конечно. Да. Вот здесь есть на первом ряду. Кнопку. Каражеш кнопка? Да, я бы начал с конца, да, именно с environment. То есть определенно неполная информация, да. То есть, да, не хватает солености, там, потом то, что отметил, да, пробы, насколько извлекаемая вода является, допустим, закачанной водой, или это пластовая вода и так далее, то есть, или это mixture. Во-первых, integrity, целостность скважин. Я не знаю, под каким давлением закачка производится вообще, да. Может быть, закачка полимера будет при большем давлении, я не знаю. Насколько целостность скважины, тем более, если есть источник пресной воды и так далее, то есть насколько sustain casing pressure, допустим, да, есть ли коммуникация с поверхностью. То есть здесь очень много проблем, да, это первое. Второе, поскольку брейк
эта сессия называлась «Конформус», то определенно нужно сделать исследование по скважинам, то есть production logging, определить, откуда вода идет. Да. Да? Третий момент. Почему только полимеры? Если разговор идет о конформусе, почему это не Deep Reservoir Diversion, допустим, EOR? То есть какова наша цель вообще? Цель только увеличения, да, или цель, допустим, больше перевода, допустим, нагнетания. Правда, было сказано, что нагнетание это больше как утилизация. С другой стороны, говорится о том, что проведем материальный баланс, и подразумевается, что АКФ, допустим, активно. Да? То есть вода куда закачивается вообще? Она закачивается в АКФ? Этой информации нет. Или это закачка воды в какой-то другой горизонт? То есть какова цель вообще? Это повышение конечного коэффициента нефтеотдачи? Или это акселерация, понимаете? Какова цель вообще здесь? Или это ограничение водопритока? Делались ли в скважине, допустим, какие-то исследования, определялось, откуда вода идет? Была ли попытка, допустим, провести, допустим, изоляцию воды в скважине и так далее? То есть здесь вопросов достаточно много, понимаете? То есть здесь нужно всеобъемлющий подход к этому делу. Почему только полимер? Был ли проведен вообще скрининг? Может быть, здесь какой-то другой метод нужен? Может быть, тепловой метод будет более эффективный? Да, он может быть дороже, согласен. Но если вязкость нефти настолько, относительно высокая, может быть, вообще не нужно делать никаких. Если вообще выпадение, допустим, вакса, хотя скин там минусовой, а может быть, есть какое-то выпадение, допустим, и скин будет еще лучше. То есть много вопросов. Хорошо. No, but just a few words. Obviously, there are a lot of questions. The thing is, by experience, for instance, you were mentioning screening, if I can say it in English. Screening, the idea is to start somewhere. So I was doing a screening study recently, and people say, yeah, if you look at reservoir criteria, maybe it will be a good candidate for CO2 injection. But then when you realize there is no CO2, it's good for the reservoir perspective, but it doesn't work because there is no CO2. So here the idea is there are on this table, there are so many questions, and I just mentioned permeability, aquifer, water salinity, connectivity, tracers. Maybe diversion and conformance will be needed before polymer. Maybe we need to do a treatment before anything because of hypermeability channels and fractures or anything. The idea here is say, look, starting somewhere, most of the people I've been working with, they spend time screening fields with neural networks, and they come with an idea of solution, and when they go to implementation, they do nothing because there are too many questions. So here I think this is just an idea to get the beginning, and I think the next presentation will be more practical for conformance, basically. But yes, I agree with you entirely. Maybe when you look at the details, nothing will work. But the idea was more to say, okay, can we give a workflow at step 1, 2, and see, okay, we have to stop at step 2 because, as you said, there is too many things we don't know. But it's more to kind of to. Oh, but the next question will be more. The next session would be conformance. So yes. Так как этот топик был в последний момент добавлен, да, мы думали, мы быстро это обсудим. Ну, понятно, что тут проработка еще не такая глубокая, так как мы другие кейсы за 2-3 месяца заранее подготовили, поэтому, я думаю, мы перейдем к следующему основному докладу, а потом, если у нас завтра время останется, мы еще обсудим этот башенкуль, да? Так, пожалуйста, модератор вот следующей сессии, это Жалгас Алпыспай и Амандық Жайлыбай, специалисты службы
службы или департамент повышения нефтеотдачи пластов, Казмунай газоинжиниринг из города Актау. Пожалуйста, вам слово. Как уже мы упомянули, сперва их доклад минут 10, примерно 15, потом Антуан выйдет со своей презентацией, дальше мы перейдем к групповой дискуссии. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на техническом семинаре, на брейкаут-сессии. Позвольте представить тему одного из наших кейсов под названием «Повышение эффективности технологий выравнивания профиля приемности на зрелых месторождениях Западного Казахстана. Вызовы и перспективы». Докладчик по кейсу я Жалғас Алпысбай и модератор Жалғай Амандық. Так, коллеги, можно как-то... Ержан, там Да. проблемы с этим. Сжать чуть-чуть. С размером картинки. Так, спасибо. Так, коллеги, рассматриваемое месторождение является одним из крупнейших на Западном Казахстане, разрабатываемое с 60-х годов и с ежегодной добычей нефти в районе 5 миллионов тонн с оводненностью в среднем больше 90%. Да? Разработка ведется более чем 1000 нагнетательными и 4000 добывающими скважинами. Как и для любого другого месторождения, существует ряд вызовов при разработке данной залежи. Пласты-коллекторы анализируемого месторождения сильно слоистые, с тонкими непроницаемыми глинами и аргелитами, что является причиной высокого контраста по проницаемости. Да? Ну, какая здесь есть проблема? Вода преимущественно фильтруется по высокопроницаемым зонам, а именно по трещинам, по высокопроницаемым зонам, да, минуя низкопроницаемые участки. Соответственно, здесь представлены внедряемые решения, а именно дизайн и закачка ВПП. Здесь представлены 3 вида дизайна, которые в данный момент внедряются, разбитые по компаниям. Да? То есть мы здесь точно рассмотрим каждую компанию. Компания номер 1 – это закачка гидролизованного полиакриламида со сшивателем 4000 ppm. Объем закачки составляет 240 кубов. Вторая оторочка – это 60 кубов при такой же концентрации. И вот третья оторочка – это 5000 ppm гидролизованного полиакриламида со сшивателем. Да? Ну, общий объем закачки составляет 350 кубов, среднее время закачки в районе 3-4 дней. Да? Молекулярный вес полимеров в районе 6-7 миллионов дальтон. И вязкость до гелеобразования в комнатной температуре составляет в районе 100-120 сантиплаз. Компания номер 2 также состоит из трехэтапной закачки. Первая оторочка – это закачка низкомолекулярного полимера с сшивателем в объеме 40 кубов. Вторая оторочка – это 210 кубов при концентрации 4000 ppm. И третья оторочка – это закачка ПАВа в районе 100 кубов. Концентрация 2000 ppm. Здесь молекулярный вес, так как используется 2 полимера для низкомолекулярной, это в районе 2-3 миллиона дальтон, а для высокомолекулярной 6,5-7 миллионов. Ну и, соответственно, вязкость до гелеобразования указана для 2 полимеров, это 40, в районе 40 сантиплаз для низкомолекулярного и 60 сантиплаз для высокого при более низкой концентрации. Ну и третья компания – это не гелеобразующая, а водонабухающего типа. На протяжении всей обработки закачивается смесь гидролизованного полиакриламида
в концентрации 3000 ppm и предварительно сшитого полимера, ну, на английском PPG, как и ранее эксперты отметили. Да? ПСП относится к набухающему типу реагента, процесс гелеобразования для него отсутствует, и, соответственно, изменения реологических свойств по данному составу не наблюдается. Да? Ну и использование вспомогательного реагента полиакриламида нужно для того, чтобы пронести и держать во взвесе наше ПСП, да, можно так сказать. Ну и также здесь общий объем закачки составляет 350 кубов, молекулярный вес для керализованного полиакриламида составляет 2-3 миллиона дальтон. Но здесь уже стоит отметить, точнее, 2-3 дня закачиваться, 12-13 миллионов дальтон, молекулярный вес, вязкость до гелеобразования составляет 58 сантиплас. Ну, так как месторождение такое, да, очень расчлененное, постоянно выполняются обработки ВПП, около 20% фонда наитательных скважин ежегодно обрабатываются данными технологиями. Так, ну здесь, коллеги, для наглядности представлена карта с примерным периметром работ, разделенная между компаниями, да, то есть вот компания номер 1, номер 2, номер 3, выполняющие ранее представленные виды ВПП. Историческое использование различных типов вод при ППД осложняет идентификацию источников овладения, поскольку в результате исторических закачек произошло смешение вод. Ну, при этом требуется уточнить, что есть возможные риски образования отложений при взаимодействии закачиваемого геля с пластовыми водами. Да? То есть имеется в виду, ты приготовил гель на альсиномане, на морской воде, а закачал до этого исторически сточные воды. Да? Есть ли какая-то реакция? Да? Вот такой вопрос. Ну и самый важный слайд, наверное, вот этот, это операционные вызовы. Несмотря на широкое применение гелевых обработок, около 15-20% обработанных скважин сталкиваются с кальматацией при забойной зоне. То есть мы теряем забой, да, после ППП. Что приводит к снижению охвата заводнений ввиду забития маломощных низкопроницаемых зон и потери приемности, необходимости проведения дорогостоящих и восстановительных ремонтных работ операторов. То есть это имеется в виду затраты на пресс, очистку забоя. При этом нельзя исключать, что возможно обратный поток геля ствол скважины под воздействием пластового давления. Ну и также возможны искажения данных при геофизических исследованиях ввиду загрязнения датчиков гелевым составом. Ну, как это мы можем предотвратить? В настоящее время применяется наиболее простой и доступный способ. Это способ продавки гелевой композиции водой, да, в объеме 1 или 1,5 объема скважины. Однако не до конца понятно, способствует ли это предотвращению потери забоя на летательной скважине. Ну, в данный момент на ряде месторождений Западного Казахстана данный подход находится в стадии опытных испытаний. То есть пробуют различные способы, в том числе увеличение объема продавки. Кроме того, актуальной задачей является защита низкопроницаемых нефтенасыщенных зон от проникновения геля. Ну, в этой связи отмечается необходимость разработки методов снижающие проникновение геля в такие зоны. Да? То есть при этом учитывая, что фильтрация у нас происходит в матрице. Ну, на основе представленной информации есть несколько вопросов. Первый вопрос. Может ли увеличение объема продавки после ВПП предотвратить либо снизить риски потери забоя? Да?
Второй вопрос. Может ли несовместимость вод вызвать образование отложений при забоне зоны? Да? И третье, это каковы оптимальные сроки проведения геофизических исследований на океанских скважин после ВП? Все, коллеги, у меня все. Спасибо за внимание. Так, по плану у нас теперь SME эксперт отвечает на вопросы Антон Томас, потом мы перейдем к групповой дискуссии, где будут все вопросы, ответы, и в интерактивной форме будем работать. Спасибо, Жалгас. Вы можете присаживаться. Антон Томас, можешь с места, да? И у тебя презентация есть? Да, есть, да? Хорошо. Тогда, Ержан, включайте, пожалуйста, вы к подиуму. Спасибо. Presentation, because Я хочу добавить комментарий, да, по поводу презентации Жалгаса. Хотел бы отметить качественную работу, да, так как презентация была изначально подготовлена там где-то месяца 2 назад, и я сегодня вижу финальную, и она значительно отличается, да, и вот касательно это было в процессе обратной связи с экспертом. Он спрашивал, сколько вязкость геланта, PPG, там, не знаю, объемы, последовательность закачки, вот эти моменты. То есть это уже переработанные в процессе домашней работы, да, так скажем. Поэтому я хотел бы отдельно поблагодарить ребят за проделанную работу. Ержан, включай презентацию. Are you saved it in Google Drive? yeah, I send you everything. Should be in Google Drive, case number 1. Or I can start without. Yeah. So I hope that I will make it useful for the people in the room. So looking at the case, the biggest problem I see, for instance, in this, I don't know if you've seen, but for instance, it's the same injection volume of different treatment, whatever the wells. So imagine that when you do conformance treatment, it's like we have 300 people in the room coming to see a doctor, and the doctor says, you aspirin, 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 without asking questions. So the problem you see here is you can't inject the same technologies, just split the field by companies and by zones. If you don't have diagnostic, if you don't know what you are treating, you can't apply any treatment. And so before even going to the question that were asked at the end of the presentation, the question is, are gel treatments appropriate? And this I don't have the answer, because what you see here in the thing is there is no diagnostic. You don't know if you're treating fractures, if you're treating injection water problem, channeling, matrix, hypermobility, a combination of hypermobility and fractures. If you have fractional flow, if you have coning, 3D coning, 2D coning to fractures. So you don't know. And there are two problems here. The first one is if you don't know and you have 50% success rate, it means that it's like throwing a coin. One time you win, one time you lose. So it's not success. This is chance. Sometimes it works, no one knows why. And sometimes it fails and no one knows why. So basically, it's like when you do anything in the oil field. The problem I see in most of the cases is people like bullheading because it's cheap, it's easy, you don't need to isolate, no coil tubing. You just take whatever you have, you inject, and then you see the result. The thing is, it's also very frustrating for me, for instance, because the reason conformance treatments and water shutoff have such a bad reputation is exactly because of that. It's because there is no diagnostic. People don't spend the time to do diagnostic and then to understand the technology. So for instance, you have a couple of technologies. You have gels, preformed particle gels, microgels, swelling or non-swelling, like bright water, for instance. You have bentonite, you have other silicates, you have resins. Then you have chemical solutions, but you have mechanical isolation, packers. You have cementing, reperforations, you have many techniques. So the first thing is
to choose before a technique is understand why did you decide there was a problem? It's the first key. So why did you decide that you have to do something? Everyone says, look, I have a water cut problem, fix my water cut problem. But water, I mean, if you have a water cut problem after 1 hour starting injection or after 15 years, it's not the same water cut problem. If you have water breakthrough after 1 hour, it's likely a fracture. Fractures, gels. If you have water cut problem after 15 years, it's fractional flow likely and matrix problem. So here you have to slow down the velocity in the high perm zones and divert the fluid in low perm zones. It's a very different approach. So what was interesting in the presentation is in Kazakhstan you have polymer floods, polymer flooding. The principle of polymer flooding is if you increase the viscosity, it will go not only in high perm zones, but in the low perm zones, thanks to cross flow and pressure drop differences. If you take Kalamkas, for instance, injecting 20 centipoise goes in the high perm zone and the low perm zone, so you are sweeping better. So it enters all the open zones based on the pressure drop. But when you look at the viscosity of the gelants before gelation in all the cases, is between 50 to 150 centipoise before it's even a gel. So if you don't have fracture and if you have radial flow with matrix flow, it will enter all the zones proportional to the pressure drop. So it will sweep everywhere and you will plug everything. And so after, of course, there you can plug the well if the gel treatment has been designed and it's gelling before you design it. If you change water temperature, pH, and salinity. But if you have no fracture, then you do a gel treatment. You enter all open zones, and yet then you will lose injectivity proportional to the permeability and the rest. So in the end, that's why it fails in most of the cases when there is no diagnostic, because you don't know what you're treating. And so if you're treating basically high permeability channels, which is the case in most of the oil fields we have, it's just heterogeneity, you take the risk of plugging absolutely everything. So now the question is, how do we make it work better? First is diagnostic. Why do you think there was a problem? Is it fast water breakthrough, long-term water breakthrough? So you compare with other patterns, you compare recoveries, recovery factors, declines, and the rest. Then you say, okay, I have a problem. Now where is the origin of water? Is it aquifer water, injection water, a mix of both? When you know this, you have to understand, is my problem located at the wellbore or away from the wellbore? At the wellbore, you can have casing issues, cementing issues, coning, 2D coning, 3D coning, cusping. That's one solution. If it's away from the wellbore, next question is it fracture flow, matrix flow? And if it's matrix flow, is there cross flow or no cross flow? And if you have these answers, you can already decide about a treatment, a solution. It can be mechanical, it can be whatever. But if you don't go through these steps, it will fail. And even there, it can fail. And so this is the first step. Is what I didn't see in the slides is why these volumes? Why these treatments? Why these polymers? Why these concentrations? Why these injection rates? There is absolutely no explanation whatsoever about why. And so in the end, what you have is, unfortunately, a success rate that can be really extremely low. So now what can be done? And I don't have the slides, so it would have been a one-man speech. I apologize for that. So there are two problems here. The first one is the fact that some wells are plugged, I think, have nothing to do with the system. It has linked to do with, for instance, the design. If you increase the water temperature by 10 degrees, you divide gelation time by 2. So everything is impacted by the salinity you use, the treatment you use, concentration, and the rest. So now what can be done again? You have very simple diagnostic tools. One of them is you compare. Oh, amazing. You compare this. So why did you decide there was a problem? What did you do to diagnose the problem? Where does the problem occur?
And what type of solutions did you consider? So what I didn't see in the slides, for instance, is 1, 2, 3. There is no answer about 1, 2, 3. It is a design, one company 1, 2, 3, and there is no answer about why. What's the problem is if it's just water cut, but water cut can come, I mean, it can be many reasons. So this is the first question that's missing. Then there is no diagnostic. So of course people say, well, what kind of diagnostic can we have? But sometimes it's cheap. So for instance, most of the people have injection rate and pressure drawdown. If the rate divided by drawdown is much higher than what is predicted by Darcy's law in radial flow, it's likely you have fractures. The question is how far do they propagate? And that's already an indication about what treatment will work and not work. The problem for conformance, it's not a copy-paste engineering solution. That's what I said about the doctor. You can't have 300 people coming to see the doctor and get the same treatment. It will never work. So you have to match the problem with the right solution. It makes sense, but what I see, it's very often not the case. So people don't spend enough time for diagnostic. And also why conformance sometimes is not the best, because spot fixes bring spot results. Even if you plug high-perm zone with a microgel, the water will find a way around if what you inject is not large enough. So this is also a key problem. So this was the different slides. I will not go through them. So yeah, so in this case, there was little diagnostic, very much copy-paste for all the wells, and gel bullheading without diagnostic. So this is really probably the simplest thing that can be discussed is how can the solution better fit the problem. So this is what's happening. But with the gel. What we want is a run on the right side, but if the viscosity of the gellant is much higher than the polymer, then you will have the same problems. Because in the end, what we do with polymer flooding is the picture on the right. This is the principle of polymer flooding. You sweep the high perm and the low perm. But if the viscosity of the gellant is higher than the one of the polymer, it goes in all the layers, and you plug everything the same way, which is not what you want. That's why, basically, to make it simple, gels, fractures. Anything which is not fracture will be a mess. And these are the viscosities of the gellant before gelation for the 3 companies. And it's not even a gel yet. So imagine, it will go everywhere, enter all open zones, and then you plug everything. So of course it will work for a month, because you plugged everything. But after, the water will find a way, because you will still damage the high perms lower, I mean less than the low perms. So what really happens is, it's likely that the gellants are already gelled in the well, and what is treated are not fractures, but high-perm channels. That would require a different approach. There are a couple, and there can be different ones, but they can be microgels, preformed particle gels, polymer flooding, and everything combined. So what people have in mind is this. That the gel will just enter the high-perm zones. But in reality, when you inject 2,000 barrels, it goes everywhere based on Darcy's law for radial flow and pressure drop. And so in the end, what there is in the high-perm zone is nothing compared to what was the plan. That's why it doesn't work, or it works for a month, and then it goes back to normal. I'll just make a calculation to show that. So you see that if you have 4 layers with the same oil saturation, the same porosity, and just different permeabilities and thickness, you can calculate how far the gellant will propagate in all the layers, just with Darcy's law. And so what you have is, you see that for 2,500 barrels, you will have, of course, most of the gellant will go in the thicker layer, but not in the highest permeability zone. And this is what's happening probably in this case, which is it goes everywhere, all open zones, there is no isolation, no protection of low perm zones, and in the end you are facing some difficult issues.
And so, of course, what happens after? People say, yeah, but it works. Say, but it fails still 50% of the time. And then the water will just go through the gel, like it will go through anything, basically. And then you will recover, but the injectivity in the hyperm zones, because this is where you have the least damages. So just to finish on this one, there is unfortunately no copy-paste. And what I've seen in this case, it's the same volume, different approaches, but the same volume in wells which are splitted not by problem, but by geography in the oil field. So the idea is how can this be improved by basic diagnostic and also probably changing a little bit the approach. And to make it simple, so it's a drawing I did some time ago. So where can you apply polymer flooding, microgels, and nanogels? It would be basically, in matrix flow. So wherever you have matrix flow and permeability contrast, these technologies, or a combination of these technologies, make sense because you don't need isolation in the sense that you want to go, I mean, if you want to plug a hyperm zone, you need to go where the water goes, which is, at least you need the same viscosity as water. So polymer, you want to sweep everything, but if you inject a microgel, for instance, it has the same viscosity. The problem with microgels and others like bright water is they have oil. So they contain oil, so the oil will also plug the low perm layers, and you have to design this so they can propagate. It's a different story, but this can work because you want to plug the hyperm zones. And gels, normally, or preformed particle gels, the idea is to go in fractured system. Because if you can't isolate the zone and if you can't isolate the producing layers, then it will enter all open zones based on the pressure drop, and it will be extremely difficult to recover sometimes the injectivity or even the oil which is left behind. So that's generic, and of course I want to conclude by the fact that every case is different, but this is a list of problems which are very typical in the oil fields. Unfortunately, the one which is the most common is the one at the bottom, which is channeling through strata, no fractures with crossflow. And this is where basically, in most of the cases, gel treatments are extremely risky, just for the reasons I have explained before. But here, normally, you see you have a couple of technologies with problems to solve. So maybe it's looking at the problem the other way, but to make it work, you need to have a good doctor. You need to go to the doctor. If you just apply the same treatment for all the wells, well, I mean, it makes sense, but you need really to fix this in the first place, and there are some cheap tools to make it work better. So I don't know if it helped and these kind of things, but this was the idea to try to. It's something I've been discussing a long time ago in CIS countries, to try to change a little bit the idea, because there are many technologies out there, and not only gels, and there are even many gels, and there are many other solutions, not only chemical solutions. But we need to go back to the basics, which is understanding how they work and the problems we have. So yeah, my point is, if the problems were really that big, the gels would work much better, much better. So there is something that's not clear in the thing. Thank you. Thank you, Антуан. Спасибо, Антуан. So, следующий, мы вот в групповую дискуссию переходим, да, поднимаем руки, волонтеры придут. Параллельно у нас Амантах запускает проект протокола, который будет на обсуждение. Основные тезисы будем фиксировать, да. Ербол, пожалуйста, у вас вопрос. Передайте микрофон, пожалуйста. Автор, можете обращаться к автору, так и к эксперту, да. Antoine, I have a question for you. What do you think, can the packers help to inject to the target right zone? Well, case-by-case basis. I mean, if you have
large, thick reservoirs. Everything is connected, no barrier, commingled injection production whatsoever. Packer is good, for instance, when you have 10 layers and all separated by one shale layer, for instance. But it's a case-by-case basis. So again, there are not only chemical solutions. There are a lot of strategies, but you only know when you know the problem. Okay, thank you. Да, пожалуйста, участвуем активно в дискуссии. Ну, там, я бы хотел добавить, да, вот у меня, конечно, тоже работал с этим вопросом, да, и меня всегда мучил вопрос, да, почему мы к дизайну ГРП, например, да, подходим индивидуально, каждой скважине, у нас даже целый рынок развит для этого, целое программное обеспечение есть, там фраг Про, там еще фраг чего-то, потом Халибертоновская вот эта какая-то программа дорогая, 3D, которую моделирует, я забыл, Гофер, да, или Гофер, да? Гофер, да, Гофер, который 3D моделирует, мы там смотрим, как пропан закачивается, если мы гелан закачиваем, вязки вот так, как эта трещина растет, целая там машина стоит, да, которые там суперкомпьютеры сидят, там 3-4 фраг инженера, там быстро во время закачки мини-фраг проверяют, то есть они заранее делают проект на основе геологии, ГК, там, резистивометрии, акустика широкополосная, там, и другая акустика, оттуда получают там коэффициент Пуассона, модуль Юнга, калибруют модель, делают там, скажем, первичный дизайн теоретически, да, потом делают мини-фраг, грубо говоря, на на тонну, на 2 тонны пропанта, проверяют там скин и так далее, потом калибруют модель, потом делают main фраг, потом обратно history matching делают, смотрят, и вот этот процесс, он, так скажем, поставлен на, по крайней мере, в Казахстане, я не знаю, как в других странах, да, но почему-то мы не выделяем столько же внимания, как, например, в ВПП. Ну, с одной стороны, я для себя понимаю, вопрос отвечаю, да, фракинг, да, он дает 10 тонн, 20 тонн, значительно увеличивает добычу, да, он работает с добывающими скважинами, да, его payback, то есть возврат инвестиций очень быстрый. ВПП он требует больше времени, да, там есть реагирующие скважины и так далее. Но я бы, например, если бы у нас, грубо говоря, если успешность, например, 50%, и мы закачиваем 100 скважин, получаем эффект из 50, я бы лучше закачаю в 60 скважин, но с успешностью 80-90%, да, но с большим, так скажем, индивидуальным подходом к каждой скважине. Да, и смотря литературу, да, были попытки Халибертона разработать похожее программное обеспечение, но, к сожалению, почему-то эти мероприятия не нашли такого широкого применения. Да, и это вот было бы интересно в Сакаре послушать, как вот такие вопросы решаются. Да. Еще Газпромнефть у нас участвует, я не знаю, Татнефть, наши представители Татнефти есть, нет, тут как они это решают, встречались они с этой проблемой. Было бы вот полезно сейчас эту дискуссию сейчас тут развивать. Спасибо. Пожалуйста, если есть, кто хочет добавить, комментарий, вопрос. Пожалуйста, Алмаз. Пожалуйста, сейчас, подожди, микрофон передадут. Представьте сперва, да, и ваш вопрос или комментарий. Арнгалиев Алмаз, компания SPE Solutions. Вопрос у меня касательно объема, точнее, мое мнение касательно увеличения объема продавки, да, как это повлияет на забой. Да, скорее всего, никак не повлияет. Да. Увеличение объема перепродавки приведет к тому, что увеличенный объем уйдет в самые проницаемые зоны. И, соответственно, забой от этого не станет глубже, да, от того, что мы объем перепродавки увеличим. Скорее всего, есть наиболее проницаемая зона, в эту проницаемую зону дополнительный объем воды просто уйдет, и, скорее всего, получим, в лучшем случае, получим прорыв воды в ближайшую добывающую скважину. То есть увеличение объема перепродавки само по себе вряд ли поможет. В качестве, допустим, вопроса нормализации забоя после ВПП, использование технологий более таких современных, да, не ставить КРС стандартный, который там должен дойти до забоя, проверить его, или там ПРС поставить проволокой, да, спустить забой, проверить. Может быть, допустим, опять-таки применение таких технологий, как колтюбинговая промывка, или сразу выравнивание профиля притока с колтюбингом может быть.
Да, то есть тут уже такой подход нужно, ну, понятно, что экономически нужно оценивать все это, да, насколько это эффективно, экономически целесообразно, но увеличение объема само по себе перепродавки вряд ли как-то поможет изменить ситуацию. Это мое мнение, спасибо. Да, очень интересный комментарий. Да, Антон, есть что сказать? The reason larger volumes work better is also because it doesn't only go in the hyperm zone. That's why you need more, because you need to push more in the hyperm zone. Since it goes everywhere, by design, you will need way more to go fit what people expect to plug in the hyperm zone. So, but in theory, what you want is just to go normally in the hyperm zone, but not kind of to plug it completely, because it's also likely you still have oil in the hyperm zone. Less, depending on the cases. But if you plug everything, then it's like, and the water will always find a way. If it's through or around, it's like, so it's really better to play on kind of permeability, but in a way that will help you repeat easily if you under design or this kind of thing. So I don't say it's easy, but when I look at some of the gel treatments, for instance, it makes sense that the larger volume are required, just because it goes everywhere. Antoine, his comments also, let me make clarification. His comments was about plugging bottom hole. Yeah. So it's he said that it's useless to use more. So now, as Algas showed, it using 1.5 2 volumes of the well bore, and the question was hypothesis: if we increase this volume, does it help to prevent the plugging? His experience, based on his industry experience, he said that it's probably not will open your bottom hole. It just goes through the hyperm zone, and water will finger out this gelant, and it's useless. That's why his opinion was using more technological way. For example, using coil tubing to, for example, do a treatment directly, because it can be downhole directly to the perforation zone, make a treatment, and just go to wash the wall bore, clean it out the bottom hole with this gel apply. But in the case, I think it's just because the gelation is too fast. That's why you plug the well bore. So the volume will not change much the problem. If you might have the same problem in the coil tubing if you don't design the gelation time right. Yeah. So gelation time. But it's key. So what is the main idea about gelation time? But for instance, but we were discussing the fact, for instance, in winter, people use hot water to do the gel treatments. But if you use hot water, if you increase by 10 degrees the temperature, you divide gelation time by 2. So you really need to use everything perfectly like for the design, because if you change anything in gels like temperature, pH, and salinity, or the well bore, you can drill the well bore again, that's for sure. So, I mean, the volume and the coil tubing will have the same problem if gelation time is not fitting the things. It seems basic, but sometimes just changing salinity and it's gone. So. Please, да, пожалуйста, потом вы, да? Хорошо. Олег, добрый день. Михаил Петров, компания «Карат». Вот Марат сказал, что вот по поводу Татарстана. Я из Татарстана как раз и хотел бы поделиться своим опытом непосредственно по производству ВПП. Ситуация какова? То есть очень много зависит от того, кто принимает решение по объему закачки. Да? То есть мы здесь видим месторождение. Оно разделено на 3 части, поделено между подрядчиками. То есть, скорее всего, геология в центральных и краевых частях немножко отличается. Да. Вот. И, видимо, поэтому выбраны технологии в связи с этим. Но, тем не менее, технологии довольно-таки похожие. И везде объем закачки определен 350 кубов. То есть я не погружен вот непосредственно в эту работу, да, по этому месторождению, но это похоже на условия тендера, да, то есть тендером определено, что вот 350 кубов, да. И все, и подрядчики берут под козырек, все, 350 кубов, мы пошли качать. Вот, каким образом, вот, скажем так, в Поволжском регионе, да, в России производятся такие работы,
Два типа подхода есть, когда подрядчик завязан на результат работ, и специалисты подрядчика сами смотрят геологию, подбирают технологию, согласовывают это с заказчиком и приступают к работам. И второй подход – это когда непосредственно проектный институт, который взаимодействует, допустим, с такими компаниями, как Rockflow Dynamics, да, то есть совместно с учетом мат-баланса, скорости обводнения скважин, да, выбирает участки, подбирает технологии, предварительно, естественно, их тестит в лаборатории и выдает подрядчикам уже рекомендации, какие полимеры или какие технологии, то есть непосредственно нужно принимать на данном участке. И два этих подхода, они имеют право на жизнь, на мой взгляд, и в зависимости от бюджета компании, добывающей, могут привести действительно к улучшению ситуации по подбору технологий и по увеличению ситуации с фондом нагнетательных и обводненных скважин. Коллеги, ну вот, собственно, все. Да. Спасибо. Хорошо, пожалуйста. Спасибо, очень ценные комментарии. Ребята, я думаю, фиксируют ваши замечания, предложения. Пожалуйста. If you don't mind, I will go English. So, with regards to injection, if we are talking about improving existing injection wells, which already plugged, right? Why we are not considering, rather than considering cold tubing, right? We can go using chemicals like toluene, xylene, I don't know. I mean, we can check compatibility of those with the formation and fluids, but those has already been used in industry and they've got good track records. Or gel breakers, I mean, on frequent basis. For example, injecting them on, you know, I don't know, on quarterly or 6 monthly, depending on how the formation reacts to it. I mean, cold tubing, ясно, что это будет намного дороже или там увеличить нагнетательный объем. Но другое дело там добавить химикаты, которые может, как сказать, почистить эту скважину. There are a lot of jailbreakers indeed. The thing is, I think the problem will be avoided with good diagnostic first, like angelation time. I think this will solve a lot of problems. And what you're saying is really when you, at the end of the gel treatment, you know, to clean the well bore, probably to be sure that you recover the injectivity or the proactivity in the zones. Yeah, yeah, absolutely, yeah. But again, I agree with you that after you do detailed diagnostics, surveillance, and even not also IPROS, but PPROS as well, I mean production. Yeah. And I agree. I've seen tenders last week, for instance, from a company in South America to come back on the comment. Normally, a tender on VPP is the company comes with a technology, a volume, a timing, and everything, and they ask for someone to do this. The tenders I've seen last week, it's like, we have a problem, fix it. And Proper surveillance strategy. Yeah. Yeah, so we can add it in the protocol. So we should do proper diagnostics to treat the right problem with the right solution instead of copy-pasting and be restricted by the budget or volumes and so on. So maybe some studies, pilots need to be done to prove this statement. For example, for 3 wells or 5 wells, to do proper diagnostics and offer client or oil company this idea. So this is a concept to do right diagnostics and not be restricted by the budget. So do a pilot for science, for engineering, and check if we will do more detailed, more sophisticated design instead of much wells to do in same design. Let's try it like a hydraulic fracturing treatment and see if you put it money payback period and output of in terms of net present value
will be higher than you are doing 300 treatments in the same design, maybe you in the future you can transit from the copy paste basement to detailed proper design for each well. So like as you said, there is no universe pill to treat all diseases. Yeah, you cannot give aspirin for everyone who sick with cancer, who have a flu, who have another disease. So every disease, like a problem in the well, have its own unique solution. So please. Yeah, just another thing to add with regards to previous comment made that how you diversion. I want to highlight that after this diagnostics, right? You can also, considering you have different permeabilities and you can it will go everywhere. For the treatment, you can use actually diversions, which chemical. They are perfectly working, especially in gel injections, and you can manipulate through your different permeabilities, which we have been using in a very complex completion in Azerbaijan, where you don't have any zonal isolation behind the completion, and you actually need to properly divert it. In that case, those diversions are very famous products in the industry, which are good. So, but I agree that yes, diagnostics is the key. Okay, so I think we can go to wrap up. Okay, please add. Құрақов Таняр, Атырауский филиал King Engineering. У меня вопрос жалғасу. Первый, по эффективности участков ВПП. Например, у нас есть участки ВПП, где у нас теряется забой на индукционных скважинах. Есть, где все хорошо, да, было как есть. И вот по эффективности этих участков ВПП, в тех участках, где у нас теряется забой, эффективность также падает? Или это у нас проблема только по экономической части, что чтобы заработать скважину, нужно там затраты на КРС? Спасибо за вопрос, Танер. В целом, да, у нас наблюдается снижение эффективности, снижение отборов по жидкости, да, имеется в виду, по таким зонам, где мы теряем забой, да, где у нас снижается приемистость по нагнетательным скважинам. Это коррелирует, исключая отдельные случаи, конечно, да. Тут принцип 80/20. То есть, типа, получается, компенсация падает, да? Компенсация падает, из-за этого сборы снижаются. И, тогда может быть то, что выводы эксперта, то, что у нас это из-за того, что при закачке у нас повышенная вязкость самого уже раствора, она очень высокая, и это может быть, это правильно. Тогда уже следующий вопрос. Это повышенная вязкость, это в лабораторных условиях также было? Или это из-за того, что, например, закачка долго проходит, и у нас уже готовый раствор, она со временем добавляет вязкости, и у нас поднимается? Или этот вопрос можно решить при технологии, например, как по моему опыту, например, при закачке ВПП у нас по одному составу, химическому составу, последним мы добавляли ацетат хрома, да, состав, полиакриламид, получается ПСП, и последним добавляли ацетат хрома. И возможно ли технологическими решениями уменьшить начальную вязкость раствора при закачке? Например, добавить ацетат хрома, когда там уже перед закачкой чуть-чуть, за 10 минут, за 5 минут. Вот, кстати, хороший вопрос. Вот, на самом деле, я бы хотел обсудить с экспертами касательно дизайна. Да, ранее коллеги City Solutions хорошо отметили, кстати, увеличение продавки может привести к прорыву полимерной банки, да, как ранее Марат отмечал в своих докладах, да, что при полимерном заводнении после последующая закачка воды приводит к тому, что происходит прорыв воды по высокопроницаемым зонам. Здесь, возможно, до гелеобразования такая же ситуация возможна. Соответственно, были такие предположения по дизайну ВПП. Что если закачать предоторочку полимерного раствора с последующим
закачкой воды, специально порвать вот эти зоны с изоляцией, низкопроницаемых зон, потом уже только качать этот наш предыдущий дизайн, да? Хотел как раз обсудить. Антуан, вот еще ваше мнение, да? Добавлю интересно? к вашим комментариям. Отстат хрома, здесь вязка за счет вязкости полимерного раствора, потому что, видели, там это высокомолекулярный полимер, 6-7 миллионов дальтон, там концентрация 5000 ppm, он без отстата хрома будет 100 сантипаз. Отстат хрома вы добавите, вязкость может быть чуть-чуть вырастет вначале, да? Когда пройдет индукционный период, когда вязкость сильно начнет набирать, это он уже гелеобразование перейдет, тогда там уже вязкость незамеряемая, он превращается в неподвижный или там, звенящий гель или еще что-то. Но там время добавления отстата хрома там, не знаю, за 30 минут, за час или там перед закачкой, она как таковая не поменяет, потому что уже вязкость геланта она будет, и она там 50... Последняя чуть-чуть такая мысль есть, да? Что если при продавке вместо воды мы продавим наш гель только полиакриламидом? полимерный раствор. Полимерным раствором, да. Вот, классная идея, да. Я думаю, это классная идея, да? It's a difficult question. What I can try to say is, if we want to plug a zone where the water goes, we should go where the water goes. So we should have the same properties as water. Same viscosity, one phase. So gels, they don't have the same viscosity as water. So one way would be to decrease the initial viscosity before gelation. If you use very low molecular weight polymers, 500,000 Dalton, even at 1.5%, the viscosity will be between 2 and 5 centipoise. It's still more than water, but it's not bad. It's better than 150 centipoise that I was seeing on the screen. So it's not perfect, but it's okay. So then what else? What other technologies do we have? We have super absorbents, PPGs, preformed particle gels. So they swell 300 times with water. So when you inject, there is no viscosity, but there is size exclusion. So they can't enter everywhere, which is good, assuming you know the pore throat distribution and the reservoir characteristics, and you know how to go there. So they will work very well in very high permeability contrast, above 10:1 for matrix, and in fractures. Then you have other technologies, like microgels, bright water. They have the same viscosity as water, but there are two phases, plus surfactants. So you play on relative permeabilities. You have oil droplets, which are much bigger very often than the microgel. So then you are creating skin. You are plugging the oil droplets in the pore throats. So maybe the plugging works, but not for the reasons it was designed for. This should be studied in the lab. So each technology today has a little problem compared to just water. And we can live with the problem if we know it exists. Some people just say, yeah, it will just go there and do that. So the ideal conformance treatment is what? Same viscosity as water, one phase, easy trigger, easy control. It doesn't exist yet. But depending on the problem, you can live with some of the drawbacks. So for gel treatments, what you need is the lowest viscosity possible before gelation. Lowest. And then trigger however you can. Today, what we see here, for instance, the polymer injected are high molecular weight polymer. So viscosity before gelation is 100 centipoise. It goes everywhere. And not just there. It goes everywhere. It will work like polymer flood before gelation. So the idea is there are a lot of drawbacks, but there are also some ways to kind of, maybe polymer slug good first is good, but how do you design it? How thick? How far? How viscous to allow breakthrough? For instance, in Canada, the gel treatments we do are working very well. What have we done? So heavy oil, unconsolidated reservoirs, wormholes. Wormholes are big canals, okay?
When you inject polymer solution, polymer flooding, you produce all the polymer you inject in 7 hours, 400 meter spacing. So you inject polymer, you produce all the polymer, after 7 hours, 400 meter spacing. That's huge. So how does it work? We inject the polymer that will be used for cross-linking without cross-linker with one tracer, with lower viscosity. It breaks through the wormhole and pushes what's left. When you see the tracer, you have the channel volume, you have the wormhole volume. You turn on the cross-linker with another tracer. When you see the tracer coming, you know you have filled the channel, boom, you shut in your gel. And then you start slowly to your polymer flood again. So you are using viscosity contrast between the polymer slug and the gellant to go through the feature and plug it. We are using viscous fingering to place gels. And it works. Success rate is 85 to 90%. Because we are using basic physics, we know it works, viscous fingering and the rest. And Okay, as we have time limitations, I would like to switch to looking at the minutes. We will go maybe through the Russian version, and probably will not be enough time to discuss all points. So each person or specialist who wants to be involved in the discussion of these minutes, please share your email to Amanda, who is in charge of finalizing these minutes, which we're planning to finalize it by tomorrow. And he will share this protocol, who wants to see it, and we add some comments. But now we can make a draft, yeah, and if some details. So you can start from the beginning, brief overview. So this protocol, this minutes has been preliminarily has been done as a draft before starting this session. So let me read it, right? Или ты мне прочитай, да? Okay, you can do it in English. And well, just quickly, so the challenge was how to decrease water cut in the oil field. And so the challenges are described here. We can skip down, so down. So what the technologies have been described and what we discussed is different technologies, but the same volume. Down we see that 20% of injectors are being plugged, basically, and the success rate is low, so down, down. And what we wanted to discuss to help try to improve the success rate is the even down, 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 the questions, yes, and down, down, down. So yeah, this is what I said. It seems basic, but diagnostic. Why did you decide there was a problem? What diagnostic was performed? Where is the problem? And this already, if it's done, I think will improve success rate from 50 to 75%. And going from 75 to 85% means right design, strategy, and technology. And so when we look, for instance, at gels, the question is, was the gel appropriate for the solution, radial, linear? And the concern was basically that, as we have seen, it's more or less a copy-paste treatment, which explains very likely the low success rate. So down, and this is the conclusions, which is, yeah, each patient is different. And so what can be done? There are very cheap methods for diagnostic. One is drawdown versus Darcy's load expectation. And the other one is people in the field. People in the field, they tell you, when I shut in this well for maintenance, this producer collapsed after 2 hours. That's likely a fracture. So most of the people know where the problems are. It's like I start injecting here, I see water here, I stop here, the pressure, boom, collapses there. Doesn't cost any money, very cheap, easy solution, gels.
It will be about volume and design. Everything else, so every increase in water cut, which is not within 2 hours, 3 days, or 1 month, we are moving already to the channeling issues and matrix flow. And that's a very different story. That's a very different story. So the easy candidates are fractures. I'm not talking about casing issues, cementing issues, and the rest. Anything which is not fracture driven is already requires simulation, design, and a little bit of thoughts. More sophisticated solution, right? Yeah. So, and that's unfortunately most of the cases. Channeling, matrix flow, heterogeneity, and cross flow. And that's where basically you need to combine approaches. So that would be the conclusion of this. So what recommendations I think we can work on here in Kazakhstan is find the easy cases. It's people know where they are, fix them, and discuss strategies to improve the rest. Да, я бы хотел один быстрый комментарий, пока продолжите. Когда работали на производстве, на Каламкасе работал оператором цеха поддержания пластового давления. И был такой момент, когда скважина была закрыта, то есть была остановлена на капитальный ремонт скважины. То есть 500 суток прошло, скважина работала беспрерывно, и нужно было по стандарту Каламкаса 500 суток считалось, если аварии нету, ревизия насосно-компрессорных труб. В обратном случае есть большой риск, что будет полет НКТ из-за агрессивной среды закачиваемой воды, большого давления. Да? И ревизию-то сделали, это было где-то групповая 37-я, 38-я, не помню. И система на Каламкасе, как на групповой, стоит блок гребенка, который стоит шлифовой задвижкой, закрываешь, потом на устье идешь, закрываешь буферную задвижку. Да? И с двух сторон все изолировано, все, КРС проделали, сделали. И был, короче, вечер 5:36, там на производстве война войной, обед по расписанию и ужин по расписанию, да, и вдруг мы нам в 5:30 позвонили, слушайте, мы КРС закончили, быстро откройте задвижку. Мы, короче, все завершили, по дороге быстро заехали, и, честно сказать, даже забыли, да, вот вспомнил, забыли, и мы уехали. Потом нам звонят, вы сделали, потом уже, ладно, завтра пойдем, короче, да, и скажи, открыли, короче, да, и все, открыли. На следующий день мы опять забыли про это. Да. Прошло 2-3 дня где-то. Звонок срочный с групповой, страшный шум поднялся. На групповой реагирующие скважины потеряли, в откачку ушли несколько скважин, динамический уровень упал на уровень насоса, потеряли в добыче жидкости. И они звонят, вы точно открыли эту скважину? Точно открыли? Почему реагирующая скважина там потеряли уровень, и мы не можем откачать жидкость, что-то не так, да, либо там призабойная зона, либо закачка. Вы уверены, что открыли, короче? Нас прям шок ударил сейчас, это, наверное, служебное расследование, нас сейчас все уволят, я подумал. Побежали быстро, и, слава богу, задвижку открыли, все, и все, на этом закрылось, да. Вот. А самый key message, конечно, это был мой косяк, да, я тут публично признаюсь, да. Нет идеальных людей, да, но главное признаться в этом. Что я получил, важный момент тут. Не много вот этих инсайтов, да, не пишется на документах, да. То есть эту проблему, эти болячки знают непосредственно геологи, технологи, кто работает, операторы месторождений, которые работают непосредственно каждый день, и они чувствуют эту скважину, да. Поэтому очень важно, вот, когда мы будем начинать с диагностики, да, не просто взять те field data, которые сейчас есть. Например, там, привыкли мы к месячным эксплуатационным рапортам, когда у нас одна данная, это 1 месяц. Это очень грубо. Да? Это все равно, что замерять, например, замерять там, сантиметровую вещь, например, метровую вещь или сантиметровую вещи, там, метрной указкой, например, да, то есть это чересчур, да, то есть мы должны использовать более детализированно. Значит, наверное, нам нужно новую методику разработать диагностики скважин, да. Например, Антуан когда-то сказал пример, например, у нас же ПРС, капитальный ремонт, подземный ремонт скважин, есть своя шахматка, да, то есть это план КРС ежегодный, да, то есть мы конкретно знаем, какая нанятая скважина, вот на ревизию станет это, и мы знаем в этот день, примерно в этот месяц мы планируем эту скважину остановить. Все, давай на этот момент
да, будем скважинную реакцию на закачку делать и составим эту таблицу, да, где у нас будет отранжирована нагнетательная скважина, на нее реагирующая, и через какое время, через сколько часов или через сколько суток она отреагирует, отранжируем. Те, которые отреагировали в первые часы, это будет таргет номер 1 для обработки гелем, а те, которые не отреагировали вообще, забудем про них, да, то есть это не проблема, да, не приоритетные, да, поэтому это очень важно, да, насколько качественные данные, насколько они объективные, используемые, да, то есть, ну, важные, да, то есть вот такой key message, да. Пожалуйста, Антон, продолжай. Все? Так, ну тогда группа дискуссия, и дальше у нас все уже, все, подписи собираем, да. То есть, пожалуйста, я думаю, это нужно смотреть, этот файл, да. Кто хочет участвовать в обсуждении, пожалуйста, с Амандахом поделитесь имейлом, да, он сегодня разошлет мне, Антуану, Жалгасу, еще кто хочет участвовать в этой дискуссии, институты, вузы, да, мы можем в течение дня, например, да, до завтрашнего вечера, ну, до завтрашнего обеда, пока мы закончим, у нас завтра будет заключительная сессия, где мы вот эти наверняка. Изначально план был сегодня это показать, но я думаю, это будет преждевременно, поэтому нужно время дать, да, где-то день, и чтобы мы могли это финализировать, да. Моя рекомендация будет тут, да, это провести вот эти специсследования на скважине, да, по реакции, выбрать какой-то там пилотный участок, например, с 10 нагнетательных скважин, найти эти скважины, реакции и так далее, и провести детальный дизайн с адресной закачкой, и провести, например, пилотную закачку на 3 скважин, и потом сопоставить с традиционным подходом, и тогда для нас будет понятно. Это минимум 2 года работы, если так грубо говоря, и как раз через 2 года этот семинар, дай бог, да, Аллажаса, иншаллах, если повторится, да, как конференция, мы эту протокол достанем и скажем, ребята, что вы сделали, вот такие результаты, что делать дальше, вот так будет. Я так предполагаю, вот такая идея есть. Все на этом, да, наши участники из других, я хочу поблагодарить еще раз, Аман, да, пожалуйста. Пожалуйста, волонтер, микрофон. Спасибо. Проектный институт «Оптимум». Я хотел бы резюмировать свои рекомендации. Я считаю, что для эффективного применения всех ГТМ на месторождении необходим реальный механизм применения и использования постоянно действующих геологотехнологических моделей. То есть разработка месторождения должна вестись на основе цифровой модели. Все вот эти, у нас сейчас данных очень много уже по полимерным закачкам, по другим технологиям. И это все необходимо проводить сначала в цифре. Для этого нужна как бы такая директива механизма. У нас до сих пор этого нет. То есть на всех уровнях, на уровне недропользователей, на уровне проектных институтов. Вот у меня такая рекомендация. Я добавлю, потом ты продолжил, да? Ну, показательно поставить действующих моделей, да. То, что вот сказал, например, да, вот, скважину остановили, ну, так получилось, да, на Каламкасе. И реакция, гидродинамическая модель так не умеет. У нее там от блока к блоку, там реакция приходит через полгода, да. То есть уже мы видим, что реальность и фактическая симуляция, она не может один в один. Но фактическая симуляция при прочих равных условиях, она хороша для дизайна, просчета бизнес-модели на, например, недропользование производственной программы, то есть на год добычи, на 5 лет, там, или сопоставлять, ну, это большой масштаб, то есть я, как уже сказал, линейка там большая, да, а мы там миллиметры, да, и, то есть, например, в модели нету, так скажем, мало кто использует, что вот трещины подобные свойства или трещины авто-ГРП, например, на нагнетательных скважинах, это же мало. Да, ну, секторно. Ну, по крайней мере, то, что я видел, полимерное заводение, например, прорыв воды через полимерный раствор, он пока коммерческие симуляторы это делать не могут. Ни CMG, ни IT-навигатор, ни Intersect, может быть, он там, не знаю, CMG представитель есть, может, он не согласится со мной, но, по крайней мере, мы такие, вот, например, Кен Сорби с этим Бетета, да, Алан Бетета, сделали модель, которая умеет breakthrough делать, но она микро-супермодель, там очень fine, да, то есть очень детальная модель,
И это займет очень много времени моделирования. Да? Вот мне понравился доклад Флавиена в конце, когда он сказал, вместо того, чтобы там моделировать, конечно, я не принижаю там важность моделирования, но когда мы говорим о ГТМах и ПМП, да, это очень тяжело смоделировать. Будущее, конечно, перспективы, это нужно сперва на цифровых моделях и так далее, но практика покажет быстрее ответ, да, тем более, я думаю, затраты тут не такие большие, да, и, например, модель бы я бы больше, например, использовал бы в вопросе решения, нужно ли горизонтальная скважина вместо вертикальной, например, да, длина горизонтального ствола там 500 метров, там 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, например, да, учитывая ее стоимость, как продуктивность. Да, это на аналитической модели не посчитаешь, да, вот, можно как-то эмпирически, но модель будет точнее, я думаю, да. Но касательно вопросов химических методов, да, вот коммерческие симуляторы, по крайней мере, на которых я работал, Т-навигатор, на эти вопросы не сможет ответить, да. Может быть, CMG сможет ответить, в этой программе не работали. Да, поэтому я считаю, вот такой комментарий к вашему предложению. Нет, от меня комментарий к вашему предложению, да? Да. Да. Сейчас симуляторы эти все моменты учитывают. Просто все зависит от того, какие данные мы заносим, да, от специалиста, от качества данных. Нужно просто эти данные, эту всю физику, эту всю химию понимать. И на том же микроуровне все моделируется. И компьютерный парк сейчас достаточно мощный. Сейчас позволяет это все достаточно быстро моделировать. Так что я тут, при всем уважении, я с вами тут не соглашусь. Применение моделирования здесь обязательно, я считаю. Просто моделей, я же говорю, у нас действующих реально мало, потому что нет вот механизма вот внедрения, да, нет подготовки, может быть, специалистов. Если этот механизм как директива будет, появятся и специалисты, и появятся реально действующие модели. Причем обновление должно быть не как в регламентах пишут, а просто в практически реальном режиме. We are working with CMG also to try to and others to improve also the physics. So I agree, there are ways to try and to see if we can simulate this. So I think we need to work on modeling. We need to work on modeling this. I agree. Well, but that will require very expensive, considering historic. If you have historically reliable data, I agree, because modeling is whatever you are putting in, that's your out, right? I mean, garbage in, garbage out. It all depends how accurate you are with your data. And with considering that, I think we have the similar issues back in Azerbaijan, oil fields, where not all the data in the reports are correct. And, and with that, how you can trust the modeling. Yeah. Either you have to do very extensive diagnostics, surveillance, very extensive, and it's going to be very expensive. And considering with the production you have from existing mature fields, it's not covering at all. Yeah, it's not value. Value is not there. So, but I agree that yes, if you are doing that part, if you are covering that part, you are ready to spend that much money, then you can get a good simulation closer to reality. Да, я думаю, можно в протокол добавить, рассмотреть возможность более глубже понять механизмы, да, учесть это в гидродинамической модели и в этой части проработку какую-то сделать, да. Хорошо, я думаю, на этом эта сессия можем завершить, да. Всем заинтересованным специалистам, кто хочет поучаствовать в дискуссии этого протокола, пожалуйста, вон у компьютера сидит специалист, поделитесь с email, он сегодня разошлет. Завтра мы до обеда, постарайтесь дать свой фидбэк для этого протокола, и мы, так скажем, какой-то общему знаменателю этот протокол подведем, да, и завтра обсудим. Вернулись наши другие специалисты из других групп. Вот в другой группе в Алмате и в Астане
холле рассматривалось полимерное заводнение на одном из крупных месторождений Казахстана, в Западном Казахстане, и вопросы дальнейшего масштабирования. Да? Тимур, пожалуйста, вы как модератор с той сессии, у вас, грубо говоря, 5 минут, да, 5-10 минут, вы подведите итоги, пожалуйста, что вы обсуждали, что получили. Если у вас есть проект протокола готовый, вы можете его показать нам. Да? Как-то неудобно одному тут сидеть. И, Реки, пожалуйста, утро да. Ребята, волонтеры, можно, да, сюда отправить на эту почту, чтобы здесь показать? Не Google диски, да, он? Нет. Нет, да. Да, тогда прокомментируй, Хорошо, да, тогда потом мы вкратце разошлем по e-mail. Рассмотрели с коллегами проект полимерного заводнения, пилотный проект на одном из месторождений Западного Казахстана. Ну, в целом не секрет, это месторождение Узен. Участвовали, вообще плодотворная сессия была, участвовали представители как и компании, нефтедобывающий оператор Уземнайгаз, участвовали эксперты из Кувейта, Азербайджана, представители компаний, которые закачивают полимер. И в целом мы рассматривали ограничения, скажем так, да, constraints, которые сейчас существуют, то есть выбор пилотных зон, рассмотрели вопросы нужного расположения сетки скважин, какие есть варианты по дальнейшему регулированию, по уплотняющему бурению, получили уточнение от наших коллег из Китая по аналогии с кейсом Дацин, что можно использовать пятиточную систему с 4 нагнетающими скважинами и 1 добывающей в центре. Также рассмотрели варианты по тому, как можно, например, изменять вязкость полимерного раствора, то есть рассмотреть варианты, возможно, увеличения вязкости. Также один из таких ключевых дискуссионных моментов был это тщательно изучить сейсмические данные для того, чтобы понять, как у нас идет распространение трещин. Эта тема очень актуальна для нас, для Казахстана. Сегодня уже не один доклад этому был посвящен. В целом, наверное, это одни из основных рекомендаций, которые мы указали в протоколе. То есть, еще раз, уплотняющее бурение, до изучения сейсмики и геометрии трещин, чтобы понять, куда мы закачиваем, как вообще сделать assumptions, то есть предположение, куда идет полимер. Также рассмотреть варианты по уплотняющему бурению, чтобы увеличить количество соотношения нагнетательных скважин к добывающим и поработать по направлению вязкости полимерного раствора. В целом все. Хорошо. Тимур, вы можете этот проект протокол в вашей группе, он финализирован примерно, да? Тогда вы можете выслать программный комитет. Да, кто из специалистов еще заинтересован в дискуссии протокола по ожидаемым сложностям при масштабировании полимерного заводня от пилота к full scale, да? Также было. Да, можно. Да, он расширит, да. И если вы захотите, вы можете добавить свои комментарии для обсуждения, да. И этот протокол мы завтра будем на заключительной сессии будем финализировать. Так, наша третья группа по ПАВ полимерному заводнению вернулась? Нет еще, да? Да? Мы забыли им сказать, что нужно вернуться, да? Ермек, вы участвовали там? Ну тогда, пожалуйста, вы озвучите. Кто еще участвовал в ПАВ полимерном заводнении? Энгельс Пулветнигез уже? Хорошо. У нас по плану, сейчас я посмотрю.
Касательно нашей секции, да, здесь был вопрос повышения эффективности выравнивания профиля приемности на примере одного нефтяного месторождения Казахстана. Там обрабатывают, то есть где-то фонд на интайдинг скважин около 1000, добывающих скважин около 4000. И ежегодно, вот как раз наши пришли, я сейчас, и ежегодно обрабатывается где-то треть или четверть этих скважин полимерными гелями, да, и экспертом Антуан выступал. И в резюме было такое, что у нас нету более глубокой детальной проработки к диагностике проблемы и ее решения. Да? Когда идет гелевая обработка, самый лучший вариант, в конце была таблица, которая показала, что гелевая обработка, выравнивание профиля, ограничение водопритока лучше всего работает, когда у нас скважина имеет трещиноподобные свойства, либо авто-ГРП, либо там суперканал, который соединяет с добывающей скважиной, там гель будет селективно проникать. Там, где у нас идет движение флюидов, то есть фильтрации в режиме матрицы, то есть по поровому пространству, не трещины, да, тогда гелевые обработки не будут работать достаточно эффективно, они будут забивать все интервалы подряд, и, естественно, там эффективность будет низкая. Поэтому основной посыл был более детальная диагностика, выбор скважин, которые подходят под это решение, и провести с глубокой диагностикой более глубокий дизайн на примере 3-5 скважин, может меньше, а может больше. Да? То есть, и потом по результатам этой детальной диагностики, детального дизайна, на примере как дизайн ГРП индивидуально подходит к каждой скважине, и потом сопоставить в сравнении человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и того, насколько это технико-экономически обосновано, в отличие от традиционных методов, которые сейчас применяются. Ну, примерно так. Так, дальше. Олеся, пожалуйста, вы тут. Вы как модератор. Энгельс Сансанович. Пожалуйста, вы можете, у вас вкратце 5 минут. Да. Все, хорошо. Добрый вечер, коллеги. В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов, секцию СПЕ, вас, Марат, наших партнеров, наших ветеранов, которые присутствовали на обсуждении нашего научного проекта. Наша брейкаут-сессия заключалась в обсуждении проекта EOR, который должен стартануть в ближайшие пару недель, 2-3 недели, и мы начнем. Идея заключается в объединении нескольких старых технологий. Мы предлагаем объединить полимерное заводнение с циклическим заводнением. Таким образом, мы планируем сократить расход сухого полимера и показать большую эффективность. На третьем этапе проекта мы планируем использовать еще и ПАВы для увеличения эффекта. По данной тематике, так как она является новой, нигде в мире еще не применялась, были получены бесценные рекомендации от представителей МОЛ, венгерская компания производителей ПАВов, от нашего института КМГ Инжиниринг, от ветеранов отрасли, от института КБТУ. Для нас это стало очень полезным. Мы ранжировали, скажем так, проблемы и примерно накидали график следующих переговоров и консультаций с экспертами. Таким образом, наша компания продолжает изобретать новое и производить трансфер технологий иностранных к нам путем улучшения и подбора наиболее оптимальных способов. Спасибо всем большое. Краткий итог такой. Протокол готовим. Марат, я закончила. Я попрошу вас проект протокола расширить с программным комитетом. Дополнительно специалисты, если хотят участвовать в дискуссии, им тоже расширить, и мы завтра будем подводить итоги этих протоколов. Все, Рахман Ангалевич, пожалуйста. Да, все, три брейкаут сессии. Уважаемые коллеги,
Спасибо большое организаторам, Марат, SPE Almaty секция, гости, эксперты, которые активно приняли участие в сегодняшний технический семинар по вопросам методов увеличения нефтеотдачи. Достаточно, очень много вопросов обсуждали, и по программе тоже видим адекватные вопросы, соответственно, есть вопросы, многие недропользователи отмечают, которые необходимо решать. Здесь хотелось бы завтра, когда будет обсуждение, у нас мы отдельно этот пункт не включали, но сегодня, когда вице-министр озвучил, мы после пленарной сессии буквально проговорили дальнейшие наши шаги, понятно, на уровне Министерства энергетики, Центральной комиссии. С проектным институтом будем работать, в которых были рекомендации по новым месторождениям сразу рассматривать полимерное заводнение или во всех вариантах, которые представляются в проектах разработки, рассматривать методы увеличения нефтеотдачи. Они так и так рассматриваются, традиционно идет закачка воды, соответственно, мы это все знаем. И второй момент, то, что он озвучил буквально на ближайшее время, на этой неделе, в Сенате будет обсуждение нового горного кодекса, где определенно пункты будут связаны со зрелыми месторождениями. Да? И до этого в налоговом кодексе вы видели, что альтернативный налог был введен, который недропользователи могут рассматривать. И сейчас ситуация намного лучше, чем ранее была. Да? И теперь вопрос такой возникает, например, мы бы хотели послушать, завтра, когда будет обсуждение, что скажут нам зарубежные наши эксперты, какие нормы, преференции есть в Соединенных Штатах, в Китае, в других странах, например, на полимерное заводнение, например, на внедрение новых технологий. Потому что сейчас горный кодекс идет по зрелым месторождениям, дальше мы должны дать предложение, например. Мы будем расширять, например, месторождения, сейчас многие на стадии ОП идут, мы хотим перейти на промышленную эксплуатацию, и, соответственно, это с учетом того, что цена на нефть очень низкая, все хотят поднять добычу, и такие затраты, то есть недропользователям очень сложно будет. Я знаю, что определенные попытки есть в Российской Федерации, Газпромнефть, они выдвигают такие предложения, обсуждают. Я знаю, что в США есть есть такс, EOR отдельный, есть различные технологии, определенные субсидии со стороны государства есть. Эти моменты хотели проговорить. Еще раз спасибо всем большое, продуктивно сегодня провели, еще дальше продолжение есть. Приятная часть начинается скоро. И завтра еще очень много вопросов будем обсуждать. Рахмет Бартанза. Рахмет. Большое спасибо за очень продуктивный день. Этот день, я надеюсь, привнесет некоторую пользу. Спасибо за хорошее общение, за вопросы, за хорошие, интересные, познавательные доклады. Thank you very much for all attendees and all the speakers. Thank you. So the next, следующий степ – это поблагодарить наших спонсоров и сказать, что без них это мероприятие не было бы возможным. Пожалуйста, Жамал. Наш Diamond. Позвольте пригласить, let me invite our Diamond sponsor, representative for Diamond sponsor, SNF Water Science, SNF SA. Flavian is here. Bertrand, we inviting you, please. Yeah, representative of the SNF, who is the Diamond sponsor. Thank you.
So our next sponsor, our next sponsor is a Chevron. Do we have a? Yes, so okay, we will give for small group. Okay, so the next our sponsor is Alstron, which is a silver sponsor. Please. So make photo. Our next sponsor is. Do we have Maxwell Production representative here? Oh, not. Okay, so we will give them during the gala dinner. And next one is Lucien Petroleum. Our also not representatives here. Okay, we will give during small group. Okay, so we have left 4 certificates, which will give small group. Now they are not here. So during gala dinner. Okay, thank you. Я бы хотел бы, Аманжан Нургалиевич, сізге сөз берейін деп едік. Да. Өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я узенские месторождения, где-то порядка 60 лет работал. Это с геолога начал, главным геологом работал. Сейчас я на пенсии, но тем не менее я уже в течение 10 лет вот в Самаре каждый год у нас было вот такого рода вот именно совещание по новым технологиям, особенно по закачке от полимеров. Мы были в то время, Марынин был такой человек, сейчас Антоникова нету здесь, и Паши тоже здесь нету. Мы с ним уже знакомы уже порядка 15 лет, наверное, когда я на промысле работал, их знаю. Но сегодня, например, мы прослушали, еще вот именно за границей приехали наши товарищи, я им всем выражаю благодарность. Вот, мы люди этого бывшего Советского Союза, если можно сказать. Но тем не менее у казахов есть пословица. Вот мы, говорит, доверяем, говорит, сегодня молодежи. Вот наш великий акын, это великий акын Жумабаев сказал, мы, говорит, молодым, говорит, верим, мы вам верим. Вот узинские месторождения мы уже с начала разработки, вот Мурат Избергеновичем там проработали. Он был генеральным директором там. Я же был на промыслах работал на разведке. В общем, примерно, хотя я сегодня не работаю, но я им вот это самое говорю, молодежь за нами идет. Вот мы постоянно вот это присутствуем на различные конференции. Позапрошлом году было 60-летие узенского месторождения. Там тоже 2 раза мы проводили это типа конференции молодежи. За нами идет молодежь, которая знает это самое не хуже нас. Они хотят учиться, они хотят работать. Тем более узенские месторождения. Вы сами знаете, такого месторождения вообще во всем мире нету, кроме Карамунай. Я желаю вам успехов в работе. Мы встречались каждый год. Если мы говорим, значит, это самая молодежь за нами идет. За нами есть большая опора. Так что всем выражаю благодарность. Большое спасибо сегодняшним организаторам, которые проводил такой вот самый, типа, можно сказать, международный симпозиум. Спасибо вам.
Нет, Амаган Нургалиевич, еще хочу предоставить слово. Вот мы когда про полимер начинаем говорить, вот инженера, нефтяники, мы вспоминаем, знаем, что мэтр полимерных технологий у нас Арх Телекенович, который институт возглавляет, молодых специалистов готовит. Первые лаборатории были по полимерным технологиям. Арх Телекенович, пожалуйста. Спасибо всем. Да, на самом деле сегодня очень много говорили про полимеры. Но я, как бы сказать, в свое время, лет 25 назад, создал такой частный институт, частное учреждение, называется Институт полимерных материалов и технологий. При этом, конечно, я не предполагал, что через четверть века этот институт будет востребован в Казахстане. Вот. Ну вот сейчас я убеждаюсь в том, что на самом деле вот, что эти полимеры широко используются в нефтяной отрасли. Меня это очень радует, очень радует. Я думаю, и профессора Сирайта, наверное, тоже радует. Потому что это полимер, это наша жизнь. Мы всю жизнь занимались этими полимерами. Вот, поэтому я хочу всех поздравить вот с таким хорошим праздником, всех нефтяников. И вот, конечно, должна быть кооперация между полимерщиками и нефтяниками. Правильно же, да? Вот, поэтому надо, вот в этом направлении надо работать. Я хочу поблагодарить особенно вот молодежь, действительно, которая подхватывает, вот как сказал Абеке, значит, вот это вот дальше продвигает. Вот, вот Рахам Марат, вот много здесь молодежи, которые на самом деле продвигают это все. Вот, поэтому сәтті болсын, барлықтарыңызға көп-көп рахмет, жақсылық болсын. Рахмет. Тогда из аудитории, из присутствующих, которые хотят, представители института, недропользователи, пожалуйста. Директор института «Оптимум». Ассалаумағалейкум. Құрметті әріптестер, біріншіден сіздерге көп алғыс. Шынымен де өте актуалдық тема. В каждом действительно у нас месторождении есть проблемы как с обводненностью, так и с закачкой. И не у всех есть ответы. Сегодня я вот прям вижу, да, не только дискуссии, но у многих недропользователей, наверное, глаза открылись, да. Иногда к нам приходят недропользователи и говорят, вот такого-то подрядчика мы пригласили, он нам закачал. А когда спрашиваешь, что там происходило, и вдруг вот понимаешь, просто пришли в лоб, закачали и ушли. А потом они приходят к нам и спрашивают, а почему так произошло? И мы начинаем, вот, да, как сегодня последняя сессия, протокол прописываем, да, выбор кандидатов. Все должно быть начинаться с выбора кандидатов, все должно было начинаться с закачки трассеров, все должно было хотя бы какое-то моделирование должно было быть этих, как мы эти линии тока называем, да? Хотя бы какое-то представление должно было быть. Но, к сожалению, на эти вопросы у нас пока что их не задают, как бы. Но сегодня вот эта дискуссия, она позволяет некоторым людям, вот то, что, наверное, внутри сидело, выплеснуть наружу, обсудить. И обсудить не просто так между собой, а обсудить на международном уровне. И этот международный уровень был обеспечен организаторами. Поэтому организаторам еще раз большое спасибо. Спасибо всем, Рахман Ангалевич, Асхар Муналович, Роберт. Спасибо всем коллегам за участие. Теперь мы переходим к самой интересной, самой долгожданной части. У нас гала-ужин. Гала-ужин проходить будет тут в 7:30, начало сбора, начало мероприятия 7:40. Начинаем с представления нашего национального достояния, нашего культурного достояния. Национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы будет выступать перед вами, да, тамада, певцы, все как положено, подарки, танцы, короче, обязательно будьте тут.
Собираемся в 7:30 здесь. So gala dinner will be here at 7:30 p.m. So we will have orchestra, everything. So it will be most important part of these days. Thank you.